అమ్మ చూడమ్మా, always 2a is the cost sheet. So 2b is the either material or the employee cost. So question 3, always 3a is the overhead chapter, 3b is the cost accounting systems, 4a is the operating costing, 4b is the conduct costing, 5a is the process costing, 5b is the standard costing, 6a is the 6 total, ab total marginal costing, 7a budgetary control, 7b is the cost accounting system. Question number 8 is the theory questions. Now we are going to start with the cost sheet. Cost accounting system main objectives are, 3 objectives are there. One objective is the ascertainment of cost of product or service. Ascertainment of the cost of product or service. Second objective is the, what the second objective is the determination of the selling price. Third objective is the controlling of cost. What is the meaning of controlling of cost? Minimizing the cost or avoiding the unnecessary cost. So if you want to ascertain the cost, if you want to ascertain the cost of product or service, you have to prepare the one statement. So statement is called as a cost sheet. Statement is called as a cost sheet. So if you want to prepare the cost sheet, we should know the some important terminologies. One of the terminologies is the if you want to prepare the cost sheet, we should have the knowledge of some terminologies, sir. So what is the meaning of cost sheet? Cost sheet is a statement which is required to prepare for the ascertainment of the cost of product or the service. So what is the meaning of the cost? Expenditure incurred for manufacturing and selling of product or rendering of the services. Cost means expenditure incurred for, so expenditure incurred for manufacturing and selling of product. So manufacturing and selling of product, manufacturing and selling of product or rendering of services. Rendering of services. Today we'll definitely will complete the cost sheet as well as we'll start the standard costing also will start. First I will complete the revision of the chapters which will take the less time. What is the meaning of cost or expenditure incurred for manufacturing and selling of product or rendering of services? From our cost accounting point of view, business entities of the business organizations are divided into two types. One is the manufacturing organizations and next one is the service providers. Next one is the service providers. What is the meaning of expenditure incurred? Amount spent. Amount spent either for manufacturing and selling of product or rendering of the services. For the purpose of preparation of the cost sheet, for the purpose of ascertainment of the cost, for the purpose of ascertainment of the cost of product or service, cost is divided into three types based upon the function. First cost is called as a production cost or the manufacturing cost. Second cost is the administration cost. Next one is the selling and distribution. So now we want to understand the meaning of, we want to understand the procedure of preparation of the cost sheet. What is the meaning of cost sheet? It is a statement which is prepared for ascertainment of the, so cost of product or rendering of the services. If you want to prepare the cost sheet, if you want to ascertain the cost of product or service, so we should know the meaning of the cost. Cost means expenditure incurred. What is the meaning of expenditure incurred? Amount spent either for manufacturing and selling of product or rendering of the services. So if you want to prepare the cost sheet, we should know the classification of the cost on the basis of the function. If you want to classify the cost on the basis of function, three kinds of the cost is there. One is the production cost, other one is the administration cost, third one is the selling and the distribution cost. What's the meaning of the function? Activity are the series of activities which are required to be carried out for achieving the goals or objectives of the organization. If the organization want to achieve its objectives of earning of the profit, some activities are required to be carried out. Those activities are classified into three categories. One is the production activities, administration activities, and selling and distribution activities. What is the meaning of production cost? Cost is the, so cost based on the function, cost is divided into three types. One is the production cost, administration cost, selling and distribution. What is the meaning of the production cost or manufacturing cost?
The cost that is incurred for converting the raw material into finished goods or production of the goods. The cost incurred for the cost incurred for so the cost incurred for converting raw material into cost incurred for converting raw material into finished goods or the cost incurred for production of the goods. Second one is the what is the meaning of administration cost? The cost incurred for planning, the cost incurred for planning. So now coordinating and controlling of organization. Controlling of organization is called as a administration cost. What is the meaning of selling and distribution cost? Selling cost is different and distribution cost is different. What is the meaning of the selling cost? The cost incurred for promotion of the sales. The cost incurred for creating the awareness about the product or the service. What is the meaning of distribution cost? The cost incurred for reaching the product from our place to the customer's place. So if you want to prepare the cost sheet, first you have to segregate the cost into three categories. We want to segregate the cost on the basis of the function. If you want to segregate the cost on the basis of function, cost is divided into three categories. One is the manufacturing cost, administration cost, selling and distribution. What is the meaning of manufacturing cost or the production cost? The cost incurred for converting the raw material into finished goods or production of the goods. What is the meaning of administration cost? The cost incurred for planning, organizing and coordinating and controlling of the organization. Selling and distribution cost. What is the meaning of selling cost? The cost incurred for promotion of the sales. The cost incurred for creating the awareness about the product or the service. What is the meaning of distribution cost? The cost incurred for reaching the product from our place to the customer's place. So what is the example for the production cost? If you take the example of the car manufacturing company, what is the meaning of production cost? Purchasing of the iron, purchasing of the paint, payment of the wages or salaries to the worker, payment of the rent, so payment of amount for the power expenditure, power. All these are called as examples for the production cost. What's the meaning of administration cost? Expenditure incurred in relation to management or expenditure incurred in relation to directors of the chairman is called as a administration cost. What is the example for the administration cost? Salaries are the bonus. Salaries are the bonus paid to the directors. Office building rent. So an office building rent, office building electricity bill. These are the examples for the administration cost. What are the examples for the selling and distribution? So expenditure incurred for the advertisement, salesman salary, sales promotion, giving the free samples to the customer. So now purchasing of the depreciation of the delivery van. So salary paid to the delivery van. So driver. These are the examples for selling and distribution. If you want to prepare the cost sheet, what is the purpose of preparation of the cost sheet? Ascertainment of the cost of product or service. If you want to prepare the cost sheet, we have to segregate the cost sheet on the basis of the function. One is the production cost, other one is administration, next one is the selling and distribution. Cost on the basis of the function. One is the manufacturing cost, next one is the administration cost, next one is the selling and distribution. Administration cost is also called as a management cost. Manufacturing cost once again divided into three categories. One is the on the basis of element. First one is the material cost, next one is the labor cost, next one is the expenses. Similar classification in case of administration also material, labor and expenses. Selling and distribution also material, labor and expenses. So the manufacturing cost, examples for the manufacturing cost, first one is the purchasing of the iron in case of the car manufacturing company. Next one, payment of wages to the workers who are working in the factory converting the raw material into finished goods. Third one, payment of the rent or the electricity power bill. So these total three together are called as a manufacturing cost. Once again, manufacturing cost on the basis of element can be classified into three categories. One is the material cost, other one is the labor cost, third one is the expenses. What is the meaning of material cost? Administration cost also divided into material, labor and expenses. Selling and distribution also divided into material, labor and expenses. What is the meaning of the material cost? Chacham. So material cost. Cost of commodities consumed for Anna, I am explaining by taking the assumption that you forgot everything. I will take the more number of hours. So now here, so if the 25 hours is not sufficient, I will take the evening hours also. The total concept, I will explain the total, I will revise the
We will practice the 50 to 60 questions in the this marathon class or the revision class or the whatever the class it is. Now, what's the meaning of material cost? Cost of commodities consumed for. What's the meaning of consumed, sir? Utilized. Cost of commodities consumed for manufacturing and selling of the product or rendering of the services. What's the meaning of the commodities? The things which can be seen and which can be touched. In case of car manufacturing company, iron or the paint. In case of garments manufacturing company, cotton or the color. In case of the hotel, the ingredients, the food items which are required for making of the food. So material cost. What is the meaning of material cost? Cost of commodities consumed for manufacturing and selling of product or rendering of services. What is the meaning of labor cost? Expenditure incurred for availing human resources. What is the meaning of human resources? Time of the human beings. Availing the, what is the meaning of availing? Using. Availing the human resources for manufacturing and selling of product or rendering of the services. In case of car manufacturing company, to the painter, we are paying the salary of the 1 lakh rupees or 10,000. What is the purpose of payment of the salary? For using the time of the human being for converting the raw material into finished goods. What's the meaning of expenses? Any expenditure other than the material, other than the labor is called as an expenses. So based on this explanation, this iron cost is called as a manufacturing material. This wages is called as a manufacturing labor. This rent or power bill, electricity bill is called as a manufacturing expenses. Similar classification for the administration material, administration labor, administration expenses. So in case of administration office building rent, administration expenses. Salary paid to the director or bonus paid to the director is called as a administration labor. Stationery that is consumed by the directors for the purpose of decision making purpose, administration material. Next one, salary paid to the sales representatives, selling and distribution labor. So salary, rent paid for the warehouse, rent paid for the warehouse where the finished goods are stored, selling and distribution expenses. So next one is the pamphlets cost, pamphlets printing cost we incurred is called as a selling and distribution material. So here the based on the, if you want to prepare the cost sheet, cost must be classified on the basis of the function. First one is the manufacturing cost, administration cost, selling and distribution. So here the once again manufacturing cost is divided into three categories. One is the material, labor, expenses. Material, labor and expenses. Material, labor and expenses. So this manufacturing material once again divided into two types, direct and indirect. This labor also divided into direct and indirect. This expense also divided into direct and indirect. What about the administration? Always indirect material, always indirect labor, always indirect expenses. So what about the selling and distribution? In case of selling and distribution, there is no direct, only indirect. Indirect material, indirect labor, indirect expenses. What about the manufacturing? Maybe direct or indirect. What's the meaning of direct? The benefit of expenditure is for the only one kind of product is called as direct. Benefit of expenditure is for more than one kind of product is called as a indirect. And whatever the material cost, whatever the labor cost, whatever the expense incurred for the administration function, the benefit is for the all kinds of the product. Whatever the material cost, whatever the labor cost, whatever the expense incurred for the selling and distribution function, for the all kinds of the product. But what about the manufacturing? Maybe for one kind of product or maybe for the more than the one kind of the product. So manufacturing direct material plus manufacturing direct labor plus manufacturing direct expense is called as what? Prime cost. So manufacturing indirect material plus manufacturing indirect labor plus manufacturing indirect expense is called as a production overhead. So administration no direct, administration indirect material plus administration indirect labor plus administration indirect expense is called as a administration overhead. So selling and distribution indirect material plus selling and distribution indirect labor plus selling and distribution indirect expense is called a selling and distribution overhead. Selling and distribution overhead. So here the next one. Now format of the cost sheet. Format of the cost sheet. 2A always 2A is the, in a final examination always 2A is the cost sheet only. Format of the cost sheet. What is the meaning of cost sheet? It is a statement which is required to prepare for ascertainment of the
Cost of product or rendering of the services. If you want to prepare the cost sheet, we should know the segregation of the cost on the basis of function. We should know the segregation of the cost on the basis of the element. On the basis of the element. Suppose here the now Lakshya Institute. So Lakshya Institute, in case of the Sakshi TV channel, they paid the 10 lakhs rupees for advertisement of the our institute. This 10 lakhs rupees is called as a Lakshya Institute for the purpose of promoting our institute. They have paid the 10 lakhs rupees to the Sakshi TV channel, some other TV channel for advertisement of the our institute. The 10 lakhs rupees is called as a selling and distribution, direct selling and distribution expenses, selling and distribution expenses, selling and distribution material or the labor expense, selling and distribution expenses, whether it is a direct or indirect. Indirect, the benefit is for the, because of giving the advertisement to the so and so TV channel, benefit is for the CA course, benefit is for the CMA, benefit is for the maybe intermediate or the MEC also. Antena. So here they paid the sales representative salary of, how many sales representatives are appointed? 10 sales representatives are appointed. We paid the salary of 15 lakhs rupees. Which function? Because of payment of salary to the sales representative, coaching will not be completed. Raw material will not be converting into finished goods. Because of payment of salary to the sales representative, what will happen? More admissions, promotion of the sales. They will approach the parents, and they will explain the history of the institute and success of the institute, journey of the institute, and they will convince the parents to take the admission. So sales representative salary is called as a which function? Selling and distribution. Selling and distribution material or the labor or expenses. Selling and distribution labor, not the expense. Salary gada, salary paid to the human beings for availing the. So now Lakshya Institute paying the remuneration to myself for using my time. Salary paid to the sales representative is called as a selling and distribution function cost. Selling and distribution function labor cost, whether it is direct labor or indirect labor. So because of payment of the sales, because of payment of remuneration to the sales representative, what happened? Admissions for the CA increasing, admissions for the CMA increasing, admissions for MEC also increasing. So now they are saying the persons who ever invented the cost accounting, they are saying that whatever the expenditure incurred in relation to the selling and distribution function, the benefit is for all kinds of the product. So next one is the salary paid to the director. Salary paid to the director 10 lakhs rupees. This 10 lakhs rupees is called as a administration labor. Administration labor. So this director is responsible for taking the decision with regard to CA course, CMA course, and some other MEC or some other course also. He is responsible for taking the decision with regard to all kinds of the products or all kinds of the services. That's why this is called as a administration which labor? Indirect labor. Next one is the office building rent. Office building rent is the 50,000 is the office building rent. What is the treatment of office building rent of 50,000? So administration function expenses. Direct or indirect expenses? Indirect expenses. So there is no separate office for the CA course, there is no separate office for the CMA course, there is no separate office for the MEC course. Here so rendering the services for the benefit of this administration expense is the for the all kinds of products. So it is called as a administration indirect expenses. What about the production cost? There is CMA separate classes are there, CA separate classes are there, MEC separate classes are there. What are the expenditure incurred for conducting the classes or completion of syllabus is called as a manufacturing cost in case of our institute. So converting the raw brains into knowledge brains is called as a manufacturing cost or the production cost. Manufacturing cost may be exclusive cost or may be common cost. Exclusive cost is called as a direct cost. Common cost is called as a indirect cost. That's why they are saying that in case of manufacturing function, there is a direct material, so direct labor, direct expense is called as a prime cost. Manufacturing function, indirect material, indirect labor, indirect expenses is called as a production overhead. What is the meaning of overhead? Sum of indirect material, indirect labor, indirect expenses. Whereas if you take the administration function, always indirect material, so indirect labor. Next one is the indirect expenses is called as a administration overhead cost. Next one is the selling and distribution indirect material, selling and distribution indirect labor, selling and distribution indirect expense is called as a selling and distribution overhead cost. Antenna format of the cost sheet. Even if we present the format of the cost sheet, we will get at least 2 or 3 marks.
Format of the cost sheet. What is the meaning of cost sheet, sir? It is a statement which is prepared for ascertainment of the cost of product or the service. So this is the presentation of the cost sheet is relevant for manufacturing of product. For rendering of services, separate presentation of the cost sheet. We will discuss that one in case of chapter of operating costing or the service costing. Cost sheet. First one is the maybe product A, product B, or the product C. Three kinds of product. If the organization is dealing with the only one kind of product, there is no concept of direct and indirect. Everything is the direct only. So organization is dealing with the example is the three kinds of product. First, we'll take the direct material. First, which function cost we'll write? Production function cost. Next one, administration function cost. Next one, selling and distribution. We'll get the total cost. So direct material. What is the meaning of direct material here? The material cost which is exclusively incurred for the product A. Next one is the direct wages. Next one is the direct labor. Direct expenses. Some of these three is called as a prime cost. Prime cost is also called as a direct manufacturing cost. Is also called as a direct manufacturing cost. Plus, what is the meaning of production overhead here? Production function, indirect material, production function, indirect labor, production function, indirect expenses. So here the example is the supervisor salary. He is supervising the work of the workers of product A, product B, product B. What is the supervisor salary? 1 lakh. Next one is the factory rent. In the same factory. So product A is being manufactured, B is being manufactured, C also manufactured. Next one is the petrol or the diesel, 1 lakh. So first 1 lakh is the benefit of labor cost is for more than one kind of product. Function is the production function. What is the meaning of production function? Converting the raw material into finished goods. So factory rent, expenses. Which expenses? Indirect expense of production function. Benefit is for the more than one kind of product. Diesel or the petrol cost. Raw material consumed. What is the meaning of material? Cost of commodities consumed for manufacturing a product and selling of the product or rendering of the services. The benefit of petrol or the diesel is for more than one kind of the product. Petrol is or diesel are consumed for operating the generator. Generator is being operated for supplying the power to the three kinds of the product. So these three are called for which function? Production function. Benefit is for three kinds of the product. What is the total? This 3 lakhs is called as a production overhead. Can I write the 3 lakhs rupees for only for the first product? No. Out of 3 lakhs rupees, some amount for the first product, some amount for the second product, some amount for the third product. Out of 3 lakhs rupees, how much amount to be written for first one, second one, third one, we'll discuss in the chapter of overhead chapter. So after adding the production overhead, what we'll get? Gross factory cost. We'll get the gross factory cost. Factory cost is also called as a manufacturing cost, is also called as a production cost, is also called as a works cost. What is the meaning of gross factory cost? During the current year, total production cost is incurred for both completed units and incompleted units. Incomplete units are called as a work in progress plus opening work in progress. This year opening work in progress means last year closing work in progress. In respect of these units, work was started during the last year. By the end of the last year, work not completed. What are the portion of the work not completed by the end of the last year? Remaining portion of the work complete during the current year. Minus closing work in progress. Work started during the current year but not complete during the current year. So next one, we'll get the factory cost. Factory cost means total manufacturing cost incurred for completed units. So now with this, which function cost is added? Production function cost is added plus administration overhead cost. Here the administration overhead cost means administration function, indirect material, indirect labor, indirect expenses. Out of the total indirect cost, some amount is added for the first product, some amount is added for the second product, some amount is added for the third product. After adding this one, we'll get the cost of production. We'll get the cost of production. COP, cost of production. Cost of production. Total manufacturing cost and administration cost incurred in respect of the units produced. Next one is the opening stock of finished goods. Opening stock. What is the meaning of opening stock of finished goods? These were produced in the last year. By the end of the last year, those were not completed. So by the end of the last year, those were not sold. Those are available for sale during the current year. Minus closing stock of finished goods. Produced but not sold. So then what we'll get, sir? COGS. What is the meaning of COGS? Cost of goods sold. Cost of goods sold.
plus selling and distribution overhead cost. Assumption is that selling and distribution overhead cost incurred in respect of the goods are sold. Selling and distribution cost. Then we'll get the cost of sales. This cost of sales is compared with the sales. We'll get the profit or loss as per the cost accounting system. What is the format? Please try to remember, even if you write the format also, you'll get the minimum marks of 1.5 or the 2 marks. One is the direct material, direct labor, direct expenses, prime cost plus production overhead. Then you'll get the gross factory cost, opening work in progress plus minus closing work in progress, factory cost. With this, first function cost was added. Next one, administration overhead cost. Cost of production, total production cost and administration cost incurred in respect of the goods produced. Next one is the opening stock of finished goods added, closing stock of finished goods is subtracted. You will get the cost of goods sold plus selling and distribution overhead cost. What is the assumption here? Selling and distribution overhead cost incurred in respect of the goods sold. Then cost of sales. At a total manufacturing cost, administration cost, selling and distribution cost incurred in respect of the units sold. So comparing with the sales, difference is the profit or loss. Please go through the handout. I have added, I think, 4 questions add చేస్తాను అనుకుంటాను. 4 అమ్మ ఇవ్వలేదా? నాతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇదే రివిజన్ అనుకోండి, ఇదే ప్రిపరేషన్ అనుకోండి. టైం వేస్ట్ అనుకోకండి. ఫస్ట్ గో త్రూ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 3కి వెళ్ళండి. 2025 జూన్ క్వశ్చన్. There is one more in-depth question. In addition to these 4 questions, there is one more in-depth question in relation to the cost sheet. That question I will revise at the time of revision of the budgetary control. So after having the knowledge of variable cost, fixed cost and semi-variable cost, I will explain the one more model of the cost sheet along with the budgetary control chapter. నాతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇదే ప్రాక్టీస్ అనుకోండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. 1, 2, 3, 4, I will explain the total 4 practice. After completion of this one, we'll start the revision of the standard costing. Why? Because for revision of the standard costing, only in case of group 1, 2 parts are there. Only labor variance and material variance. That's will take the less time. If you know the standard costing, we can answer the 5B, we can answer. Question number 5A is the process costing. Question number 5B is the standard costing. Please go through the question. మాట్లాడకండమ్మా. స్టాండర్డ్ ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్ 1:2 షేర్ చేసుకోండి. నాతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇదే రివిజన్ అనుకోండి, ఇదే ప్రాక్టీస్ అనుకోండి. స్టాండర్డ్ ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అండ్ సెల్స్ ద స్టాండర్డైజ్డ్ మిషన్. స్టాండర్డ్ ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అండ్ సెల్స్ ద స్టాండర్డైజ్డ్ సైజ్ ఆఫ్ ది మిషన్. The cell submits the following details for the accounting year ended 31st March 2025. Standard Engineering Limited manufactures and sells standard size of the mission. Standard size of the mission. Standard size of the mission. The cell submits the following details for the accounting year ended 31st March 2025. Sales for the year. What are the sales for the year? 90 lakhs. Purchase of the raw material for the year 34 lakhs. Direct labor 16 lakhs. Direct labor ante manufacturing labor. Direct manufacturing labor. Next one. Inventories at the beginning of the year. Opening stock of work in progress. Opening stock of finished goods. Raw material inventory at the beginning of the opening stock of raw material. At the end of the year. Closing stock of raw material. Next one. Inventories at the end of the year. Closing stock of work in progress. Closing stock of the finished goods. Next one. Factory overheads for 60% of direct labor cost. From the overhead chapter point of view, the 60% is called as what? Predetermined overhead recovery rate. So at the time of starting the revision of the that overhead chapter, I will explain once again. Factory overhead were 60% of direct labor cost. Next one, administration overhead were 66% of the sales, not related to the production act, not related to production activity. Selling and distribution overhead were 12% of the sales. You are required to prepare cost and profit and loss statement. What is the meaning of cost and profit and loss statement? Cost sheet for the year ended 31st March 2025. Start. నాతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేయండి సార్. టైం వేస్ట్ అనుకోకండి. ఇక్కడ ఇదే రివిజన్ అనుకోండి, ఇదే స్టడీ అవర్స్ అనుకోండి. మీరు ఎంత బాగా ప్రిపేర్ అవుతా నాకు తెలుసు కదా.
మన జర్నీ 6 మంత్స్ జర్నీ కదా, ఆ మాత్రం తెలియదు నాకు. కాస్ట్ షీట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్. కాస్ట్ షీట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ 31st March 2025. 2025. So particulars under amount. Particulars and amount. Whatever the questions we are discussing in case of this marathon class, if you prepare that one, I can give the minimum assurance of the 60 marks. And if you write the examination only, you get. What is the meaning of direct material? Cost of raw material consumed. Purchase of raw material not automatically becomes the cost of material. After purchasing, if you are consuming, then only that is the so cost for the present year or the current year. Direct material, cost of raw material consumed. What is the formula for the cost of raw material consumed? Opening stock of raw material. How much is the opening stock of raw material? 80,000 plus purchase of raw material. How much is the purchase of raw material? 34 lakhs. Please try to remember. At the time of adding the purchase of raw material, if any carriage inward is given, freight inward is given, so those to be added to the purchase of the raw material. At the time of purchase of raw material, if any carriage inward incurred, if any freight charges are incurred, so that is to be part of the cost of the purchases minus. కాదన్నా రా మెటీరియల్ కొనేటప్పుడు ఏదన్నా క్యారేజ్ ఇన్వార్డ్ అంటే ఏంటి? రా మెటీరియల్ తెచ్చుకోవడానికైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ ఏమంటారు? క్యారేజ్ ఇన్వార్డ్ అంటారు. దాన్ని కూడా ఏం చేయాలి? పర్చేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్కి యాడ్ చేయాలి. మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. వాట్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్? 1,30,000. వాట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్? 33,50,000. Cost of raw material consumed is the 33,50,000. Now direct wages already given in the question. How much is the direct wages? 16 lakhs. Direct wage is the 16 lakhs. Any direct expenses? Examples for the direct expense are the royalty expenditure, royalty expenses, cost of utilities. So next one is the hire charges of the machinery taken on the rental basis. So now job charges of the job work. These are the examples for the direct expenses. Royalty expenses, job charges of the job work, hire charges of the equipment of the machinery. So these are the utility cost of utilities. These are the examples for the direct expenses. No direct expenses. So prime cost. Prime cost 49 lakh. 49 lakhs 50,000. Even if you are writing to this extent, leave it. Still will get the at least 1.5 marks will get. Our objective is not 100 out of 100. At least 40 or the 50 or more than 50 or the 60. If we get the 80, then will become the air. Prime cost plus from the overhead chapter point of view, from the overhead chapter point of view, in the cost sheet, adding the production overhead is called as actual production overhead record based on estimation. Actual production overhead record based on the estimation. So they are taking how much production overhead we have to add. Already specified in the question. 60% of direct labor cost. What is the direct labor cost? 16 lakhs. 16 lakhs into 60%. So 9,60,000. 9,60,000. 9,60,000. Production overhead recovered. We'll get the gross factory cost. Gross factory cost is the 59 lakhs. 59 lakhs 10,000. ఇక్కడ కూడా స్కేల్స్ కొట్టకండి, స్కేల్స్ పెన్సిల్.
ప్రాక్టీసే కదా. ప్లస్ ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ప్లస్ ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ 1 lakh. What is the meaning of opening work in progress? This is the cost incurred in the last year. Even though cost was incurred in the last year, but by the end of the last year, work was not completed. Those units are complete during the current year. That's why this 1,20,000 cost was eliminated in the last year to be added in the current year. Minus closing work in progress. How much? 1 lakh, 1,80,000. We'll get the factory cost or works cost or the production cost. 58 lakh, 58 lakh 50,000. This is the factory cost or the cost of production. Administration overhead not added here. Why? Because they are saying that administration overhead not incurred in relation to the production. Ante so team of directors or the management, they are working either for the production function or for selling and distribution function. They are saying that not related to production means they are working for selling and distribution function. So that is to be added as after cost of goods sold. If it is not related to production, if it is related to production, adding after factory cost. If it is not related to production, adding after cost of goods sold. Now next one is the plus opening stock of finished goods, plus opening stock of finished goods. Enthamma 3 lakh, 3,60,000 minus closing stock of the finished goods 2 lakh, 2,20,000 minus closing stock of finished goods. We'll get the COGS. What is the meaning of COGS? Cost of goods sold 59 lakhs 90,000 plus. So administration overhead 6% of sales. What is the total sales amount already given in the question? Amma, 90 lakhs into 6% is 5,40,000 plus selling and distribution overhead cost, plus selling and distribution overhead cost. So 90 lakhs into selling and distribution overhead cost, 90 lakhs into 12% is so 10 lakhs 80,000, 10 lakhs 80,000. Cost of sales 76 lakhs 10,000. So that cost of sales is compared with the cost of sales is compared with the sales. What are the sales? 90 lakhs is the sales plus profit. What are the profit? 13 lakhs 90,000. Ante, that's it, over. They will give very simple questions. That was the question given in 2025 June. Go to the next question. Concentrate the question number 2. This is the question number 3 in our material. Ante marathon material. Athon marathon. ఇవి 4 ప్రిపేర్ అయినా సరిపోతాయమ్మా. ఇవి 4 ప్రిపేర్. If you know the concept, if you prepare these 4 also sufficient. If you don't remember the format of the cost sheet, even if you prepare the 143 questions also, that doesn't give the any kind of result kada. Yes, complete అయిపోయింది sir. Yes, next one. Go to the second question. I will explain the 4 also now. Question number 2. Amma, so by Wednesday or Thursday, suppose by taking the classes from 7 to 10, if it is not sufficient to cover the total topics, I will take evening also. I know that. So I know your journey, you are consistently attending the classes. Andukani I will revise the total each and every topic and each and every model question. For MCQs also I will prepare the separate video, separate analysis video. Next one. అప్పుడు కూడా పిలుస్తాను, ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రండి. నెక్స్ట్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, 2024 December question. The following financial parameters of Zone Limited
are available for the month of the September. Please underline very careful for the month of September. Suppose if they are given the information in terms of the month anukondi, we have to consider only 1 month information. Now, what is the direct labor cost? 1,20,000, which is equal to 120% of the factory overhead. Ante if the 120% of the factory overhead, direct labor cost is equal to 120% of the factory overhead. Suppose if the production overhead is equal to 100 rupees anukondi, what will be the direct labor cost? 120 rupees avutundi. What is the labor cost? Direct labor cost is equal to 120% of the production overhead kada. What is the meaning of 120% into, what is the meaning of 120%? 20% more kada, 20% more. Here the direct labor cost is equal to 1,20,000 is equal to 120% of factory overhead is equal to direct labor cost is equal to factory overhead into 120%. Next one, raw material purchased 1,65,000, sales 5 lakhs, cost of sales is the 4 lakhs, cost of sales is the 4 lakhs. Next one, 1st September 2024, 30th September 2024, raw material 20,000, opening stock of raw material, closing stock of raw material, opening stock of work in progress, closing stock of work in progress, opening stock of finished goods and closing stock of the finished goods. Next one, selling expenses. Next one is the general administration. Administration expense not related to production activity. So then summarize a cost sheet for the month of the September showing prime cost, works cost, cost of goods sold, cost of sales and profit in it. First you want to present the working note. Why? Because production overhead cost is not directly given kada. Production overhead cost is not directly given. Direct ఇవ్వలేదు మనకు. Put the heading. So working note. So calculation of production overhead cost. Calculation of the production overhead cost. Calculation of the production overhead cost. So direct labor cost is equal to 120% of the production overhead. 120%. అదే కదా చెప్పింది. Same thing is stated in the question. So what is the direct labor cost now? Direct labor cost is equal to production overhead into 120%. 120% can also be written as a 1.2. Therefore production overhead is equal to direct labor cost divided by 1.2. What is the direct labor cost? 1,20,000 divided by 1.2. Therefore production overhead is equal to how much? 1 lakh rupees. Production overhead information is not directly given. Now cost sheet for the September month ending. For September 2024 September month ending. Cost sheet for September month ending 2024 September month ending. For the 2024 September month ending. Cost sheet for the 2024 September month ending. So particulars and amount. What is the meaning of direct material? Cost of raw material consumed. Formula, opening stock of raw material. How much opening stock of raw material? 20,000 plus purchase of raw material 1,65,000 minus closing stock of raw material
35,000. How much? 1,50,000. Closing stock of raw material is the 1,50,000. Closing stock of raw material is the 1,50,000. Next one is the direct wages. Next one is the direct wages. Is the 1,20,000. No direct expenses. Prime cost is the 2,70,000. Prime cost is the 2,70,000 plus production overhead already calculated. Working note number 1. How much? 1 lakh rupee. So gross factory cost. Gross factory cost is the 3,70,000. Gross factory cost is the 3,70,000. Now plus opening work in progress. Opening work in progress is the 20 minus closing work in progress is the 30. No? So we'll get the factory cost. Factory cost is the 3,60,000. So factory cost or cost of production, because administration overhead is the not related to production, plus opening stock of finished goods. What about the opening stock of finished goods? 50, no? 50,000 minus closing stock of finished goods 60,000. So now cost of goods sold. What about the cost of goods sold? So 3,50,000 plus general administration overhead. General administration overhead 18,000 plus selling and selling and distribution annada. Only selling annada kada. Yes, selling expense. Selling expenses means direct expense kada, part of selling and distribution. Selling expense how much? 22,000. How much cost of sales already given in the question? 4 lakhs. Now what is the difference? 3,50,000 plus 18, 3,68,000, 3,68,000 plus 22, 3,90,000. So this 10,000 is called as a distribution expenses. This 10,000 to be taken as a distribution expenses. This is nothing but a balancing figure. This cost of sales already given in the question. Cost of sales is already given in the question. Cost of sales already given in the question. So therefore profit. What are the sales amount? Sales amount already given in the question. What are the sales? 5 lakhs. What are the profit? 1 lakh. Over. ఇంతకంటే డిఫికల్టీ ఏమీ ఉండవు. So now go to the question number 1. That was recently given. That was study material question. Question number 1 is the given in 2025 December. Same model question covered in the CMA study material. Completed. ఇంకెంత 20 minutes అయిపోతుంది. Then we'll start the revision of standard costing. How many sub questions you have to answer, sir? 10 sub questions. 10 into 7, 70. Out of 10 questions, even if you are answering the 4 or 5 perfectly, you'll definitely get the more than 60 వస్తాయి మనకు. Next one. అంటే రిమైనింగ్ కూడా అటెంప్ట్ చేస్తాం కదా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1కి వెళ్ళండి. 1 2024 జూన్. ఎస్ 4కి వెళ్ళండి. 2 3 completed. 4 2025 December question. I have taken the last 4 attempts questions. The cost structure of an article. The cost structure of an article means product we are producing. The cost structure of an article, the selling price of which is 1,20,000. We are producing the so and so article or the product. The selling price of product is the 1,20,000. Is as follows.
And out of 1,20,000 direct material is 50%. Direct labor is so 20%. Overhead is the now the cost structure of an article, comma the selling price of which is 1,20,000 is as follows. And out of the total cost, direct material cost is 50%, direct labor cost is 20%, overhead cost is 30. Out of the total cost, but selling price is what? 1,20,000. Selling price minus total cost is the profit kada. Out of the total cost, 50% of total cost is the material. The cost structure of an article is as follows, but selling price of which is 1,20,000. So direct material is the 50% of total cost. Direct labor is 20% of 50% of total cost is the direct material. 20% of total cost is direct labor. 30% of total cost is the overhead. Three overheads: production, administration, selling, and distribution. An increase of 15% in the cost of material, 25% in the cost of labor is anticipated. Next year, anticipated. 15% in the cost of material is increased, 25% of the cost of labor is anticipated increase. These increased cost in relation to the present, these increased cost in relation to present selling price would cause a 25% decrease in the amount of present profit per article because of material cost 15% increasing, because of labor cost increasing 25% increasing. So present profit is how much? Present profit decreased by 25%, present profit decreasing. These increased cost in relation to present selling price would cause a 25% decrease in the amount of present amount of profit per article. What is the question number 1? To prepare statement of profit and a cost sheet. To prepare a statement of profit per article at present. First you want to answer the first part of the question, they will consider the second part of the question. What is the first part of the question? Prepare statement of profit per article at present and a cost sheet. Present cost sheet. What is the present selling price? 1,20,000. Present selling price. What about the cost? We don't know. Cost తెలియదు మనకు. Out of the total cost, 50% of the total cost is material, 20% of total cost is the labor, 30% of total cost is the overhead cost. So next year what will be happen? Next year what will be happen? Material cost increased by 15%, labor cost increased by 25%. Because of material cost increasing, labor cost increasing, what would be resulting? Profit will be decreased by 25%. Profit will be decreased by 25%. What is the object of the question? Prepare the statement of profit. What is the meaning of statement of profit here? Cost sheet kada. So direct material, direct labor will write the prime cost plus total overhead cost. All three overheads will get the cost of sales. Then profit. Then selling price of the, what is the selling price of 1,20,000 kada. Selling price of the 1,20,000. So now put the heading. Working note number 1. Calculation of various cost elements. Calculation of the various cost elements. Based on the given information, how many cost elements are there? 3 cost elements are there. One is the material, one is the labor, other one is the overhead cost. One is the material, one is the labor, other one is the overhead cost. Calculation of the various cost elements. It is assumed that X is the total present cost of an article. So it is assumed that X is the total present cost of an article. Total present cost of an article. So therefore X is equal to direct material plus direct labor plus overhead cost kada. What is the working note number? Calculation of various cost elements. It is assumed that X is the total present cost of an article. Therefore X is equal to direct material plus direct labor plus overhead. So therefore direct material is the 0.5x, direct labor is the 2x, overhead is the 0.3x is equal to X.
is equal to x. Antena. So it is assumed that y is the profit. It is assumed that y is the profit. Profit తెలియదు కదా. It is assumed that y is the profit. It is assumed that y is the profit. Now, what is the present selling price of an article? Selling price of present selling price of an present selling price of an article. What is the present selling price of an article? Present selling price of an article is the 1,20,000. 1,20,000. So now therefore cost plus profit is equal to 1,20,000. So now cost is equal to 0.5x plus 0.2x plus 0.3x plus y is equal to 1,20,000. Equation number 1. Present selling price of an article. So next one is the present selling price of an article. Now revised cost of an article. Revised cost of an article is equal to direct material plus revised direct material, revised direct labor plus revised overhead cost. Revised cost is equal to what is the direct material? 0.5 into so 1.15. And how much increased? 15% increased. అంతే కదా. Plus 15% are into 115%. Both are the same. 0.5x into 115%. What is the labor cost? 0.2x into 125%. Any change in the overhead cost? No change in the overhead cost. 0.3x. 0.3x. So therefore revised cost is equal to 0.5 into 115%. 0.575x plus 0.25x plus 0.3x. Total is the therefore revised cost is equal to 0.575x plus 0.25x plus 0.3x. 1.125x. Comparatively last year, current year cost is increased by how much percentage? 12.5%. What is the revised profit? What is the revised profit? What is the revised profit? Y minus 25%. Why? Because profit is decreased by 25%. The profit is decreased by 25%. Revised profit y minus 25%. Therefore 0.75y. Y అంటే 1y కదా. 1 లో నుంచి take the calculator 1 minus 25%. How much will get? 0.75. Therefore revised. So the revised selling price is equal to 1,20,000 is equal to cost plus revised cost plus revised profit is equal to no change in the selling price 1,20,000. What is the cost? 1.125x 1.125x plus 0.75 0.75y.
0.75y is equal to 1,20,000. This is equation number 2. We want to solve the equation 1 and equation 2. Appudu em values vastu will get the values of x vastundi. If you know the values of x, we can prepare the profit statement. Therefore, what is equation number 1? X plus y. X plus y is equal to 1,20,000. X plus y is equal to 1,20,000. So now, equation 1 into 1.125 minus equation 2. Equation 1 into 1.125 minus 2. What is the equation 1? X plus y is equal to 1,20 kada. X into 1.125. 1.125x plus 1.125y. 1,20,000 into 1.125. 1,35,000 is equal to 1.125x is equal to 0.75 plus 0.75 is equal to 1,20,000. Minus minus minus. First one gets cancelled. Here 0.375x is equal 375y is equal to 15,000. Therefore, y is equal to 15,000 divided by 0.375. What the profit enta 40,000. Profit 40 ante total cost ఎంత అవుతుంది 80,000 అవుతుంది కదా. Therefore total cost, therefore total present cost, therefore total present cost 1,20,000 minus 40,000 is equal to 80,000. Can you prepare the profit statement of the present profit statement? What is the first object of the question? Read the first object of the question. What is the object of the question, sir? Prepare statement of profit per article at the present or present cost sheet. We can write that present cost sheet. Start చేయనా. రైటింగ్ పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకండి, ప్రాక్టీస్ లా చూసుకోండి. అంటే నేను చేస్తూ మీరు చూస్తున్నారనుకోండి మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. మళ్ళీ ప్రిపరేషన్ ఇక్కడే ప్రిపరేషన్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద present cost sheet or present profit statement. Present cost sheet. So present cost sheet, particulars and amount. Particulars and amount. What about the direct material, bro? 80,000. 80,000 into 50% kada. 40,000. Total cost, out of total cost, material is the 50% of total cost. What is the total cost? 80,000. Next one, direct labor. 80,000 into 20%. 16,000. Production, overhead cost. So total overhead cost is the 80,000 into 30%. 24,000. 24. We'll get the cost of sales are the total cost. Cost of sales are the total cost. We get the cost of sales. Cost of sales are the total cost. 80,000 plus profit. What about the profit? 40,000. Next one is the selling price. What about the selling price? 1,20,000 is the selling price. 1,20,000 is the selling price. There is one more part of the question, second part of the question.
One more part of the question. What is the one more part of the question? The revised selling price to produce the same percentage of profit to sales as before. What is the present selling price? 1,20,000. What is the revised new selling price? Revised selling price to produce the same percentage of profit to the sales as before. So it present what the percentage of profit on the sales? It present what the percentage of profit on sales? Percentage of profit. Percentage of profit on sales is equal to profit divided by sales into 100. What is the profit? 40,000 divided by 1,20,000 into 100. Present profit is what, sir? 33.3333 percentage. If you want to end the profit of 33.33 percentage on the sales in the next year also, what should be the new selling price? What should be the new selling price? So now here what is the revised material cost? What is the revised material cost? Revised material cost is equal to, so now 40,000 into 115 percentage. Material cost increased by how much, sir? 15% kada. 40,000 into 115 percentage, or 40,000 plus 15 percentage. Next one is revised. Revised labor cost is the 16,000 plus 16,000 into 125 percentage. 16,000 into 125 percentage. 20,000. Correct ena? Next one. Overhead cost. No change in the overhead cost. What are the overhead cost, sir? 24,000. What is the total cost? Revised cost. Revised cost of sales 90,000. 90,000 plus profit. Revised selling price. Revised selling price. We don't know. We are assuming the revised selling price as what? X. We are assuming the revised selling price as what? X. What is the profit? Selling price is equal to cost plus profit. We are taking the selling price as what? X. Cost is 90,000. What is the profit? 0.33333x kada. So therefore 0.33x comes this side. 0.66666666 is equal to 90,000. Therefore x is equal to 1 by 3 on selling price ante 1 by 2 on profit ani. So therefore 90,000 divided by 0.666666, take the 6 decimals. What the selling price? 1,35,000. Selling price 1,35,000 ante profit enta 45. 1,35,000 into 33.3333 percentage. How much will get? 45,000. Or simply 1 by 3 on selling price is equal to 1 by 2 on cost. 90,000 into 1 by 2 will get the same answer, 45,000. What is the revised selling price to end the same percentage of profit on sales? 1,35,000. Even if you answer the first part, you will get the 4 or 4.5 marks వస్తాయి. Next one. Pending ఏంటి ఇప్పుడు? సెకండ్ క్వశ్చన్. First question. If you, in order to answer the first question, it will take the maximum 5 minutes. That is also study material question. By changing the amounts they have given in the attempt of 2024 June. No complexities are there. Very, very simple question. Completed. If you go through the 2024 December paper, 25 December paper, they are giving very, very, very short questions. The length of the question is very short, very, very short. So they are asking the students to apply the concept. Next one is the, so in the question paper, they are not specifying like that. So if you analyze the presentation of the question, their main objective is the testing the knowledge of the student. Next one is the question number 1. 2024 June.
PQR Limited. PQR Limited is an advertising agency which has received an inquiry to submit the quotation. What is the meaning of quotation, sir? Customer is asking that I require this kind of services. For which amount you want to render the services, and they're asking about the selling price, quotation price. PQR company is an advertising agency which has received an inquiry to submit the quotation. Bill of material. What is the meaning of bill of material? List of raw material required for executing the particular order. So bill of material and material requisition note. I have given the notes also. Bill of material prepared by the production department for the quotation states the following requirements of the material. Paper 20 reams and reels and పెద్ద reels 20 reams at the rate of 2200. Ink and other printing material 8000 required for this order. Binding material and other consumables 4000. These three regarding material cost. Next one, some photography is required for the job. The agency does not have a photographer as an employee. It is decided to hire one by paying the 20,000 to him. Photographer. Estimated job card. Estimate job card by the production department specifies that service of the following employees will be required. One photographer required and other service of the workers. Artist, how many hours work service required? 80 hours. How much we are paying to the artist? 18,000 per month. Copywriter, 75 hours service is required. How much we are paying to the copywriter per month? 15,000. Client servicing also required, and approaching the client and so rectifying the, and as per the requirements of the customer, rendering the services. For approaching the customer, client servicing, how many hours are required? 30 hours. How much we are paying? 13,500 per month. How many kinds of workers service is required? 4 kinds of workers service is required. Photographer, artist, copywriter, client servicing. The primary packing material will be required to the tune of 6,000. Primary packing means there are the two kinds of the packing. Primary packing, secondary packing. What is the meaning of packing cost? The expenditure incurred for covering the product. Expenditure incurred for covering the product. సార్ మ్యారథాన్ క్లాస్కి వచ్చి కూడా డల్గా కూర్చొని ఎటో చూస్తే ఇంకేమనాలి సార్ మిమ్మల్ని? జీసస్ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ. నేను కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయలేను. The primary packing material will be required to the tune of 6,000. What are the how many kinds of, what's the meaning of packing cost? The expenditure incurred for covering the product. Covering the product అంటే ప్రొడక్ట్ కనపడకుండా ఉండడానికి ఇంకా ఏ కాస్ట్ ని ప్యాకింగ్ కాస్ట్ అంటారు. రెండు రకాల ప్యాకింగ్ ఉంటాయి, ప్రైమరీ ప్యాకింగ్, సెకండరీ ప్యాకింగ్. ప్రైమరీ ప్యాకింగ్ మీన్స్ ద ప్యాకింగ్ కాస్ట్ is incurred for protecting the quality of the product. What is the meaning of secondary packing? For easily handling of the product is called as a secondary packing. If you purchase the Kinley water, the plastic bottle is called as the primary packing. If you are purchasing the 20 bottles, they will give the one carton. In that carton, they will give that carton dabba atta pette cost is called as a secondary packing అవుతుంది కదా. So the primary packing cost is the part of the material cost అవుతుంది, part of the material cost. Production overhead is 40% of prime cost, while selling and distribution overheads are likely to be 20% of the production of 20% of production cost means factory cost. The agency works for 25 days in a month and 6 hours a day. And if I am paying the wages for 1 month means indirectly I am paying wages for how many hours? 25 into 6. And for how many hours I am paying? 150 hours I am paying. Next one, the agency expects a profit of 20% on the quoted price. Quoted price nothing but a selling price. 20% on selling price. 1 by 5 on selling price ante 1 by 4 on the cost. 1 by 4 on the cost. Prepare a statement of profit showing the quotation price of the selling price is called as a cost sheet kada. Statement of calculation of the quotation price of the selling price are the cost sheet. How many kinds of expenditures are given? First one is the direct material cost. Statement of calculation of the quotation price of the job. Statement of calculation of quotation price of the job or selling price of job. We can write that cost sheet also heading. So particulars under amount. Particulars under amount. First one is the direct material. What are the first material? Reams cost, reels, reams.
Paper reams. What are the paper reams? How many reams are required? Paper reams. Paper reams. How many reams are, sir? 2200 into 4 is equal to 20 reams are required. 44,000. 44,000. 44,000. Next material is the ink. Ink amma. What is ink and other printing material? What is ink? 8,000. Next one. Binding material. 4,000. Primary packing cost. How much primary packing cost? 6,000. Primary packing cost is the part of the production cost. Part of the production cost. Material cost also part of the production cost. In the costed presentation, so as per our study material, primary packing is added as a part of the material cost. What are the sum of these four? 60, 62,000. Direct wages. How many kinds of worker service required? Four kinds of worker service is required. First one is the photographer. What are the photographer salary hiring specially hiring? 20,000. Next one is the artist. Next one is the artist. How many hours of service is required? 80. How much we are paying? 18,000. 18. 18,000 is paid for how many hours? 150 hours into 80. 9,600. Next one is the copywriter. How much we are paying? 15,000 we are paying for 150 hours. How many hours of service we are using? 75. 7,500. Next one is the client servicing. Client servicing ante we are hiring the one worker, we are using that worker for approaching the customer, take the requirements of the customer requirement, so on. And so now, after executing the service, if the customer is having any concerns, this particular person is approaching the client for rectifying the mistakes or rectifying the any defectives in the service. Copywriter. Next one is the client servicing. How much we are paying? 13,500 divided by 150 into 30. 2,007. What is the total? 13,000. 39,800. We'll get the prime cost. 1 lakh 1,0800 plus production overhead. What is the recovery rate they specified? 40% of prime cost. 1,01,800 into 40%. 40,720. 40,720. So we'll get the directly factory cost. Factory cost of the production cost. No work in progress information. 1,42,520 plus administration overhead. They are saying that how much administration overhead? How much administration overheads are? Job cut, tarvata primary packing, production overhead. While selling and distribution overhead likely to be 20% of production cost. No administration overhead. So no need to write. So no administration overhead plus selling and distribution. What about the selling and distribution? 1,42,520 into 20%. 20% of factory cost. 28,504. So this is the cost of
Actually this factory cost are, this is the factory cost are, this is the factory cost are, cost of production or cost of goods sold. No administration overhead, selling and distribution. Then you'll get the cost of sales. What are the cost of sales? 70,024 plus profit. How much profit they are saying that 20% on sales. 20% on sales means 25% on cost. 1 by 5 on sales means 1 by 4 on the cost. 1,71,024 into 1 by 4. 750, 756. We'll get the selling price or the quotation price. Selling price or the quotation price. 2 lakh 13,780. Out of 4 questions, generally students will feel that somewhat difficult with regard to the question number 4, 2025 December. Remaining are the very, very simple questions. Please try to practice the question number 4 once again. And there is a possibility for repeating the same kind of model, same kind of presentation. And if we have that knowledge, any kind of question we can so crack it, rock it. With this revision of task sheet is completed. It is a matter of 1.5 hours. Next, we are going to start the standard costing. In our final examination, now we have complete what sir? 2A complete JSM. With this knowledge, we can out of 7 marks, we can easily score the, even though question is very difficult, we can minimum we can score the 4 marks, we can easily score. Next one is the 5B. Now we are going to answer the, we are going to revise the 5B. 5B is what? Standard costing. 5B is the, in case of group 1, how many elements of standard costing will be covered? Total elements of standard costing is the 5 elements untai. Material variance, labor variance, overhead variance, sales variance, reconciliation statement. 5 elements are covered in group 2 management accounting, whereas in case of group 1 only 2 elements are covered: material variance, labor variance. If you revise the last 6 or the 5 examination papers, majority of the cases they are asking the labor variance. Out of last 5 examination, 4 times they asked the labor variance, only 1 time material variance. స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్. ప్లీజ్ పుట్ ది హెడ్డింగ్. బ్రేక్ ఎందుకు? ముందే 3 hours కదా. స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఏం కాదు, మనకు ఫ్యూచర్లో చెప్పుకోవడానికి మెమోరీస్ ఉంటాయి కదా. ఆ రోజుల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకుండా 10 వరకు. స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్. స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ వెరీ 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 సింపుల్. We can easily score the 7 marks and 2 MCQs also. They ask the 2 MCQs. I will prepare the separate video for the MCQs. So at the time I will post in the group. At least 4 or 5 students please try to attend. I will revise the total MCQs. Minimum 200 to 300 MCQs I will revise. Now, standard costing. Standard costing. Standard costing is the one of the technique of cost accounting. Listen sir, one of the, you don't need to write, just to practice the problems, but theory just listen. One of the technique of cost accounting. One of the technique of cost accounting. How many techniques are there? 3 techniques are there: standard costing, marginal costing, and budgetary control. One of the technique of the cost accounting. What is the main object of the standard costing? Its main objective is the its main objective is minimizing the cost or controlling the cost, avoiding the unnecessary cost. So various steps. What are the various steps involved in case of standard costing technique? 5 steps are there. What is the step number 1? Preparation of budgets. What is the meaning of preparation of budget? What is the meaning of budgets? Projected statement of incomes and expenses. At the beginning of the period, we will estimate that how much expenditure we are going to incur, how much revenue we are going to generate, how much profit we are going to earn. So second one is preparation of budget. What is the second step? Second one is the ascertainment of actuals. Second step is the ascertainment of actuals. Third one is the comparison of budgets with the actuals. So comparison of budgets with the actuals.
What is the fourth step? Calculation of the variance. Calculation of what is the meaning of variance? Difference between the budgets and the actuals. What is the step number 5? Analyzing the reasons for the variance. Analyzing reasons for the variance. Analyzing the reasons for the variance. What is the sixth step? Taking an appropriate action. In case of standard costing chapter, we are focusing what, sir? Step number 2, we are focusing. What is step number 2? Ascertainment of actual. Step number 3 also we are focusing. Comparison of budgets with the actuals. Step number 4 also we are focusing. Calculation of the variance. 5 also analyzing reasons for the variance. Total variance is divided into how many types, sir? 2 types. One is the cost related variance, income related variance. Cost variance is divided into 3 types. One is the material variance, labor variance, overhead variance. Next one is the sales variance. In case of group 1, what will be covered? Material variance covered under labor variance will be covered. Material variance under labor variance. Please put the heading heading name also just material variance. Very, very, very important. First you'll focus what, sir? MCV. What's the meaning of MCV? Material cost variance. Standard costing is the one of the technique of the cost accounting. Its main objective is the minimizing the cost or controlling the cost or avoiding the unnecessary cost. If you want to minimize the cost or avoid the unnecessary cost, if you want to control the cost, some steps to be followed, some procedure to be followed in case of the standard costing. Step 1 is the preparation of the budgets and projected statement, estimation of revenues, estimation of profit or losses. Those estimated revenues or the cost of the profits are compared with the actuals at the end of the period. If you are comparing the actuals with the budget, you will get the variance or the difference. Calculation of variance. Next one, analyzing the reasons for the variance. Next one, taking an appropriate action. In case of standard costing chapter, we are focusing on how to calculate the variance. If you want to calculate the variance, you have to compare actuals with the budgets. The total variances are divided into 2 types. Cost related variance. Actual cost is compared with the budget cost. Actual revenues are compared with the budget revenues. Cost related variance and income related variance. Cost related variance once again divided into 3 types. Material related variance, labor and overhead. Overhead means 3 kinds of overhead: production, administration, selling and distribution. Material variance. If you want to calculate the material variance, in the material variance what we are comparing? Actual material cost with the budget material cost. What is the meaning of MCV? Full form, material cost variance. It refers to difference between very, very important terminals. If you understand this one, labor variance also very, very simple. Material cost variance is the heart, kidney, liver of the standard costing. So what is the meaning of material cost variance? It refers to difference between standard material cost for actual output and actual material cost for actual output. Actual material cost for actual output. Standard material cost for actual output and actual material cost for actual output. In Telugu, what is the meaning? Actual output ki enta material cost incur avali, actual output ki enta material cost incur ayindi. Output is 0 అనుకోండి, అసలు వేరియన్సే ఉండదు. అంతే కదన్నా, అవుట్పుట్ లేదంటే ప్రొడక్షనే లేదు కదా. వాట్ ద మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్? స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఫర్ actual output. Please try to understand this up to this one, to the extent of this one. Standard material cost for actual output ante standard ante ఎంత ఇంకర్ అవ్వాలి, యాక్చువల్ అవుట్పుట్ కి ఎంత మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇంకర్ అవ్వాలి, అండ్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ కి పింక్ కలర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ కి ఎంత మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇంకర్ అయ్యాము ఇస్ కాల్డ్ as a material cost variance. What is the material cost variance formula? Standard material cost for
స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ మైనస్ యాక్చువల్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్. అనుకున్న దానికంటే కాస్ట్ తక్కువ ఇంకా రాయమనుకోండి అడ్వాంటేజ్ కదా ఆర్గనైజేషన్కి. ఆల్వేస్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ట్రై టు బి లెస్ దాన్ ద స్టాండర్డ్ కాస్ట్. స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్, యాక్చువల్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్. యాక్చువల్ అవుట్పుట్కి ఎంత మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇంకర్ అవ్వాలి, ఇంకర్ అయ్యాము. టు బి ఇంకర్డ్ ఫార్ములా ఇస్ ద SQ into SP minus AQ into AP. What is the meaning of AQ into AP? This clarity is very very essential for answering the MCQs. So what is the AQ into AP? Actual material cost for actual output. What is the SQ into SP? Standard material cost కాదు, స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్. బడ్జెట్ ప్రకారం యాక్చువల్ అవుట్పుట్కి ఎంత మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇంకర్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఇస్ AQ? యాక్చువల్ quantity of raw material consumed, not the purchased, consumed. Opening stock plus purchases minus closing stock. If any opening stock, closing stock is gone, what is the assumption? Purchase is equal to consumed. What is the AP? Actual price of raw material, actual price which is paid to supplier, actual price of raw material. What is the SP? Standard price of raw material, the price which is expected to pay to the supplier. What is the SQ? SQ is the standard quantity of raw material required for actual output. Very 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 important. Standard quantity of raw material required for actual output. మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన యాక్చువల్ అవుట్పుట్కి ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ వాడాలి. AQ ఎంత క్వాంటిటీ రా మెటీరియల్ యూజ్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కన్జ్యూమ్డ్. SQ is the how much to be consumed. What is the meaning of SQ? Standard quantity of raw material required for actual output. So one example, please try to take the example, please try to take the formula, revise చేసుకోండి ఒకసారి, అవసరం లేదు. MCQ formula is the SQ into SP minus AQ into AP. What is the meaning of AQ? Actual cost, actual quantity of raw material consumed. AP is the actual price of raw material. SP is the standard price of raw material. SQ is the standard quantity of raw material required for actual output. అంతేనన్నా, actual output. Yes. So what is the example, sir? Example, I have added the 5 questions, sir, for the standard costing also. I will explain those 5 questions. First we'll complete the concept. So example, so they will give the budget information, they will give the actual information. Budget information is the budget output. Budget output is the 5000 units. Raw material is the 15,000 kgs are required at the rate of 3 rupees. What is the meaning of this one? ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థం చేసుకొని ట్రై చేయండి. ఈ బడ్జెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమంటారు? బేస్ అంటారు. ఏమంటారు? బేస్. సో నా దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద బేస్ at the beginning of the period. They are saying that if you want to produce the 5,000 garments or the 5,000 cars or 5,000 product we are going to produce, what are the product we are manufacturing for 5,000 units, they are saying that how many raw material required? 15,000 kgs are required and we expected to purchase at the rate of 3 rupees. So if we have to make the connection between these two, రెండింటి మధ్య కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి మనం. For 5,000 units, how many kgs of raw material required? 15,000. For each and every unit, how many kgs of raw material required? 3 kgs. 5,000 చపాతీలు చేయాలనుకుంటున్నాం. దానికి 15,000 ఆటా ఫ్లోర్ కావాలి. ఒక్కొక్క చపాతీకి ఎంత ఆటా ఫ్లోర్ కావాలి? 3 kgs కదా. ఒక్కొక్క కేజీ ఆఫ్ ఆటా ఫ్లోర్ ఎంత కొందాం అనుకుంటాం మనం? 3 రూపీస్ కనుక్కుంటున్నాం. అంతేనన్నా? ఎస్, యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఈస్ ద 7,000 units is the actual output. ఇప్పుడు 7,000 units కి ఎంత రా మెటీరియల్ వాడాలి చెప్పండి? 5,000 అయితే 15,000 కేస్ వాడాలి కదా. 7,000 కూడా 15,000 వాడాలా? ఎన్ని కేజెస్ వాడాలి? 21,000 కేజెస్ వాడాలి కదా. 21,000 కేజెస్ ఏమంటారు? SQ అంటారు. SQ అంటే స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యాక్షన్. బ్రో 5,000 కి ఎంత బ్రో? 15,000 కదా. 7,000 కి అయితే ఎంత ఇచ్చేయాలి? ఈ 21,000 ఏమంటారు? SQ అంటారు. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ ఈస్ ద 23,000 kgs are consumed. How much extra consumed? 2,000 kgs are extra consumed. We purchased at the rate of 4 rupees. Actually expected to purchase at the rate of 3 rupees కి కొందాం అనుకోండి. యాక్చువల్లీ పర్చేస్డ్ ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ 4 రూపీస్ కొన్నాం. అంతేనన్నా? ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్. వాట్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్? SQ, SP, AQ అండ్ AP కదా.
SQ, SP, AQ, AP. What is the AQ? Actual quantity of raw material consumed enta 23. What is the actual price? 4. What is the standard price? 3 kada. Now we have to calculate the SQ. What is the meaning of SQ? Standard quantity of raw material required for actual output. SQ stands for standard quantity of raw material, standard quantity of raw material required for actual output. Required for actual output. Formula is the budget quantity of raw material. ఎంత రా మెటీరియల్ కావాలనుకున్నామో డివైడ్ బై budgeted output into actual output. So we no need to write the formula in the final examination. What is the budget quantity of raw material? 15,000. 15,000 cases are required for how many units of output? 5,000 units of output. Therefore, for 7,000 units of output, how much raw material required? 21,000 cases are required. 15,000 divided by 5,000, how much will get? 3 ne kada. ఒక యూనిట్కి 3 కేజెస్ అయితే 7,000 యూనిట్స్కి ఎన్ని కేజెస్? 21,000 కేజెస్ కదా. మీరు అదే దాన్ని ఏమంటారు, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఏదో అంటారు కదా. ఫర్ 5,000 యూనిట్స్ హౌ మెనీ కేజెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? 15,000 కేజెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో దేర్ ఫోర్ ఫర్ 7,000 యూనిట్స్ హౌ మెనీ కేజెస్ ఆర్ లైక్ దట్ ఆల్సో వీ కెన్ రైట్. అంతేనా? సో 21,000. సో దేర్ ఫోర్ మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్. హౌ మచ్ మెటీరియల్ కాస్ట్ టు బి ఇంకర్డ్? 21,000 into 3. 63,000 to be incurred for the output of 7,000 units of output. Actually, we incurred is 23,000 into 4 we incurred kada. Disadvantage for the organization, advantage for the organization. Disadvantage, more cost we incurred kada. Disadvantage is indicated by negative symbol. So now, therefore, material cost variance is equal to 21,000 into 3 minus 23,000 into 4. Therefore, 63,000 minus 92,000, 29,000 adverse. అంటే సో నా adverse అంటే estimated profit is decreased by 29,000 because of extra material cost. So this is the material cost variance. What is the formula for the material cost variance? SQ into SP minus AQ into AP. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ యూట్యూబ్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తారు, చూడండి. ఎస్, మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఎన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి? ఫర్ ద మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఫర్దర్ అనలైజ్డ్ ఇంటూ 2 రీజన్స్ కదా. వన్ ఈజ్ ద మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్, మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. ఎక్కువ ప్రైస్ పే చేయడం వల్ల లాస్ రావచ్చు, ఎక్కువ వాడడం వల్ల కూడా లాస్ రావచ్చు. ప్రైస్ వేరియన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎంతవరకు ఓకే కదా సార్? మెటీరియల్ కాస్ట్ టోటల్ ఎన్ని వేరియన్స్ ఉంటాయి? మెటీరియల్ 5 వేరియన్స్ ఉంటాయి. మెటీరియల్ కాస్ట్, ప్రైస్, యూసేజ్ వన్స్ అగైన్ డివైడ్ ఇంటూ మిక్స్ వేరియన్స్ అండ్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ కదా. మనకు 5 అడుగుతాయి ఎగ్జామినేషన్లో, 5 వేరియన్స్ అడుగుతాడు మనల్ని. లాస్ట్ టైం ఏం అడిగాడు? లేబర్ వేరియన్స్ 2025 డిసెంబర్లో లేబర్ వేరియన్స్. సో ఈసారి 2026 జూన్లో. అంటే పాసిబిలిటీస్ ఆర్ మోర్ పాసిబిలిటీస్ ఫర్ ద మెటీరియల్ వేరియన్స్. కానీ గత చరిత్ర ఏం చెప్తుందంటే నెక్స్ట్ అటెంప్ట్లో కూడా లేబర్ వేరియన్స్ ఇచ్చిన చరిత్ర ఉంది. Next one is the material price variance. What is the formula for the material price variance, bro? SP minus AP into AQ. For each and every kilo, how much we expected to pay? 3. But we paid 4. In respect of each and every kilo, how much extra we paid? 1 rupee extra we paid. Like that we paid for 23,000. Like that we extra 1 for each and every kilo 1 rupee extra paid. 1 rupee extra paid in respect of how many kgs? 23 kgs purchased. So 23,000 adverse. మనకు వచ్చిన 20,009 నష్టంలో అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ లాసెస్ ఆఫ్ 29,000, 23,000 లాస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా ప్రైస్. దిస్ ఈస్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ విచ్ డిపార్ట్మెంట్? పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ. ఫర్ దిస్ వన్ హూ హ్యాస్ టు గివ్ ద జస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్? పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు గివ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద యూసేజ్ వేరియన్స్. వాట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద యూసేజ్ వేరియన్స్? SQ minus AQ into SP. So how many kgs to be consumed? 21. But how many kgs are consumed? 23. How many extra kgs are consumed? 2,000 into SP is the 3. Prices difference already considered in the price variance is equal to 6,000. 6,000 is the adverse. 6,000 adverse plus 23,000 adverse.
29,000 adverse. What the formula for the usage variance? SQ minus AQ into SP. SQ minus AQ into SP. Now, if you are using the two or more raw material, if you are using the two or more raw material, usage variance can be further analyzed into yield variance and mixed variance. Yield variance and mixed variance. Yes. వెళ్ళొచ్చు దానికి yield variance and mixed variance. సో లేబర్ వేరియన్స్ కూడా మెటీరియల్ వేరియన్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం మెటీరియల్ వేరియన్స్. ఆ మెటీరియల్ నేను ఈరోజు ఇవ్వలేదనుకుంటా. ఇస్తారమ్మా, సెకండ్ వన్ కూడా ఇస్తారమ్మా. నేను అది కూడా తెమ్మన్నాను, వాళ్ళు తేలేదు. సరే ఇస్తారు, రేపు ఇస్తారు. ఇంకో 25 pages ఇస్తారు. టోటల్ 70 క్వశ్చన్స్. ఆ 70 సరిపోతాయి. వీ కెన్ గెట్ ద ర్యాంక్స్. 100 out of 100 కూడా వస్తాయి ఇఫ్ సమ్ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. For the standard costing, I have added the 7 questions. 2024 June question, 24 December, 25 June, so 25 December. And for clarity purpose, I added our material question also. So with this question, I will explain the yield variance and mix variance. Copy చేసుకుంటారా వద్దా? చేసుకోరా. ఉందే మెటీరియల్ ఉందా మీ దగ్గర? ఉంది కదా. టుమారో దే విల్ గివ్ దిస్. ఈ హ్యాండ్ అవుట్ కూడా ఇస్తారు మీకు. ఉంది క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటాను. 103 నో. వాట్ ద మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఫార్ములా? వరే కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండండి. ఎస్క్యూ ఇంటూ ఎస్పీ మైనస్ ఏక్యూ ఇంటూ ఏపీ. ప్రైస్ వేరియన్స్ ఈస్ ద ఎస్పీ మైనస్ ఏపీ ఇంటూ ఏక్యూ. యూసేజ్ వేరియన్స్ ఈస్ ద SQ minus AQ into SP. SQ minus AQ into SP. So if you are using the two or more grades of raw material, usage variance can be further analyzed into usage variance. Two reasons untai: yield variance and mix variance. With this question, I will explain in our marathon material, I have added the 5 questions. First 4 questions are previous examination questions. 5th question is our material question, Lakshya material question. Calculate the material cost variance from the following information. What is the budget output? 75. 85. What is the actual output? Ante they have given the budget information for the output of 85 units of output. For 85 units of output, how many cases of raw material A required? 40 cases of raw material A required. How many cases of raw material B required? 60 cases of raw material B required. 40 and 60 required for output of 85. But actual output of 1700 kgs, how many raw material A consumed? 1250 consumed. Raw material B, how many kgs are consumed? 850 kgs are consumed. So now we have to calculate material cost variance, material price variance, material usage variance, material mix variance, and material yield variance. First we'll take the 4 informations. What are the first information? SQ. Next one is the SP. Next one is the AQ. Next one is the AP. How many kinds of raw materials are there? How many kinds of raw material? 2 kinds of raw material. Raw material A, raw material B. 2 kinds of raw materials are there. What about the AQ? 1200. What about the AQ, sir? 1250. This one 850. Total 2100. What are the prices? 10 under 12. 10 under 12. What about the SP? 12 under 9. What is the meaning of SQ? Standard quantity of raw material required for actual output. What is the formula for the SQ? Budget quantity of raw material 40 kgs are required for 85 units of output into 1700.
800 kgs are required. 60 kgs are required for the output of 85 kgs. 60 kgs are required for 85 kgs of output. Therefore, for 1700 output, how many kgs are required? 1200 required. How many kgs to be consumed? 2000 kgs to be consumed. But actually consumed is 2100. Antena. SQ ante standard quantity of raw material required for actual output. What is the formula for the SQ? మళ్ళీ ఇంకొకసారి రాస్తున్నాను. SQ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ standard quantity of raw material required for actual output. Standard quantity of raw material required for actual output. What is the formula for the standard quantity of raw material required for actual output? Budget quantity of raw material divided by budgeted output into actual output. Antena bro, actual output. So I'm not calculating the three variance. What are the three variance? Material cost variance, material price variance, usage variance. We have to calculate A separately, B separately. అది మనకు తెలుసు కదా. Now we are concentrating what? Yield and mix variance. అయిపోయిందా? Yes. So in case of using two or more grades of raw material, more types of raw material. So then material usage variance is further analyzed into what, sir? Two. One is material yield variance. Next one is the material mix variance. Material MMV. Material mix variance. Material mix variance. Material yield variance and material mix variance. What is the meaning of material mix variance? It refers to portion of. What is the meaning of portion? Bhagamu of, part of. Portion of, dentlo portion bro. Material usage variance. It is a portion of material usage variance, and it is ఇది ఎందుకు వస్తుందంటే and it is erased due to difference between standard ratio of ఉండాల్సిన నిష్పత్తి, standard ratio of actual quantity of raw material consumed. Standard ratio of actual quantity of raw material consumed and actual ratio of actual quantity of raw material consumed. What is the meaning of material mix variance? It refers to portion of, part of. Dentlo part master material. It is the portion of the material usage variance, and it is erased ఎందుకు వస్తుందంటే due to difference between standard ratio of actual quantity of raw material consumed and actual ratio of actual quantity of raw material consumed. Okay, now so material mix variance ends, sir. Material mix variance is equal to standard ratio of AQ minus actual ratio of AQ into SP కదా. Prices multiply చేయాలి కదా. So material mix variance refers to the difference between standard ratio of actual quantity of raw material consumed, actual ratio of actual quantity of raw material consumed. Standard ratio ఏంటి? మనం ఇచ్చేసే రా మెటీరియల్ ఎలా ఉండాలి? 800:1200 అంటే 2:3లో ఉండాలి కదా. 2 కేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ వాడితే 3 కేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ బి వాడాలి. కానీ యాక్చువల్ రేషియో ఎలా ఉంది చూడండి. 1250:850 అంటే 3:2లో ఉంది కదా అప్రాక్సిమేట్గా. అన్నా 10 కేజీలు వాడితే ఏ ఎంత ఉండాలన్నా 4 కేజీ ఉండాలన్నా, బి ఎంత ఉండాలన్నా 6 కేజీస్ ఉండాలి కదా. 2:3 రేషియో ఉండాలి. కానీ ఏ రేషియో ఉంది ఇక్కడ అంటే ఒకదాని బదులు ఇంకొకటి వాడారని కదా. రా మెటీరియల్ ఏ ఎక్కువ వాడి రా మెటీరియల్ బి తక్కువ వాడారు.
ఒకటి ఎక్కువ కాస్ట్లీ ఉంటుంది, ఇంకోటి రెండు సేమ్ కాస్ట్ ఉండవు కదా. ఒక రా మెటీరియల్ బదులు ఇంకొక రా మెటీరియల్ వాడితే వచ్చే వేరియన్స్ నే మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్ అంటారు. వాట్ ద మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్? డిఫరెన్స్ what are the material mix variance? The difference between the standard ratio of AQ and actual ratio of AQ. So AQ ఎంత ఉంది సార్ ఇక్కడ? AQ రా మెటీరియల్ A ఎంత? 1250 కదా. B ఎంత? 850. మొత్తం ఎంత? 2100. ఇది ఏ రేషియోలో ఉంది? యాక్చువల్గా 3:2లో వాడారు. ఈ 2100 ఏ రేషియోలో వాడాలి? ఏ రేషియోలో వాడాలి సార్? 2:3 రేషియోలో. దాన్ని ఏమంటారు? RSQ అంటారు. వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ RSQ? Revised standard quantity. Revised standard quantity is the full form. Meaning is the standard ratio of actual quantity of raw material consumed. So అప్పుడు ఏమవుద్ది? టోటల్ AQ ఇంటూ స్టాండర్డ్ రేషియో. టోటల్ AQ ఎంత? 2100 ఇంటూ 2/5 అంటే 840. 2100 ఇంటూ 3/5 is equal to, మనం ఇచ్చేసిన 2100లో ఏ ఎంత ఉండాలి? 840 ఉండాలి. బి ఎంత ఉండాలి? 1260. కానీ ఏ ఎంత ఉంది? 840 వాడాల్సిన ప్లేస్లో ఎంత వాడారు? 1250. 1260 వాడాల్సిన ప్లేస్లో ఎంత వాడారు? 850. అంటే రా మెటీరియల్ బి లెస్ కన్జ్యూమ్డ్, రా మెటీరియల్ ఏ మోర్ కన్జ్యూమ్డ్ కదా. మిక్స్ చేంజ్ అయింది. దాన్ని ఏమంటారు? మిక్స్ వేరియన్స్ అంటారు. వాట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద మిక్స్ వేరియన్స్? మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు RSQ మైనస్ AQ ఇంటూ SP. AQ ఇంటూ SP. What is the meaning of RSQ? Revised standard quantity. So what is the full form of the revised standard quantity? Standard ratio of actual quantity of raw material consumed. What is the formula for the RSQ? Total AQ into standard ratio. Total AQ into standard ratio. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో, in our question, what is the material mix variance of raw material A? 840 minus 840 is what? RSQ minus 1250 ఇంటూ SP ఎంత? 12. రా మెటీరియల్ బి 1260 మైనస్ 850 ఇంటూ 9. 4990. 920 adverse. ఇక్కడ 3690 favorable. What the overall? 1230 adverse. మిక్స్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఎంత నష్టం వచ్చింది మనకు? మిక్స్ మారడం వల్ల 1230 is the loss. ఇంకొకసారి, వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్? Material mix variance is the portion of material usage variance, and it is arised due to the difference between standard ratio of actual quantity of raw material consumed and actual ratio of actual quantity of raw material consumed. So in terms of words, పదాల రూపంలో మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్ ఫార్ములా స్టాండర్డ్ రేషియో ఆఫ్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ మైనస్ యాక్చువల్ ratio of actual quantity of raw material consumed into SP. Standard ratio of AQ is called as a RSQ. This one is the AQ into SP. What is the full form of the RSQ? Full form of the RSQ is the revised standard quantity. Full form of the RSQ is the revised standard quantity. What are the revised standard quantity is also called as a standard ratio of actual quantity of raw material consumed. Next one is, what is the formula for the RSQ? What is the formula for the RSQ? Total AQ into standard. Total AQ into standard ratio. అంతేనా? One more last variance in case of material. What is the last variance, sir? Material yield variance. Material usage variance is divided into two portions. One is the material yield variance. Next one is the material mix variance. So already I told you in the regular classes, already forgot also. Material yield variance, we can calculate how many approaches are there. Two approaches. One is the
balancing figure approach and conceptual approach. But you want to, as per the study material, you want to follow the balancing figure approach. So you want to follow the balancing figure approach. You want to follow the balancing figure approach. What are the formulas, sir? So material usage variance is equal to material yield variance plus material mix variance kada. Therefore, I require what? Material yield variance is equal to material usage variance minus material mix variance. We know the formula of the material usage variance. We know the formula of the material mix variance. So రెండింటిని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు? మెటీరియల్ yield వేరియన్స్ వస్తుంది. చైనా డైరెక్ట్గా రాసేనా? డైరెక్ట్గా రాసేస్తాను. యూసేజ్ వేరియన్స్ ఫార్ములా ఈజ్ వాట్? SQ minus AQ into SP minus RSQ. RSQ minus AQ into SP. If you elaborate this one, if you elaborate SQ into SP, SQ into SP, AQ into SP, AQ into SP minus RSQ into SP, RSQ into SP minus AQ into SP minus బయటకు వస్తే ఏమవుద్ది? ప్లస్ AQ into SP ప్లస్ AQ into SP minus AQ into SP క్యాన్సిల్. మిగిలేది ఏంటి మనకు? SQ minus SQ into SP minus RSQ into SP. So therefore SP కామన్ తీస్తే SQ minus RSQ into SP. సో మీకు రెగ్యులర్ క్లాస్లో నేను చాలా సింపుల్గా చెప్పాను. సో వాట్ ద మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్ ఫార్ములా? SQ minus AQ into SP. For two reasons are there. One reason is the material yield variance, material mix variance. Material yield variance starts with the SQ. So mix variance ends with the AQ. In between RSQ. SQ minus RSQ into SP. ఇక్కడ RSQ minus AQ into SP. ఒక యాక్షన్ కూడా చెప్పాను. Starts with SQ, ends with the AQ. In between RSQ. Yes. తర్వాత after that, so go through the so this is the in our marathon material question number 2 2024 December. షార్ట్కట్ లో కాపీ చేసుకుంటారు సార్. జస్ట్ ఈ టేబుల్ రేపు వస్తే మీకు హ్యాండ్ అవుట్ వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒక్కరోజు క్షమించండి. ఇట్ వాస్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ ఇన్ ఏ అటెంప్ట్ లో 2024 December. మీకు ఈసారి మోర్ పాసిబిలిటీస్ ఫర్ ఆస్కింగ్ ద మెటీరియల్ వేరియన్స్ బికాస్ ఇన్ ద రీసెంట్ అటెంప్ట్ దే గివెన్ ద లేబర్ వేరియన్స్. జస్ట్ ఆ టేబుల్ వర్క్ అయితే ఫోటో తీసుకుని కెమెరా ఉంటుంది, ఫోన్ 2-3 ఫోన్స్ ఉంటాయి కదా. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ calculate the following variance. This is not required to be copied. Anyway, we'll calculate the 5 variance kada. If you prepare these 5 questions, more than sufficient. ఈ 5 questions ప్రిపేర్ అయితే చాలు, అవసరం లేదు ఇంక వేరే ఎక్స్ట్రా అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద న్యూ బుక్, దెన్ అదర్ అనాలిసిస్ రిక్వైర్డ్. స్టార్ట్ చేయనయ్యా. ఎస్. The following information is extracted from the records of Yaman Limited, a manufacturing company, using the standard costing system for the week ended October. Standard. What is the meaning of standard? Base. Standard ante base. Actual. How many actual output is there? 90 kgs produced. For the 90 kgs, how much raw material is consumed? 44 kgs consumed. Raw material is tea consumed 66. What is the total consumed? 110 consumed. It is the rate of 25 rupees and 5 rupees. Now, standard information given in terms of percentages. And out of the whatever the raw material we are going to consume, out of the total raw material S must be 60%. Raw material Y must be, raw material S must be 60%. Raw material T must be 10 kgs వాడేమనుకోండి, S ఎంత ఉండాలి? 6 kgs. Y ఎంత ఉండాలి? T ఎంత ఉండాలి? 40. 2 kgs వాడేమనుకోండి, 1.2 kgs S ఉండాలి, 0.8 kgs T ఉండాలి. What are the laws? అంటే 10 kgs వాడితే అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది వాళ్ళకి? 9 kgs ఆఫ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద బేస్. వాట్ ఆర్ ద ప్రైసెస్? 20 and 10. We have to calculate what kind of variance? Material cost, price, usage, mix and yield. If you want to calculate the all 5 variance, how many informations are chahiye? 5 informations are chahiye. First one SQ, SP, AQ, AP, RSQ. What is the RSQ formula? Total AQ into standard ratio. Total AQ into standard ratio.
అంతేనా? ఎస్. First information is what the first information? SQ. Second information SP. Third information AQ. Fourth information AP. Last fifth information RSQ. RSQ. Raw material S. Raw material T gada. How many consumed of A? So consumed of S. Actually consumed of S. 44. అందుకని కాపీ చేసుకోమంది. 66. క్లాస్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం రాసుకోమంటే ఎంత కష్టం అవుద్దో. ఎవరికైనా ప్రేమ లేఖలు రాయమంటే ఫాస్ట్గా రాసేస్తారు. 44, 66 కదా అమ్మా. క్లాస్లో రాయాలంటే ఎంత ప్రాబ్లమో అమ్మా. ఏదో మన ఆస్తులు కోల్పోయినట్టు ఫీల్ అయిపోతాం మనం. 44 అమ్మా, ఇది 44, 66 టోటల్ 110 కన్సూమ్డ్ ఫర్ ద యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ 90. ప్రైసెస్ ఆర్ 25 and 5. టోటల్ ఆర్ఎస్క్యూ కూడా ఎంత అవుతుంది? 110 అవుతుంది కదా. వాట్ ఆర్ ద టోటల్ ఆర్ఎస్క్యూ ఫార్ములా బ్రో? టోటల్ ఏక్యూ ఇంటూ స్టాండర్డ్ రేషియో కదా. వాట్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ రేషియో? 60%, 40% కదా. 110 ఇంటూ 60% అంటే చిచ్ 110 ఇంటూ 40% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 44 కదా. What are the SPs? 20 and 10. What is the meaning of SQ? Standard quantity of raw material required for actual output. బడ్జెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా పర్సంటేజ్లు ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇలా చేసుకోండి, ఈజీ అవుతుంది. బడ్జెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బడ్జెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బడ్జెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ అజూమ్డ్ దట్. ఇలానే రాసుకోండి, మీకు ఈజీ అవుతుంది ఎగ్జామినేషన్. ఇట్ ఈస్ అజూమ్డ్ దట్ టోటల్ బడ్జెటెడ్ quantity of raw material is 10 kgs. We can take the 10, we can take the 5, we can take the 140, we can take the 143, ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు మనం. It is assumed that total budget quantity of raw material is the 10 kgs. Budget quantity of raw material is the 10 kgs. Therefore, budget quantity of T na S. Budget quantity of S is equal to 6 kgs అవుతుంది కదా. What is the total budget quantity we are taking? 10 kgs. Out of 10, S ఎంత? 6 or 4? 60%. Next one is the budget quantity of T is equal to 4. What is the total budget quantity? 10. What is the loss of material? 10 అంటే 1 kg కదా. What is the budget output? What is the budget output, sir? 9. In what manner we have to make the analysis here? మనం ఎనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి ఇక్కడ? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ 9 kgs, హౌ మెనీ కేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ S రిక్వైర్డ్? 6 kgs. హౌ మెనీ కేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ T రిక్వైర్డ్? 4 kgs రిక్వైర్డ్. బట్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఈస్ హౌ మచ్? 90 కదా. వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ SQ? స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్. స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద యాక్చువల్ అవుట్పుట్. అసలు మ్యారథాన్ క్లాసులు ఎంత యాక్టివ్గా ఉండాలి అసలు. రెగ్యులర్ క్లాస్లో డల్గా ఉండి, ఇక్కడ డల్గా ఉండి. ఎస్. వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ SQ బ్రో? SQ అంటే స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్
required for actual output kada. What is the formula for the standard quantity of raw material required for the actual output? Budget raw material divided by budgeted output into actual output kada. What about the S? 6 kgs are required for output of 9 into 90 is equal to 60 kgs. For the output of 90 kgs, how many kgs of raw material has to be consumed? 60 kgs. What about the T? 4 kgs are required for 9 kgs of output into 90 is equal to 40. If it is given in terms of the percentages, ఇదే follow అవ్వండి మీరు. If it is given in terms of percentage, it is assumed the total budget quantity of raw material is the 10 kgs. We can take 20 also, but in our final examination, please follow this one in order to avoid the confusion. This time I am expecting this model question. This question 90% I am expecting same model question. So now we know the SQ. Now we know the SQ తెలుసు, SP తెలుసు, AQ తెలుసు, AP తెలుసు, మాలూమ్ హై, and RSQ మాలూమ్ హై. So we can calculate the 5 variance చేయొచ్చు కదా. Yes. చిన్న రా మెటీరియల్ ఏబిసి అనేవి పర్సంటేజ్లు ఇచ్చాడు అనుకోండి బడ్జెట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అప్పుడు ఇలానే చేయండి, ఖచ్చితంగా ఇలా చేయండి. టోటల్ బడ్జెట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఎంత అనుకుంటారు? 10 kgs అనుకొని ఏ ఎంత పర్సంటేజ్ అంత పర్సంటేజ్తో స్పెసిఫై చేసుకుంటే తర్వాత పక్కన వెంటనే ఎస్క్యూ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఎస్క్యూ అంటే స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద యాక్చువల్ అవుట్పుట్. అయిపోయినట్టేనా? హియర్ 60 kgs 40. What is the total? For the output of 90 kgs, how many kgs of raw material to be consumed? 100 kgs to be consumed, but actually consumed is 110 kgs are consumed. 110 kgs are consumed. What is the first variance? ఈ వేరియన్స్ చేయడం అవసరమా? మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఫార్ములా SQ into SP minus AQ into AP. Our presentation must be for raw material S 60 into 20 minus 25. మొత్తం చెప్పాం. 100 ఫేవరబుల్, 100 ఫేవరబుల్. రా మెటీరియల్ T 66 into 5 70 ఫేవరబుల్. ఓవరాల్ ఫేవరబుల్ ఈజ్ ద 170 ఫేవరబుల్. మీరు మంచిగా ప్రిపేర్ అయితే 5 minutesలో అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ SP minus AP into AQ. రా మెటీరియల్ S, so 20 minus 25 into 44, 220 adverse. రా మెటీరియల్ T 10 minus 5 into 66, 330 favorable. So 110 favorable. So material usage variance SQ minus AQ into SP. Raw material S 60 minus 44 into 20. Very good. 20. 320 favorable. Raw material T 40 minus 66 into 10. 10 కదా. In the 260 adverse. Total is the 60 favorable. 110 favorable plus 60 favorable. 170 favorable. For the usage variance, how many sub reasons are there? 2 sub reasons are there. So material yield variance SQ minus RSQ into SP. So here the material S 320 na 60 minus RSQ kadamma 66 kada into 20 120 adverse. Raw material T
44 into 10 is equal to 40. 40 adverse is equal to 160 adverse. 160 adverse. Raw material, material mix variance formula is the RSQ minus AQ into SP. Raw material S 66 minus into 20. 440 favorable. T. So overall is the 220 favorable. 220 favorable, 160 adverse, 60 favorable. This is the material variance. Fifth question, second question ఇది ఇన్ అవర్ మెటీరియల్ మ్యారథాన్లో ఈ రెండు చేసి సరిపోతుంది, ఎందుకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు. తర్వాత లేబర్ వేరియన్స్, దాంతో క్లోజ్ చేసుకుందాం. లేబర్ వేరియన్స్ టుమారో ఓవర్ హెడ్ చాప్టర్, మెటీరియల్ చాప్టర్, లేబర్ చాప్టర్ మనకు ఒక్క వచ్చిన వస్తుంది కదా. మోర్ సిలబస్ లెస్ కవరేజ్ కదా ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అవి రెండు కూడా చెప్తాను, ఈఓక్యూ, ఏబీసీ అనాలిసిస్, హాల్సే, రోవన్ అవన్నీ చెప్తాను, అవన్నీ రివైజ్ చేస్తాను. బట్ లాస్ట్కి పెట్టుకుందాం వాటిని. సో టుడే స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ మైట్ బి 1 or 2 except 1 or 2 questions, everything will be revised. So tomorrow I will start the overhead chapter. After overhead chapter, అంటే without discussion of the overhead chapter we cannot start the cost accounting system, we cannot start the material marginal costing of the some other chapter we cannot start. First you have to complete the overhead. After overhead chapter question is 3A. 5 models ఉంటాయి overhead chapter లో. 3A 3B is the cost accounting system. Tomorrow we will concentrate the 3A and 3B. Today we have concentrated the 2A and 5B. Yes. Labor variance వెళ్ళిపోదాం. లేబర్ వేరియన్స్ రేపు నుంచి స్నాక్స్ తెచ్చుకోండి అమ్మా, అవి కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలమ్మా. మీరు అన్నీ ప్రొవైడ్ చేయమంటారు. లేబర్ వేరియన్స్, ఫస్ట్ వేరియన్స్ ఈజ్ వాట్? లేబర్ వేరియన్స్ లో రెండు కేటగిరీస్ ఉంటాయి. వాట్ ద కేటగిరీ నెంబర్ 1? no ideal time. Category 1 is the no ideal time. So case 1 is the calculation of labor variance when there is no ideal time. What is the meaning of no ideal time? Actual hours paid is equal to actual hours worked. Actual hours paid is equal to actual hours worked. We paid for 10 hours. Employees worked for 10 hours. We paid for 10 hours. Employees also worked for 10 hours. What is the first variance? Labor cost. Labor cost variance is divided into two reasons: labor rate variance, labor efficiency variance. Akkada material price variance, material usage variance. Akkada labor efficiency. For labor efficiency variance, how many reasons are there? Two reasons are there. One is the labor yield variance, labor mix or the gang variance. Labor mix or the gang variance. First we will concentrate the labor cost variance. అక్కడ సేమ్ ఫార్ములాస్ వస్తాయి. ఎక్కడైతే హెచ్ వస్తుందో అక్కడ క్యూ వస్తుంది, ఎక్కడైతే పి వస్తుందో అక్కడ ఆర్ వస్తుంది. అక్కడ ప్రైస్, ఇక్కడ రేట్, అక్కడ క్వాంటిటీ, ఇక్కడ అవర్స్. వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టాండర్డ్ లేబర్ కాస్ట్ ఫర్ actual output. Standard labor cost for actual output minus actual labor cost for actual output. Actual labor cost for actual output. Akkada standard material cost for actual output minus actual material cost for actual output. What is the meaning of standard labor cost for actual output? Actual output ki enta labor cost incur avvali, ఎంత లేబర్ కాస్ట్ ఇంకర్ అయింది. వాట్ ద ఫార్ములా? SH into SR minus AH into AR. SH into SR minus AH into AR. So what is the meaning of SH into SR? Standard labor cost for the actual output. AH into AR, actual labor cost for the actual output. So what is the meaning of AR? Actual hourly rate. Actual hourly rate.
hourly rate. Actual hours paid or worked. Actual hours paid or worked. Both are the same. తర్వాత standard and estimated hourly rate. Estimated hourly rate. What is the SH? What is the SH? Stand hours required for actual output. Actual output కి తీసుకోవాల్సిన అవర్స్. స్టాండర్డ్ అక్కడ SQ అంటే స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్. SH అంటే స్టాండ్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్. Standard hours required. What is the formula for the standard hours required for actual output? Budget hours divided by budget output into actual output. అక్కడ budget quantity of raw material divided by budget output into actual output. ఇక్కడ budget hours divided by ఇంత అవుట్పుట్ కి అవర్స్ కావాల్సి ఉంటే ఈ అవుట్పుట్ కి ఇన్ని అవర్స్ కావాలి. సో నెక్స్ట్ వన్. What is the example, sir? What is the example? Example is the budget. Budget information is the output is so 5,000 units. Output is the 5,000 units. How many hours are required? 30,000 hours are required. At the rate of the 10 rupees per hour. The moment when we see the budget information in our brain, in our analysis for 5,000 units, how many hours are required? 30,000 hours. For each and every unit, how many hours are required? 6 hours are required. 5,000 shirts. How many tailor hours? 30,000 hours. For each and every shirt, how many hours are required? 6 hours are required. So next one is the actual output is the 8,000 units. Actual output is the 8,000 units. Actual hours taken is the 49,000 hours are taken. 49,000 hours at the rate of the 11 rupees per hour. How many hours to be taken? 8,000 units ఎన్ని అవర్స్ తీసుకోవాలి? 48,000 తీసుకోవాలి. బట్ దే హ్యావ్ టేకెన్ 49,000 అవర్స్ ఆర్ టేకెన్. అంతే కదా ఎనాలిసిస్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్, హౌ మెనీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? 4 ఇన్ఫర్మేషన్స్. SH, SR, AH, AR. What the AH? How many hours are worked? Worked are paid 49. What the hourly rate? 11. What the estimated hourly rate? 10. SH is the 30,000. SH 30,000. 30,000 hours are required for output of 5,000. What is the meaning of SH? Standard hours are required for actual output. డైరెక్ట్ గా మీరు 48,000 రాయొచ్చు. ఫార్ములా రాసాం అంత ఎనాలిసిస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ. సో 30,000 hours are required for how many units? 5,000 units. And for each and every unit 6 hours into 8,000. How many hours are required? For output of 8,000 units of output, how many hours to be taken? 48,000 hours to be taken. But actually we taken is the 49,000 hours are taken. Antena. So therefore, in case of labor variance, what is very essential information? SQ. In case of material variance, what is the essential information? SQ. In case of labor variance, what is the essential information? SH is the very very important information. If the SH is there, total gone. Only ఒక వేరియన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ప్రైస్ వేరియన్స్ ఒకటే కరెక్ట్ అవుతుంది. ప్రైస్ వేరియన్స్ లో SH ఉండదు కదా. సరే, రేట్ వేరియన్స్ లో SH ఉండదు కదా. రేట్ వేరియన్స్ ఒకటే కరెక్ట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ 4 వేరియన్స్ అస్సాం. SH, SR, AH, AR. What is the material labor cost variance is equal to SH into SR minus AH into AR. So is the 48,000 into 10 minus 49,000 into 11. Total answer చెప్పేసండి. 59,000 adverse. How much extra labor cost incurred? 59,000 extra labor cost incurred. For this cost variance, how many sub reasons are there? ఈ కాస్ట్ వేరియన్స్ 2 రీజన్స్ వల్ల వస్తుంది. ఒకటి లేబర్ రేట్ వేరియన్స్, ఇంకొకటి లేబర్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్. లేబర్ రేట్ వేరియన్స్ ఫార్ములా SR మైనస్ AH. ఎంత రేట్ పే చేద్దాం అనుకున్నాం? 10. కానీ ఎంత రేట్ పే చేసాం? 11. For each and every hour, how much extra we paid? 1 rupee. Like that, for how many hours we paid? 49,000. Out of 59,000 loss, 49,000 loss because of extra rate we paid.
This is the whose inefficiency, which department inefficiency? HR department inefficiency. Labor rates will be negotiated by whom? HR department negotiate చేస్తుంది కదా. So it is the responsibility of the HR department to hire the workers who are working for who want to work for the lesser amount. Next one, labor efficiency variance, SH minus into SR. How many hours to be taken? 48. But how many hours are taken? 49. Because of inefficiency of the worker, how many hours extra hours are taken? 1000 hours are extra taken into 10 is equal to 10,000 adverse. Because of inefficiency of the worker, how much is the loss? 10,000. What are the total loss? 59,000. In case of two grades of labor, two or more grades of labor, labor efficiency variance can be further analyzed into two reasons. One is the labor yield variance, labor mix variance, same as in case of material. In case of using two or more grades of labor, two or more grades of labor, in case of using two or more grades of labor, then labor efficiency variance is or can be further analyzed into how many reasons, sir? Two reasons. One is the labor yield variance, labor mix variance are the gang variance. Labor mix variance are the gang. Whatever the explanation we have considered for మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్, సేమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. వాట్ ద మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్ గుర్తుందా? నోట్స్ లో ఉంటుంది చూసుకోండి. వాట్ ద మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్ రీజన్? ఇట్ ఈస్ అ పోర్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్, పోర్షన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. ఇట్ ఈస్ అరైజ్డ్ డ్యూ టు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాండర్డ్ రేషియో ఆఫ్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ అండ్ యాక్చువల్ రేషియో ఆఫ్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ రేషియో ఆఫ్ యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్డ్ అండ్ యాక్చువల్ రేషియో ఆఫ్ యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్డ్. లేబర్ మిక్స్ వేరియన్స్ ఫార్ములా ఏంటి సార్? ఇన్వర్స్ స్టాండర్డ్ ratio of actual hours worked minus actual ratio of actual hours worked into SR. What is the standard ratio of actual hours worked? RSH minus AH into SR. Standard ratio of actual hours worked, actual ratio of actual hours worked. AH ఎంత? తెలియదు కదా మనకు, ఊరికే తెలియదు కదా మనకు. అంటే ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద లేబర్ మిక్స్ వేరియన్స్? ఆర్హెచ్ఎస్ మైనస్ ఏహెచ్ ఇంటూ ఎస్ఆర్. వాట్ ద ఆర్ఎస్హెచ్? ఆర్ఎస్హెచ్ అంటే రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ టోటల్ యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్డ్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ రేషియో. మనం వర్క్ చేసిన అవర్స్ ఏ రేషియోలో ఉండాలి? స్టాండర్డ్ రేషియోలో ఉండాలి. దాన్ని ఆర్ఎస్హెచ్. So yield variance of balancing figure approach, labor yield variance is equal to SH minus RSH into, so whatever the formula we consider for material yield variance, same formula. Instead of Q we are taking the H, instead of P we are taking the R. అంతేనా? ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం. What is the case one? There are the two cases in case of the labor variance. Case one is the calculation of labor variance when there is no idle time. No idle time ante actual hours paid is equal to actual hours worked. So if you want to make the total labor cost variance, formula is SH into SR minus AH into AR. So two reasons are there. Labor cost variance, labor rate variance, SR minus AR into AH. Labor efficiency variance, SH minus AH into SR. Labor yield variance, SH minus RSH into SR. Labor mix variance are the gang variance, RSH minus AH into SR. అంతేనన్నా? ఎస్, విల్ టేక్ దీంతో క్లోజ్ చేద్దాం సార్. టుమారో మనకు ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్. ఫోటో తీసుకోండి నా కోసం.
ఇది ఒకటి. మెటీరియల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 2024 జూన్. ఇది ఒక టేబుల్ ఉంటే చాలు మన దగ్గర. ఈ టేబుల్ ఉంటే చాలు బ్రో. ఏ టేబుల్ అన్నా ఈ టేబుల్. నేను తీసుకున్న లాస్ట్ 4 అటెంప్ట్స్లో 1 అటెంప్టే మెటీరియల్ వేరియన్స్, రిమైనింగ్ 3 అటెంప్ట్స్ లేబర్ వేరియన్స్ అడిగాడు. రేపు హ్యాండ్అవుట్ ఇస్తారు, మీకు హ్యాండ్అవుట్ ఇస్తారు. యూట్యూబ్లో వాళ్ళకి లింక్ యాడ్ చేస్తాం, దే కెన్ డౌన్లోడ్. దే కెన్ డౌన్లోడ్. దే కెన్ డౌన్లోడ్. స్టార్ట్ చేయనన్నా, ఇది ఒక్కటి చేసి వెళ్ళిపోదాం. టుమారో స్నాక్స్ తెచ్చుకోండి. వద్దా, రారా టుమారో. సరే అమ్మా, నేను మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ కూడా ఇలానే చెప్తాను అన్నీ. ఓవర్ కుదిరితే చెప్తాను, కుదరడం అంటే ఏమో తెలియదు. చూడ, జస్ట్ ఈ టేబుల్ ఉంటే చాలమ్మా మనకు. జేఎం లిమిటెడ్, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ ఇన్ విచ్ అటెంప్ట్ సార్? 24 June. JM Limited submits the following information regarding the composition and wage rates of labor force engaged in the job number so and so, which is scheduled to be complete in hours లో కంప్లీట్ చేయాలి. జాబ్ మేబీ పెయింటింగ్ వర్క్ ఇచ్చారు, hours లో కంప్లీట్ అవ్వాలి. 80 hours లో 80 hours ఏమవుతుంది? స్టాండర్డ్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ అవుతుంది. ఒక వర్క్, 1 జాబ్ ఉంది, దట్ జాబ్ టు బి కంప్లీట్ ఇన్ హౌ మెనీ అవర్స్? 80 hours. Category of workers, grade P, grade Q, grade R. Number of workers are standard. We estimated that how many grade A, grade P workers will be there? 60. How many grade Q workers will be there? 40. How many grade R workers will be there? 50. Hourly rate is 2.5, 1.75, 1.25. But actual workers are there 55, 30, 70. Hourly wage rate is 3, 2 and 1. The work is actually complete in 88. How many hours to be taken? 80 hours to be taken, but they have taken the 88 hours. Calculate the so and so variance. So here we require the hours or we require the number of workers? We require the hours kada, we require the hours. కాదమ్మా, ఈ పెయింటింగ్, ఈ బిల్డింగ్ అంతా పెయింట్ వేయాలి. ఒకరేమో సోనా పేపర్ తోటి ఆ డస్ట్ అంతా క్లీన్ చేస్తారు, వాళ్ళు గ్రేడ్ పి. సో గ్రేడ్ క్యూ వాళ్ళు ఫస్ట్ వైట్ కోట్ వేస్తారు. సో గ్రేడ్ ఆర్ వాళ్ళు ఫైనల్ కోటింగ్ ఆఫ్ కలర్ వేస్తారు, రిక్వైర్డ్ కలర్ వేస్తారు. అంటే 3 గ్రేడ్స్ కదా. ఈ బిల్డింగ్ టోటల్ పెయింటింగ్ ఎన్ని అవర్స్లో కంప్లీట్ అవ్వాలి? 80 అవర్స్లో కంప్లీట్ అవ్వాలి. అంటే గ్రేడ్ పి వర్కర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ 80 అవర్స్, గ్రేడ్ క్యూ వర్కర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ 80 అవర్స్, గ్రేడ్ ఆర్ వర్కర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ 8 అవర్స్ వర్క్ చేయాలి. అప్పుడు దట్ పర్టికులర్ జాబ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. సో వాట్ ఇస్ ద ఎస్టిమేటెడ్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ వర్కర్స్? 60, 40, 50. బట్ యాక్చువల్గా ఎలా ఉన్నారు? 55, 30, 70. దే వర్క్డ్ ఫర్, ఇన్స్టా వర్కింగ్ ఫర్ 80 అవర్స్, దే వర్క్డ్ ఫర్ 88 అవర్స్ వర్క్ చేశారు. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ దీస్ 5 వేరియన్స్, ఏం కావాలి మనకు? 5 కాస్ట్, రేట్, ఎఫిషియన్సీ. రివైజ్డ్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ అంటే ఈల్డ్ వేరియన్స్ అని. రివైజ్డ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఈల్డ్ వేరియన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద మిక్స్ వేరియన్స్. నౌ వాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వి రిక్వైర్? కాపీ చేసి ముందు డేటా ఉంది కదా అడిగింది చెప్పడానికి. వాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్డ్? ఎస్హెచ్, ఎస్ఆర్, AH, AR. Next one is the RSH. How many grades of workers are there? How many grades of workers are there? 3 grades. Grade P na? P, PQ under R, PQ under R. So what about the number of workers of grade P? Actual number of workers. Actual number of 55. 55 into 88. 4,840. ఇక్కడ 30 into 88. 2,640. ఇక్కడ 6,160. All together how many hours they worked? 30,000, 13,640. 13,640. How many hours they worked for to complete the particular job? 13,640. Hourly rate is 3, 2, 3, 2 and 1. Standard rate is 2.5, 1.75, 1.25. So now, what about the grade P labor? Estimate workers are 60 ఉన్నారు కదా.
60 ఉంటారు అనుకున్నాం. హౌ మెనీ ఎక్స్పెక్టెడ్ వర్క్? 8 అవర్స్ పని చేస్తే జాబ్ కంప్లీట్ అవుతుంది అనుకున్నాం. అక్కడంతా యాక్చువల్ అవుట్పుట్, బడ్జెట్ అవుట్పుట్ 1 యూనిటే. ఎంత? 4800. గ్రేడ్ పి వర్కర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి గ్రేడ్ పి వర్కర్స్ హౌ మెనీ అవర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? 4800 అవర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, బట్ దే యాక్చువల్లీ వర్క్డ్ ఫర్ 4840. ఇది 15 40 into 80. How many hours are required? 3200 hours are required. ఇక్కడ 50 into 8 is equal to 4000. What are the total? 12. How many hours are required? 12,000 hours are required, but they have taken the 13,640 hours. Total RSH ఎంత అవుతుంది చూడండి. టోటల్ RSH 13,640. ఇది ఏ రేషియోలో ఉండాలి? స్టాండర్డ్ రేషియోలో. వాట్ ద స్టాండర్డ్ రేషియో? 6:4 అంతే. 6:4:5. లేకపోతే 48,800 3,200 4,000. 13,640 into 13,640 into 4,800 divided by 12,000. 456. 13,640 into 3,200 divided by 12,000. 3,007. 13,640 into 4,000 divided by 12,000. 547. Now we know the total required information. I think we can calculate the variance. Which case this one? Idle time is there, idle time is not there. Idle time is not there. మనకున్న మెటీరియల్ ఇంకెన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? మనం లేబర్వి ఇంకొక 3 ఉంటాయి. 3 ఉంటాయి, 1 2. లేబర్ వేరియన్స్ 1 or 2 ఉంటాయి. అవి రేపు చేద్దాం. ఐడిల్ టైం అవి ఒక 20 minutesలో ఫస్ట్ ఇది అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ లేకపోతే కేస్ 2 కూడా స్టార్ట్ చేసిన అయిపోతుంది. కేస్ 2 ఏంటి? లేబర్ వేరియన్స్లో వెన్ దేర్ ఈస్ ఎన్ ఐడిల్ టైం కదా, దెన్ టోటల్ వేరియన్స్ విల్ బి నాట్ ద 5, టోటల్ వేరియన్స్ విల్ బి 6 ఉంటాయి. Now I am not calculating the labor cost variance, labor rate variance, labor efficiency variance, labor yield variance and mix variance not calculating. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా. సరే, జస్ట్ కేస్ 2 ఏం చేద్దాం? స్టార్ట్ చేయనా? 949 కాన్సెప్ట్ అయిపోతే మనకు 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. టుమారో విల్ కంప్లీట్ దోస్ 2 క్వశ్చన్స్ అండ్ విల్ స్టార్ట్ ద overhead chapter revision. After that, cost accounting systems. What are the case 2 of the labor variance? Calculation of labor variance. Calculation of labor variance when there is an calculation of labor variance when there is an idle time. What is the meaning of idle time, sir? Very good. Actual hours paid. Actual hours paid is more than the actual hours paid is more than the actual hours worked. Actual hours paid is more than actual hours worked. Actual hours paid is more than actual hours worked. What is the first variance? Labor cost variance. 3 reasons are there: labor rate variance, labor efficiency variance, idle time variance. Labor efficiency variance once again divide into 2: labor yield variance, labor mix variance. Labor yield variance and labor mix variance. Just a formulas for discuss చేసుకొని వెళ్ళిపోదాం. టుమారో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అనలైజ్ చేసుకొని విల్ స్టార్ట్ ద overhead. Overhead అంటే 3A. 3B is the cost accounting system. రేపు కొంచెం టెంపోలో వెళ్తే అయిపోతుంది. What are the labor cost variance? SH into SR minus AH into AR. What is the meaning of SH into SR? Standard labor cost for actual output minus actual labor cost for actual output. Formula ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు. What is the AH?
Actual hours paid. Actual hours paid. What is the labor rate variance formula? SR minus AR into H. H means actual hours paid. Next one, labor efficiency variance. SH minus AHW into SR. What is the meaning of AHW? Actual hours worked. Actual hours worked. ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేయాలి, ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేశారు, పే చేసింది వేరు, అవర్స్ వర్క్డ్ వేరు కదా. వి పేడ్ ఫర్ 10 hours బట్ దే వర్క్డ్ ఫర్ 8 hours, రిమైనింగ్ 2 hours ఈజ్ ఐడిల్ టైం కదా. వాట్ ద యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్డ్ ఫార్ములా? ఏహెచ్ మైనస్ ఐటీహెచ్. వాట్ ద ఏహెచ్? యాక్చువల్ అవర్స్ పెయిడ్. ఐటీహెచ్ ఈజ్ ద ఐడిల్ టైమ్ అవర్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఐడిల్ టైమ్ వేరియన్స్. ఐడిల్ టైమ్ అవర్స్ ఇంటూ ఎస్ఆర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ adverse, always నష్టం. లేబర్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ డివైడ్ ఇంటూ లేబర్ yield వేరియన్స్. ఎస్హెచ్ మైనస్ ఆర్ఎస్హెచ్ ఇంటూ ఎస్ఆర్. నో చేంజ్ ఇన్ ద ఫార్ములా. లేబర్ మిక్స్ వేరియన్స్ ఆర్ఎస్హెచ్ మైనస్ ఏహెచ్డబ్ల్యూ. మనకు థియరిటికల్ కూడా చెప్పాను. వాట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద లేబర్ మిక్స్ వేరియన్స్? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాండర్డ్ రేషియో ఆఫ్ యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్డ్ అండ్ యాక్చువల్ రేషియో ఆఫ్ actual hours worked. ఇక్కడ RSH formula is the, what is the RSH formula? Standard ratio of actual hours worked, total actual hours worked into standard ratio. These are the formulas. Tomorrow so handout istaru, so we'll discuss the remaining questions of previous examination questions of standard costing. With this, group 1 standard costing will be revised. Then we'll start the overhead chapter. నేను ప్లాన్ చేస్తుందంటే ఓవర్హెడ్ చాప్టర్ అయిపోతే ఏమవుతుంది, రివైజ్ అవుతాయి 3A 3B కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ వెరీ వెరీ సింపుల్గా ఉంటుంది. తర్వాత 4A స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. 4A ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్, సర్వీస్ కాస్టింగ్. 4B ఈజ్ ద కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్. 2024 June completed. This one 24 December also completed. ఇప్పుడు ఇస్తారు మీకు హ్యాండ్ అవుట్ ఇస్తారు, జస్ట్ ఇది చదవండి. మీన్ వైల్ 2025 June క్వశ్చన్, 2025 June జస్ట్ చదవండి ఫర్ ద టైమింగ్. లేబర్ వేరియన్స్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఇచ్చారా, హ్యాండ్ అవుట్ ఇచ్చారా? శ్రీకాంత్ నాకు కూడా ఒకటి ఇవ్వండి. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మ, క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇన్ అవర్ మ్యారథాన్ 2 మెటీరియల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మీరు. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 చూడండి. స్టార్ట్ చేయొచ్చా? In case of labor variance, two cases are there, two scenarios are there. Case number 1 is the calculation of labor variance when there is no idle time. Case number 2, calculation of labor variance when there is an idle time. If there is no idle time, 5 variants are there. If there is an idle time, 6 variants are there. Kon malli revise chestan chudandi. Now this time from standard costing question number 5B. Question number 5B, most of the cases in our attempt 2026 June, most possibilities for the material variance. So now there is a possibility for labor variance. For if we can take that 75% possibility, so labor variance is the 25% possibility. Case 1 now, what is the case 1 of the labor variance? Calculation of labor variance when there is no idle time. Calculation of labor variance when there is no idle time. When there is no idle time. What is the first variance? Labor cost variance, SH into SR minus AH into AR. What is the meaning of SH into SR? మీకు నేను స్టాండ్ కాస్టింగ్ MCQs కూడా సపరేట్ వీడియో చేస్తాను తర్వాత. మనం సెకండ్ షెడ్యూల్ వస్తుంది చూడండి, అప్పుడు 4 days 3 days వస్తుంది కదా, ఆ 3 days MCQs చెప్తాను. SH into SR is nothing but a standard labor cost for the actual output. AH into AR is nothing but a actual labor cost for the actual output. What is the meaning of SH? Standard hours required for actual output. What is the second variance?
labor rate variance SR minus AR into AH. Labor efficiency variance SH minus AH into SH minus AH into SR. Next one is the, so for the labor efficiency variance, two reasons are there. One is the labor yield variance and labor mix variance are the labor gang variance. Labor yield variance SH minus RSH into SR. Labor mix variance RSH minus AH into SR. What is the meaning of RSH? Revised standard hours. So standard ratio of actual hours worked. What is the meaning of RSH? RSH is the full form is the revised standard hours. ఏంటిది వింతగా ఉంది నాకు. Revised standard hours. It is also called as a standard ratio of actual hours worked. Standard ratio of actual hours worked. What is the formula for the standard ratio of actual hours worked? RSH. Total actual hours worked. Total actual hours worked into standard ratio. What is the second case of calculation of labor variance? Second case is the, so calculation of labor variance. Calculation of labor variance. So when there is an ideal time. First one is the labor cost variance. Same formula SH into SR minus AH into AR. What is the meaning of AH? Actual hours paid. Paid and worked both are different. So first, for this one, three reasons are there. Reason number one is the labor cost variance SH into SR minus for this one, three reasons are there. Labor rate variance, labor efficiency variance, ideal time variance. So SR minus AR into AH. AH is the actual hours so paid. Next one is the SH minus AHW. What is the meaning of AHW? Actual hours worked. What is the formula for the actual hours worked? The actual hours paid minus ideal time hours. Ideal time variance. Ideal time hours into SR. For this one, labor efficiency variance, two reasons are there. One is the labor yield variance and labor mix variance. Labor yield variance SH minus RSH into SR. ఇక్కడ RSH minus AHW into SR. Only there is a changes in the formula of labor efficiency variance and labor mix variance. Please go through the in our so material question number 3 చూడండి. 1 and 2 already complete. I have added the 5 questions for the standard costing. 1 and 2 completed. 5 also already completed. 3, 4 we have to concentrate. Third question given in the in our marathon material. Third question given in the 2025 June. భయపడకుండా చదవండి. భయపడకుండా చదివితే వస్తుంది. భయపడకుండా 2 సార్లు చదివితే ఏ డేట్ అయినా అర్థమవుతుంది. QTR Limited which is following the QTR Limited, which is following the standard costing system, furnishes the following information regarding the production budget for the December to the production. Underline the production budget. QTR Limited, which is following standard costing system, furnishes the following information regarding production budget for the December 2020. Underline the production budget. This is the first information is the budget information for the December 2024. Okay. Product X 40,000 units. This 40,000 units is what? Budget. How many for the month of December? How many number of units of X they want to produce? 40,000 units of X. Product Y 80,000. This is the budgeted output for the month of the December. So చూడండి. One standard hour represents the 10 units of product X, 18 units of the product Y, 18 units of the product. One standard hour. What is the meaning of standard hour? 1 hour is required for the so and so number of units of output. One standard hour is required, represents the
10 units of product X, 18 units of the product Y. ఇక్కడ how many units of the product X? 40,000 units కదా. 40,000 units divided by 10 వేయండి. This is equal to how many hours? 4,000 hours. So Y, what is the budget output of Y? Budget output of 8 ఎంత? 80,000. 80,000 divided by 8, 80,000 divided by 8 వేయండి. 10,000 hours. What are the budget hours now? 4,000 hours plus 10,000 hours. What are the budget hours? 14,000 hours. 14,000 hours. Next one. కొంచెం జాగ్రత్తగా మళ్ళీ చదవండి. 1 standard hour represents ఎంతకంటే డిఫికల్ట్ ఇవ్వడు. 1 standard hour represents 10 units of product X, 18 units of the product Y. Budget output ఎంత అన్నాడు మనకు వాడు? Budget output product X is the 40,000 units. For each and every unit, for each and for 10 units, how many hours are required? 1 hour is required. So this 40,000 units equal to 4,000 hours. Y is the 80,000 units. For each and every for 18 units, how many hours are required? 1 hour is required. Divide by 8 అయితే 10,000 hours. For this 40,000 units, how many hours are required? 4,000 hours. For this 80,000, how many hours are required? 10,000 hours. What are the total? How many hours are required? 14. This is the budgeted hours. Budgeted hours. Next one. Standard wage rate per hour is the 0.5. Only one grade of labor. Standard wage rate per hour is the 0.5. 0.5 is nothing but a SR. Nothing but a SR. Next one. During the month, actual information, 15,000 hours were paid. AH, actual hours paid. Paid at the rate of 0.6. The 0.6 is nothing but a AR. Which included, and out of this 15,000 included 7,000 unproductive hours. What is the meaning of unproductive hours? Idle time due to unbudgeted holidays, Anukoni holidays. So 700 unproductive hours due to unbudgeted holidays. And also loss of production of the 500 units of product X due to machinery breakdown. So now 500 units of product X ante enti? 500 units of product X ante 50 hours kada. For in case of for each and every unit of for 1 hour, how many units we can, how many units of product X we can produce? 10 units kada. Ante for each and every unit, how many hours are, how many minutes are required? 6 minutes are required kada. Ante 500 units of product X is lost due to machinery breakdown. In terms of minutes length అవుతుంది. 50,000 500 into 6 is the 3,000 hours. 3,000 hours ante 50 hours kada. Sir, 3,000 minutes ante 50 hours kada. Amma, during the month 15,000 hours were paid at the rate of 6, which included 700 unproductive hours due to unbudgeted holidays. Anukoni holidays వచ్చాయి కాబట్టి 700 hours పోయాయి. ఇంకా ఆల్సో ఇంకా ఐడియల్ టైం కూడా ఉంది. ఆల్సో లాస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ 500 units of X కదా. From 1 hour, how many units of product X we can produce? 10 units kada. 1 hour ante 60 minutes kada. 60 minutes for how many units? 10 units. For 1 unit, how many minutes are required? 6 minutes are required kada. For 1 unit of X, how many minutes are required? 6 minutes. 500 units of X పోయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎన్ని మినిట్స్ పోయినట్టు? 500 units into 6 minutes పోతే ఎన్ని మినిట్స్ పోయినట్టు? 3,000 minutes. 3,000 minutes is equal to how many hours? 50 hours kada. What is the total ideal time? 700 hours plus 50 hours. What is the total ideal time? 750 hours. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్డ్ అలా చెప్తాడు. 750 hours. Next one. Actual production for the month is the actual production for the month was 48,000 units of X, 76,000 units of the Y. Actual production for the month of 48,000 units of X, 76,000 units of the Y. What you required to calculate? Rate variance. What is the formula for the rate variance? SR minus AR into AH. Direct labor idle time variance. What is the idle time variance? Idle time hours into SR. What is the labor efficiency variance? SH minus AHW. Idle time ఉంది కదా. SH minus AHW into SR. So total direct labor total variance అంటే labor cost variance. SH into SR minus AH into AR. చూడండి. అంటే ప్రీవియస్ 4-5 ఎగ్జామినేషన్లో వన్ ఆఫ్ ది డిఫికల్ట్కి వచ్చినది. అంటే నాకు అంటే జనరల్గా చూడండి. ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి, మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి నా కోసం. దాని తర్వాత ఓవర్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈరోజు ఓవర్ ట్రై చేద్దాం కంప్లీట్ చేయడానికి.
2A is the cost sheet. 2A is the cost sheet. 5B is the standard costing. What is the budget information given? What is the budget information given? Budget information, budgeted output. What is the budget output? Product X is the 40,000 units. How many hours are required? How many hours are required? 4,000 hours are required. What about the product Y? 80,000 units. 80,000 units. How many hours are required? 10,000 hours are required. These are the budget hours. These are the budgeted hours. 10,000. These are the budget hours. What the SR? 0.5 rupees per hour. So what the actual information? What the actual hours paid? Actual hours paid is the 15,000 hours actual hours paid. What the AR? 0.6 rupees per hour. What the ideal time? Ideal time is the two categories. Ideal time is the two categories. Manaku. So variance చేయాలంటే ఏమేం కావాలి మనకు variance చేయాలంటే? So ideal time is the two ideal time. One is the 700 hours plus 500 units divided by 10. అంటే hours లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కదా. 700 plus 50 is equal to 750 hours కదా. అంతేనా? This is the budget information. Budget output is X is the 40,000 units. Y is the 80,000 units. Hours is 4,000 hours. Hours is the 10,000 hours. SR is the 0.5. Actual hours paid. Actual hours paid is the 15,000 hours paid. AR is equal to 0.6. What are the ideal time hours? 700 hours and so 50 hours. 500 is the units ఇచ్చాడు కదా. 500 units divided by 10 is equal to 750 hours. 700 hours are lost due to unbudgeted holidays. Unbudgeted holidays. Unbudgeted holidays. 50 hours are lost. 50 hours lost due to 50 hours are lost due to mission breakdown. Lost due to missionary breakdown. 50 hours are lost. 50 hours are lost due to missionary breakdown. If you want to calculate the variance, what are the informations are required? We require the SH required. We require the SR required. We require the AH required. We require the AR required. We require the ITH required. We require the AHW required. What is the AHW? Actual hours worked. AHW is the actual hours worked. So what is SR? 0.5. AR 0.6. Idle time hours 750 hours. What are the actual hours paid? 15,000. What are the actual hours worked? 14,250. What is the meaning of SH? Standard hours required for actual output. SH is nothing but standard hours required for actual output. Standard hours required for the actual output. Standard hours required for the actual output. What is the actual output? Actual output is the actual output product X. Enta product X. Actual output product X is the 48,000 units. 48,000 units. Product Y is the 76,000 units kada. Standard hours required per unit of X is equal to 6 minutes. కరెక్టేనా? ఒక్కొక్క కవర్ నుంచి 10 యూనిట్స్ వస్తాయి కదా, అంటే 6 minutes కదా. ఇక్కడ
Standard hours required per unit of y is equal to ఒక్కొక్క అవర్ నుంచి ఎన్ని యూనిట్స్ 8 యూనిట్స్ కదా. ప్రొడక్ట్ y 60 డివైడ్ బై 8 చేయండి. 7.5 మినిట్స్ కదా. 7.5 మినిట్స్ అంతేనన్నా. ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? స్టాండ్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్. ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? ఎస్హెచ్ టోటల్ ఎస్హెచ్ ఏంటి? ప్రొడక్ట్ ఏకి 6 మినిట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ 1 యూనిట్. సో దేర్ ఫర్ 48,000 యూనిట్స్ హౌ మెనీ మినిట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? ఒక యూనిట్కి 6 మినిట్స్ కావాలి కదా. 48,000 యూనిట్స్కి ఎన్ని మినిట్స్ కావాలి అమ్మా? 2,88,000 minutes or 2,88,000 minutes. 2,88,000 minutes or 2,88,000 minutes is equal to how many hours? 4,800 hours. So now SH required for the product B 7.5 minutes is required for 1 unit. So therefore for 76,000 units how many minutes are required? 1 lakh 5,70,000 minutes are required. 5,70,000 minutes or 5,70,000 minutes or 9,500. What are the total hours now? 4,800. 4,800 plus 9,500. What are the total number of hours? 14,300 hours కదా. ఎన్ని అవర్స్ తీసుకోవాలి? ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేయాలి? 14,300 తీసుకోవాలి. 14,300 తీసుకోవాలి. కానీ ఎన్ని అవర్స్ తీసుకున్నారు? 14,250 తీసుకున్నారు. 750 ఇస్ ఐడియల్ టైం కదా. ఈరోజు వెళ్ళి ఒకసారి చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎంతకంటే డిఫికల్టీ గేమ్ అడగడు. మ్యాక్సిమం డిఫికల్టీ లాస్ట్ 10 అటెంప్ట్స్లో. ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి చూడండి. మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మళ్ళీ చెప్పనా? వాడేమన్నాడు? ఫర్ 1 యూనిట్కి 1 అవర్కి 10 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాడు కదా. 1 అవర్కి 10 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే కాదురా. 10 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్కి 1 అవర్ అంటే 60 మినిట్స్ కదా. 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఎంత? 6 మినిట్స్ అవుతుంది కదా. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వై ఫ్రమ్ 1 అవర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ రావాలి? 8 యూనిట్స్ అంటే 7.5 మినిట్స్ ఫర్ 1 యూనిట్ కదా. 1 యూనిట్కి 7.5 మినిట్స్. సో దేర్ ఫోర్ ఫర్ 76,000 యూనిట్స్కి ఎన్ని మినిట్స్ కావాలి? 5,70,000 minutes. 5,70,000 minutes can be converted into hours. Divided by 60 will get the hours of 9,500. Now we know the information. What is the SH now? 14,300. What is the SR? 0.5. What is the AH? Actual hours paid 15,000. What is the AR? 0.6. Ideal time hours 750 hours. Actual hours worked is the 14,250. How many variants they asked, sir? 4 variants. How many categories of workers are there? Only one category of workers say kada. What is the first variance? Labor rate variance. What is the formula for the labor rate variance? SR minus AR into AH. What is the SR? 0.5. AR 0.6. AH is the 15,000. 300 1500 adverse. 1500 adverse. 1500 adverse. Next one is the labor ideal time variance. Ideal time variance. So ideal time hours into SR. Ideal time hours are 750 hours into 0.5. 375 adverse. Labor efficiency variance. SH minus AHW into SR. Labor efficiency variance. What about the labor efficiency? SH is the 14,300 hours. AHW 14,250 into 0.5. 25 favorable. Last one
total labor variance or the labor cost variance. Total labor variance or the labor cost variance. So SH into SR minus AH into AR. So SH into SR is the SH 14,300 into 0.5. AH is the 15,000. 15,000 into 0.6. 16,000 అంత వస్తుందా రాదే 1,850 అడ్వర్స్ 1,850 అడ్వర్స్. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంటుంది 2025 డిసెంబర్ క్వశ్చన్, అదొకటే పెండింగ్ ఉంటుంది, అది రీసెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చాడు. అది చేస్తే అయిపోతుంది. నేను స్టార్ట్ ద ఓవర్ హెడ్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. So go through the question number 4 of our marathon material. Question number 4 start చేయొచ్చా? Same model question covered in our material also. 2024 December question. The standard labor employment, and estimated labor employment. So we are estimating that these number of workers are there. The standard labor employment and actual labors engaged in 40 hours week for the job is as follows. What are the category of workers? Skilled, semi-skilled, unskilled. Standard and estimated number of workers are 65, 20, 15. Wage rate per hour 45, 30, 15. Actual number of workers are 50, 30, 20. Wage rate 50, 35, 12. Standard output is, and this is the information, budget information given for the output of what? 2000 units of output. But actual output is what? 1800. Abnormal idle time is what? 2 hours. So now here so what is the meaning of SH? Standard hours are required for the actual output. So we have to calculate the labor cost variance, efficiency variance and idle time variance. Mood variance అడిగాడు. చేస్తారా? Idle time is there, idle time is not there. ఐడిల్ టైం ఉంది కదా, ఐడిల్ టైం ఉంది. ఇక్కడ మనకు ఆర్ఎస్హెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. హియర్ వీ నో నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆర్ఎస్హెచ్. వై? బికాస్ దే హ్యావ్ నాట్ ఆస్క్డ్ ది మిక్స్ వేరియన్స్ అండ్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ ఏం అడగలేదు కదా. సో ఎస్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ వాట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్డ్? ఎస్హెచ్ రిక్వైర్డ్, ఎస్ఆర్ రిక్వైర్డ్, ఏహెచ్ రిక్వైర్డ్, ఏఆర్ రిక్వైర్డ్. ఏఆర్ రిక్వైర్డ్, ఐడిల్ టైమ్ అవర్స్ రిక్వైర్డ్, ఏహెచ్డబ్ల్యూ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. Actual hours worked. Here the AH stands for actual hours paid. Actual hours paid. So ITH is the ideal time hours. ITH is the ideal time hours. ITH is the ideal time hours. What are the AHW? Actual hours worked. AH minus ideal time hours. How many category of workers are there? 3 category of workers are there. First category is the skilled. Second category is the semi-skilled. Last category is the unskilled. Last category is the unskilled. తర్వాత AH is the actual hours paid. How many actual workers are there? 50 workers are there. 50 workers into 40 is equal to 2000 hours. Here 30 workers are there. 30 workers into 40 is equal to 1200. Next one is the 20 workers are there. 20 workers into 40 is equal to
800 hours. What are the total number of hours paid? So 4000 hours are paid. What is the actual hourly rate? 50 rupees, 35 rupees, under 10 rupees. 50 rupees, 35 rupees, under 10 rupees. Idle time hours. 50 workers into 2 hours are wasted. So 30 hours into 2 hours are wasted. So 20 workers into 2 hours are wasted. 40, what are the total? 200 hours are wasted. What are the actual hours worked? 1900, 1140, 760. What are the total? 3800. తప్పు రాసేనా ఏనానా ఐడిల్ టైమ్ అవర్స్ ఏమన్నాడు వాడు 2 hours wasted in the week అన్న 2 hours wasted for each and every worker కదా. How many workers are there? 50 workers. 50 into 2, 30 into 2, 20 into 2. చెప్పండి. Next one is what is the standard wage rate? What is the standard wage rate? 45 rupees, 30 rupees, 15. Now we have to calculate what? SH. What is the meaning of SH? Standard hours required for actual output. ఇక్కడ ఉన్నది ఆ డిఫికల్టీ వల్ల SH ఒకటే. ఎవరైనా ట్రై చేస్తారు SH? What is the meaning of SH? Standard hours required for actual output. Standard hours required for standard hours required for the actual output. 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 Huh? AR 10 అంతేనా కరెక్టేనా ఇంకేం తప్పలేదుగా. Yes. Next one. Standard hours required for what is the formula for the standard hours required for actual output? Budget hours divided by budgeted output. Divided by budget output into actual output. Budget hours divided by budget output into actual output. So for the skilled చూడండి budget hours ఎన్ని 65 into 40 ఎంత 65 into 40 65 into 40 is required for how many units? 2000 units. But actual output is what? 1800 కదా into 1800 ఎంత 2340. 20 into 40 20 into 40 is required for how many units of output? 2000. But we require for 1800. 720. 15 into 40 and 600 is required for 2000 units of output into 1800. 5. What are the standard hours required for actual output? 2340, 720, 540. 3006. How many hours to be worked? 3600. But actual worked is the 3000. 4000 is paid kada. 4000 is paid. Actual worked is 3800 kada. This 65 into 40, this 20 into 40, 15 into 40 is required for how many units of output? 2000 units of output. But we require for 18,000 units of output. What is the meaning of SH? Standard hours required for actual output. What is the formula for the standard hours required for actual output? Budget hours divided by budget output into actual output. So remaining variance we can calculate. What is the rate variance formula? Cost variance formula SH into SR minus AH into AR. Efficiency variance SH minus AHW into SR. Idle time variance idle time hours into SR. Those are the simple arithmetic calculation we can calculate. So please put the heading అని కాదు నేను హెడ్డింగ్ రాయాలి. overhead chapter. Revision of the overhead chapter. For the overhead chapter I have added I think 7 questions add చేశాను నేను. I have added the 7 questions.
7 అనుకుంటా, 7 8 అనుకుంటా, 8. ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద 8 క్వశ్చన్స్ యాడ్ చేశాను. సరిపోతాయి ఇవి, కాన్సెప్ట్ ఉంటే ఆ 8 సరిపోతాయి. నెక్స్ట్ వన్, next topic is the overhead chapter. In our final examination from the overhead chapter, question will be given as a part of 3A. 3A గా ఇస్తాడు. 3A is the overhead chapter, 3B is the cost accounting system. మనం 3A 3B చేస్తాం. ఈరోజు 3A అవుతుంది. సో ఈరోజు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేయడం కుదరదులేండి, ఇది దీనికి 2 hours ఈజీగా పడుతుంది. overhead chapter. What is the meaning of overhead, sir? Sum of indirect material, indirect labor and indirect expenses, and benefit of material, labor and expenses for the more than the one kind of the product. In this overhead chapter, what is the main objective of learning of the overhead chapter? This overhead chapter covers the various cost accounting rules and regulations which are meant for charging of the overhead cost to the various units of the various cost centers. Suppose we are preparing the cost sheet. We are manufacturing the product A, we are manufacturing the product B, we are manufacturing the product C. So if you want to get the overall cost, how many functions cost to be added? 3 functions cost to be added. First is the manufacturing function cost, administration function cost, selling and distribution function cost. From the cost accounting rules and regulations point of view, manufacturing function cost is divided into 2 types: direct cost, indirect cost. Various administration and selling and distribution, only indirect cost. First we are adding what, sir? Direct material, direct labor, direct expenses. What will get? Prime cost. This is the cost exclusively incurred for A, cost exclusively incurred for the B, exclusively incurred for the C. Now we are going to add what? Share of the common cost. How many common costs are there? 3 kinds of the common cost: production overhead, administration overhead, selling and distribution overhead. Adding what? Production overhead. Production overhead. What is the meaning of production overhead? Production function indirect material, production function indirect, some indirect material incur అవుతాం, some indirect labor incur అవుతాం, some indirect expense incur అవుతాం. ఏ ఫంక్షన్ కోసం? ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ కోసం, కన్వర్టింగ్ రా మెటీరియల్ టు ఫినిష్డ్ గుడ్స్. ఈ మూడిటి యొక్క బెనిఫిట్ మొత్తం ఇది 10 lakhs అనుకోండి. 10 lakhs is the sum of rental expenditure, power expenditure, depreciation expenditure, insurance expenditure, so electricity expenditure, all those together 10 lakhs. Can we write the 10 lakhs rupees only for the one product? రాయకూడదు కదా. Out of 10 lakhs rupees, some amount for the first product, some amount for the second product, some amount for the third. సో దాన్ని ఏమంటారు? ఛార్జింగ్ ఆఫ్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ అంటారు. Out of 10 lakhs rupees, how much to be added for the first product, how much for the second, how much for the third product, we have to decide. For deciding that one, you have to follow the cost accounting rules and regulations which are covered in the overhead chapter. Overhead chapter deals with the word charging of overhead cost to the various number of units of the various products of the various cost center. This is the one cost center. Product A is the one cost center. Product B is the one cost center. Product C is the one cost center. What are the overhead chapter main objective? Overhead chapter consisting of various cost accounting rules and regulations which are meant for. So now it covers, it deals with the, this chapter deals with the charging of overhead cost to various products, to various products or various cost centers. Various products are various cost centers. How many kinds of overheads? 3 kinds of overhead: charging of production, charging of administration, charging of selling and distribution. So procedure to be followed for, idantha meeku regular notes lo kuda cheppanu. Procedure to be followed for charging of overhead cost. Procedure to be followed for charging of overhead cost. How many steps are there? Step number 1 is the primary distribution table. What is the meaning of primary distribution table? So allocation and allocation plus apportionment. Allocation plus apportionment. This is the one model question covered in the overhead chapter. What is the step 2? Secondary distribution table. Secondary distribution table is also called as a reapportionment of service department overhead cost to the production department. Service department overhead cost to the production department. Next one is the step number 3. Step number 3 is the recovery of overhead. Recovery or the charging
or absorption of the overhead cost. Recovery charging or the absorption of the overhead cost. Antena. So for understanding the step number 1, step number 2, these are the each and every one is the one model. Total 5 models are covered. What the first model covered in case of overhead chapter? So now allocation, primary distribution table plus secondary distribution table. That is the one model. Second model questions are the calculation of selling price of the so and so job. So by adding by recovery of production overhead, by recovery of administration overhead, by recovery of selling and distribution overhead. Third one is the treatment of under absorption and over absorption. So fifth one is the mission hour rate calculation. So fourth one is the mission hour rate calculation. So sixth one is the fourth one, fifth one. The fifth one is the capacity related questions. I forgot to explain this capacity related question in the regular class. Now I will explain capacity related questions. These are the 5 topics will be covered. 5 model questions are covered in the overhead chapter. First one is the step number 1 is the primary distribution. Primary distribution is nothing but a allocation and apportionment. If you want to understand the allocation and apportionment, first we should know the meaning of the cost center. Meaning of the cost center. What is the meaning of the cost center? Any person or any asset or any product or any department or any branch for which cost is separately accumulated or recorded for the purpose of ascertainment of the cost and control in the cost. ఒక ప్రొడక్ట్ యొక్క కాస్ట్ ని కనుక్కోవడానికి మనం కాస్ట్ ని పర్సన్ వైజ్ అని రికార్డ్ చేస్తాం, అసెట్ వైజ్ అని రికార్డ్ చేస్తాం, ప్రొడక్ట్ వైజ్ అని రికార్డ్ చేస్తాం, డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ అని రికార్డ్ చేస్తాం, బ్రాంచ్ జనరల్ గా ఎలా రికార్డ్ చేస్తాం? ప్రొడక్ట్ వైజ్ రికార్డ్ చేస్తాం. సో దాన్ని ఏమంటారు? కాస్ట్ సెంటర్ అంటారు. హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ సెంటర్స్ ఆర్ దేర్? 2 kinds of the cost centers are there. One cost center is the production cost center. One cost center is the production cost center. Second kind of cost center is the service cost center. Production cost center and service cost center. What are the meaning of production cost center? Income generated cost center. Output of these production cost center is supplied to the customer. Cost sheet is prepared for the production cost center. In relation to production cost center, I gave notes for 3 points of notes I have given. What is the first point? Income generation cost center. Output of production cost center is supplied to the customer. Cost sheet is prepared for. Cost is ascertained for the production cost center. What is the meaning of service cost center? No direct income generation cost center. So next one is the output of the service cost center is not given to the customers, is given to the production cost center. Service cost center is giving assistance to the production cost center in the process of converting the raw material into finished goods or for the purpose of rendering of the services. Cost sheet is not prepared for the service cost center. So if you take the example of the Tata Motors company or some other company, so now Tioga is the one kind of product. So next one is the Nexon is the one kind of product. Next one is the Harrier is the one kind of the product. Next one is the canteen. Next one is the stores. Next one is the maintenance department. So now one Tioga one department, Nexon one department, Harrier one department, canteen one department, stores one department, maintenance is the one department. Maintenance is the one department. What is the responsibility of the canteen department? Preparation of the food and serving the food to the employees of the organization. What is the stores department responsibility? Procurement of raw material, storage of raw material, issue of raw material to the production department. What is the maintenance department responsibility? Ensuring that machineries are using the production department always in the working condition. And this canteen department, stores department, maintenance department is working for Tioga, Nexon and Harrier. These the first 3 departments are what? Production department. Cost sheet is prepared for. So this is the production department. This is the production department. This is also production. This is also production. Last 3 are the service department. Cost sheet is prepared for first 3 department. Whatever the cost that is incurred for service department ultimately to be charged to production department ke charge avutundi. The reason is that service departments are established for rendering of services to the production department. First 3 departments are income generation department. Last 3 departments are the, in our example, no income generation department. Whatever the cost that is, these 3 are exclusively established for rendering the services to the production department. So with this knowledge, what is the step number 1? Step number 1 is what? Primary distribution. Primary distribution is nothing but a allocation and apportionment. What is the meaning of allocation? Allocation ante charging of
Charging of overhead cost of a particular transaction. Overhead cost of a particular transaction. అంటే ఒక ఖర్చు పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ టు ఓన్లీ వన్ కాస్ట్ సెంటర్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ. మనం ఒక డిప్రిషియేషన్ ఖర్చు పెట్టామనుకోండి, ఆ డిప్రిషియేషన్ లేకపోతే సో పవర్ బిల్ అనుకోండి, దీని ఒక డిపార్ట్మెంట్ కోసమే బెనిఫిట్ వచ్చిందనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారు? అల్లోకేషన్ అంటారు. సో ఛార్జింగ్ ఆఫ్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ టు ఓన్లీ వన్ కాస్ట్ సెంటర్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అపోర్షన్మెంట్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అపోర్షన్మెంట్? ఛార్జింగ్ ఆఫ్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. అసలు ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి సార్? ఒక ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయ్యామా, బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ ఫర్ మోర్ దాన్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. ఛార్జింగ్ ఆఫ్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ టు మోర్ దాన్ వన్ కాస్ట్ సెంటర్. more than one cost center on equitable basis. What is the meaning of equitable basis? On the basis of the benefit received. Rent అనుకోండి on the basis of area. Depreciation అనుకోండి value of assets. Supervision charges అయితే number of workers. Canteen expenses number of workers. Now we are going to solve the question with regard to primary distribution. Primary distribution is nothing but a allocation and apportionment. Please go through the question number 8 కి వెళ్ళండి. Question number 8 of the that our marathon material, that is our study material, our Lakshya material also. ఎయిట్ కాదమ్మా, 7. 8 కాదు, 7 చూడండి ఒకసారి. A Limited has two production department. What is the meaning of production department? Income generation department. ఇవే చాలా సింపుల్ గా ఇస్తున్నాడు. I have added the last 5 examination questions also. A Limited has two production departments under two service departments. Provides you the following data. So direct material P1, P2. So 40, 30, 20, 10. Direct wages 15, 25, 10. Area, floor area. Value of machinery, value of stores, number of workers, number of light points, horsepower of machineries. So this red color highlighted information given for what? Basis of apportionment. Basis of ఎలా అమౌంట్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. The indirect expenses are indirect expense అంటే benefit of expense is for more than the one kind of product. Now here the factory rent, rates, taxes. Next one, depreciation, insurance, repairs of the machinery, insurance of the stock. Next one, supervision, staff welfare expenses, stores overhead. Next one, lighting and heating. Next one is the power. Prepare a statement allocation and apportionment of overhead and primary distribution table. Then so here we are going to discuss the allocation and apportionment. So in the overhead chapter we are learning the how to present the required working notes to the cost sheet. Our main answer is what? Cost sheet. So here the cost sheet is prepared for which department? Production department. How many production departments are there here? P1 department is there, P2 department is there. What is direct material? Direct material is the 40,000. Here the 30,000. Direct wages is the 15,000. Here 20,000. If you are adding these two, you will get the prime cost. What is the prime cost? 55,000. What is the prime cost here? 50,000. Later we have to add the, if you want to add the production overhead, how many working notes are required? 3 working notes. Allocation, apportionment, reapportionment and absorption. First working note is the primary distribution table. Primary distribution table is nothing but a allocation and apportionment. So now in the working overhead chapter we are learning what, sir? What are the required working notes to be presented for the purpose of preparation of the cost sheet? If I want to add the production overhead here, I have to carry out 3 working notes. I have to carry out. First one is the primary distribution, secondary distribution, reapportionment. Last one is the absorption or the recovery or the charging. So here I have to start words are allocation and apportionment. So there how many service departments are there? S1 and S2. These two departments are established for rendering the services to production departments kosam kada. We will not prepare the cost sheet for S1 and S2. So now here what is the 20,000, 5,000, 10,000, 10,000? Direct material, direct labor. Those are exclusively incurred for S1 and S2. In relation to service department, there is no concept of direct cost. Everything is the indirect cost. Why? Because
whatever the cost that is calculated for the S1 ultimately to be charged to P1 P2 కు charge చేయాలి కదా. Even though they are calling it as this direct material of 20,000, this 20,000 exclusion incurred for S1. Later S1 is working for P1 and P2. So here the next we have to prepare the statement of allocation and apportionment. What the format of statement of allocation apportionment? Primary distribution table. దీన్ని ఏమంటారు? Statement of allocation and apportionment. Statement of allocation and apportionment. What the first column we are taking? Particulars. Second column we are taking is the basis of apportionment. Second column is the basis of apportionment. Second column is the basis of apportionment. Next one is the production departments and service department. Next one is the production departments and service department. Production departments. Next one is the service departments. How many production departments are there? 2. P1 and P2. How many service departments are there? S1 and S2. So direct material already given. Will you take the direct material for P1 and P2? No, already considered in the cost sheet as a part of the prime cost. What is the direct material of S1? What is the direct material of S1, sir? 20,000. What is the direct material of S2? These two are exclusively incurred for S1, S2. Later S1 is working for P1 and P2 kada. So writing the direct cost, writing for the service departments are called as a allocation. Overhead cost. What is the meaning of allocation? Overhead cost of a particular transaction is charged to the only one cost center. Next one is the direct wages. Shall we write the direct wages for the P1 and P2? No, already considering the cost sheet as a part of the prime cost. So this primary distribution table is what? First working note to the cost sheet. First working note to the cost sheet. How much is the direct wages? 5,000 and 10,000. 5,000 and 10,000. Next one is the factory rent. Next one is the factory rent. The benefit of factory rent is for how many departments? Total 4 departments. What are the basis for apportionment of the factory rent? Floor area. ఎవరు ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తే వాళ్ళకి ఎక్కువ రెంట్ అపోర్షన్ అవుతుంది. వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అపోర్షన్మెంట్? చార్జింగ్ ఆఫ్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ టు మోర్ దెన్ వన్ కాస్ట్ సెంటర్ ఆన్ ఈక్విటబుల్ బేసిస్. వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈక్విటబుల్ బేసిస్? ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ రిసీవ్డ్. కొంచెం వినండి సార్, మారథాన్ క్లాస్కి వచ్చి కూడా అటు ఇటు చూడకండి సార్, అటు ఇటు చూడకండి సార్. Floor area. What is the ratio? 5:4:3:2. What is the total rent? 14,000 kada. 5,000, 4,000, 3,000 and 2,000. 3,000 and 2,000. ఇవి మ్యారథాన్ క్లాస్లో చెప్పినవి రిటర్న్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. రిమైనింగ్ కళ్ళతో చూడండి టైం ఉంటే. సెకండ్ షెడ్యూల్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎంసీక్యూస్ కూడా చెప్తాను. ఆల్మోస్ట్ ఒక 350 ఎంసీక్యూస్ చెప్తాను. 300 to 350. అప్పుడు ఒక 3 days వస్తుంది కదా. సెకండ్ షెడ్యూల్ అంటే 3 days వస్తుంది. 3 days సరిపోతే మనకు 4 days వస్తాయా? ఏదో ఒకటి వస్తే చెప్తాను. ఒక నలుగురన్నా రండి. ఇద్దరంటే మరి చూడడానికి కష్టం అవుతుంది కదా. ఒక్కొక్క వరుసలో ఒక్కొక్కరు కూర్చున్నా. సెకండ్ వన్ అమ్మా ఫ్లోర్ ఏరియా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద డిప్రిషియేషన్. వాట్ ద బేసిస్ ఫర్ అపోర్షన్మెంట్? What is the base for apportionment of depreciation? Value of plant and machinery. Value of plant and machinery. And if any department having a more value of machinery, that department will be apportioned with the more amount of depreciation. What is the ratio? 5:6:2:1. 5 plus 6, 11. 11 plus 2, 13. 13 plus 1, 14. 5/14, 6/14, 2/14 and 1/14 కదా. 20, 10,000, 12,000, 4,000 and 2,000. Value of plant and machinery. Next one is the insurance of stock.
Insurance of stock is the value of stock. Value of store is the basis for apportionment. Value of stores. 7 is to 5 is to 1 is to 1. 350, 250, amma 50 and 50. Next one is supervision and staff welfare expenses. Supervision and staff welfare expenses. What are the number of workers? So number of workers. Amma 4 is to 1 is to 1. 1000, 1000, 500, 250 and 250. 250 and 250. Next one is the supervision. After completion of this supervision, stores overhead. Stores overhead ante, in order to procure the raw material, storage of raw material, issue of raw material, whatever the expenditure is incurred, go down rent, storekeeper salary, stores records maintenance, these are the stores go down electricity expenses. Those are the examples for the stores overhead. Stores overhead. What are the basis for apportionment? Value of stores. Amma 7 is to 5 is to 1 is to 1. 7 is to 5 is to 1 is to 1. 500, 357, 71, 72. Stores overhead. Lighting and heating. Lighting and heating. So lighting and heating. Number of light points. So number of light points. What is the ratio? 8 is to 2 is to 1 is to 1. 2500, 250 and 250 kada. 250 and 250. Lighting and heating. Next one is the power. Power is the horsepower of machines. So in the regular classes I already explained what are the basis for apportionment of the power. Three types are there. If only mission hours information is given, mission hours is the basis for apportionment of the power. If only horsepower is given, horsepower is the basis for apportionment of the power. If the mission hours and horsepower is given, product of the రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన ప్రొడక్ట్ ని బేసిస్ ఫర్ అపోర్షన్మెంట్ ఆఫ్ ది పవర్. మనకు మెటీరియల్ లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అది క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 8 ఏదో ఉంటుంది. తర్వాత చెక్ చేసుకోండి. కాదమ్మా పవర్ ఇచ్చాడు, తర్వాత హార్స్ పవర్ ఇచ్చాడు, మిషన్ అవర్స్ కూడా ఇచ్చాడు అనుకోండి. హార్స్ పవర్ ని మిషన్ అవర్ ని మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ ని టేకిన్ యాజ్ ఎ బేసిస్ ఫర్ అపోర్షన్మెంట్ ఆఫ్ ది పవర్. సో ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ మెటీరియల్ దట్ క్వశ్చన్ వాస్ కవర్డ్, దట్ మోడల్ క్వశ్చన్. వాట్ ద అపోర్షన్మెంట్ ఆఫ్ ది పవర్ చార్జెస్ నౌ? 500, 500, 250, 150, 100 మొత్తం యాడ్ చేయండి. ఆల్రెడీ రెగ్యులర్లో ఉంటే చెప్పేసేయండి. 19,350 అమ్మా 17,857, 33,000, 32,000, 771, 722 కదా. No. Can we consider, please listen, can we consider this 19,350, 17,857 as a total overhead cost of production department? No. When will you get the total overhead cost of production department? After reapportionment of this service department cost to the production departments. The concept of reapportionment of re-adding service department cost to the production department is called as a reapportionment. In the examination they will ask the both primary plus secondary istadu 7 marks ku manaku, letha only secondary istadu. What is the meaning of secondary distribution? Distribute చేసిన దాన్ని మళ్ళీ distribute చేయడం. So this 19,000
350, this 18,000, 17,857 doesn't constitute the total overhead cost of production department. In order to get the total overhead cost of production department, this service department cost to be added to the production department. The process of adding the or reapportionment of service department cost to the production department is called as a reapportionment. That is the stage number 2. If no service departments leave anukondi, if no service departments, then step number 2 is not essential. What is the purpose of establishment of the service department? For providing assistance to the production department in order to easily converting the raw material into finished goods. So we have to, if you want to get the total overhead cost of production department, service department cost to be added to the production department. The process of redistribution, the process of adding service department cost to the production department is called as a reapportionment. ఇప్పుడు ఈ 19,350ని 17,857ని మనం ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ అనుకొని కాస్ట్ షీట్లో ఇక్కడ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయొచ్చా? యాడ్ చేయకూడదు. ఓవర్హెడ్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయడానికి ఏమంటారు? ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ అంటారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ద హియర్ వీ హ్యావ్ టు రీఅపోర్షన్ ది సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? స్టెప్ 1 ఈస్ కంప్లీటెడ్. నౌ వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ద స్టెప్ 2. వాట్ ద స్టెప్ 2 సార్? Reapportionment. Reapportionment of the service department of overhead cost. It is also called as what? It is also called as a secondary distribution. It is also called as a secondary distribution. It is also called as a secondary distribution. Good. How many methods of reapportionment? There are 3 methods of reapportionment. There are 3 methods of reapportionment. Can anyone tell the 3 methods of reapportionment? Gurtunnaya master? So direct method. Non-reciprocal method are the step ladder method. Non-reciprocal method. Next one is the reciprocal method. Last 2 attempts lo ide istunnadu manaku. Non-reciprocal method. What is the other name of the non-reciprocal method? Other name of the non-reciprocal method is the step ladder method. How many approaches of reciprocal method? 3 approaches are there. One is the repeated distribution method. Repeated distribution method. Next one, simultaneous equation method. Simultaneous equation method. Next one is the trial and error method. And if you go through the last 5 examinations, so they have given the second distribution question from the direct method and simultaneous equation method. ఈ రెండింటిని ఇచ్చాడు. What is the meaning of direct method? ఇప్పుడు మనకు ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయింది బంగారం. P1 అయిపోయింది, P2, P3 ఇవేంటి? ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్స్. ప్రైమరీ అయిపోయింది. వాట్ ది S1 అండ్ S2. ప్రైమరీ ఎంత వచ్చింది సార్? ఊరికి ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అల్లోకేషన్ అపోర్షన్మెంట్ 10,000, 11,000, 12,000, 6,000, 7,000. How did you get these 10,000, 11,000, 12,000, 6,000, 7,000 after completion of allocation apportionment? After apportionment of rent, factory rent, depreciation, insurance, stores overhead. సో ఇవన్నీ అయిన తర్వాత సార్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో ఎలా నిద్రపోతారు? మ్యారథాన్లో కూడా నిద్రపోకండి సార్. మరీ ఇంతకంటే ఇంకా దారుణం ఉండదు సార్. మిమ్మల్ని ఎవరైనా గొంతు మీద కత్తి పెట్టి రమ్మని ఎవరిని అడిగారా? కాదు కదా, వాలంటరీగా వచ్చి నిద్రపోతారేంటి సార్? ఇది మళ్ళీ దాంట్లో రికార్డ్ అవుతుంది, మళ్ళీ కట్ చేయాలి. దాంట్లో సమాజానికి నేను ఒక దుర్మార్గులా కనపడతాను. అమ్మా, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 10,000, 11,000, 12,000, 6,000 and 7,000.
ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద టోటల్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, దిస్ S1 డిపార్ట్మెంట్, S2 డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ టు బి యాడెడ్ టు ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి యాడ్ చేయాలి కదా, దాన్నే రీఅపోర్స్మెంట్. హౌ మెనీ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్? 3 మెథడ్స్. డైరెక్ట్ మెథడ్, non-reciprocal method and reciprocal method. What is the meaning of direct method? Reapportionment on the basis of direct method ante enti? Service department cost or S1 S2 cost is reapportioned only to the production department by ignoring the services rendered to the other service department. Suppose ఇది canteen department అనుకోండి, S1 is the canteen department అనుకోండి, so this is the stores department అనుకోండి. So now this canteen department generally working not only for the P1 P2 P3, that is also working for S2 కూడా పనిచేస్తుంది. After preparation of the food, they are serving the food not only to the employees of P1 P2 P3 department, they are serving the food to the employees of S2 కూడా ఇస్తారు. కానీ డైరెక్ట్ మెథడ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? సో సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ ఈస్ రీఅపోర్స్డ్ ఓన్లీ టు ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ బై ఇగ్నోరింగ్ సర్వీసెస్ రెండెడ్ టు ద అదర్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే S1 కాస్ట్ ఈస్ 6,000 ఓన్లీ రీఅపోర్షన్ టు ద P1 P2 P3కే రీఅపోర్షన్ చేస్తాము, S2కి సర్వీస్ చేసిన కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, స్టోరేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్, ఇష్యూ ఆఫ్ మెటీరియల్. S2 డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ రెండరింగ్ సర్వీసెస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ వీళ్ళ ముగ్గురు కావాల్సిన రా మెటీరియల్ తేవడం వాళ్ళు, S1 కావాల్సిన ప్రొవిజన్స్ కూడా వీళ్ళే కొంటారు కదా, అయినా కూడా S2 కాస్ట్ విల్ బి రీఅపోర్షన్ ఓన్లీ టు ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే రీఅపోర్షన్ చేస్తారు. దాన్నే డైరెక్ట్ మెథడ్. వాట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్? Overhead cost of service department is reapportioned only to the production department by ignoring services rendered to the other service department. Direct method lo unde principle and principle of reapportionment amma, principle of reapportionment మీరు రాయాల్సిన అవసరం జస్ట్ వినండి. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రీఅపోర్షన్మెంట్ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ నోట్స్లో ఉంటుంది. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రీఅపోర్షన్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ మెథడ్. In case of direct method, overhead cost of service department is reapportioned only to the production department by ignoring services rendered to other service department. Correct master? So based on this one, a question చేద్దాం. Based on this one, so please go through the previous examination questions. వెళ్ళండి, మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ ఒకటి ఉంటుంది. So go through the question number 5 kellan 2025 June question. 2025 June question 5. Question number 5 2025 June question. Yes, 25 June. ఇవే ఇస్తాడు మీకు, ఎంతకంటే కష్టంగా ఏమి ఇవ్వడు. భయపడతారు, పేపర్ని చూసి భయపడకుండా జాగ్రత్తగా చదవాలి. Following details are taken from the books of ABC Limited for the month of October 2024. ఇక్కడ చూడండి, for the month అంటే sometimes if the information given in terms of annual ఇచ్చాడు అనుకోండి, we have to consider the 1 month information తీసుకోవాలి. We should be very careful. Following details are taken from the books of ABC Limited for the month of October. Indirect material, production department already apportioned, service department already, sorry, indirect material of production department. What is the indirect material for the production department, sir? Indirect material of production department enta 19,000, 24,000, 4,000. So indirect material already apportioned. Indirect material for the service department. What are the names of service department? Maintenance and stores. Indirect waste also already apportioned. Production department indirect waste are 18,000, 22,000, 6,000. Indirect waste of service department 20,000, 13. Those two are already apportioned. Other expenses, power and light, we have to apportion now. Rent and rates, we have to apportion. Insurance, we have to apportion. Meal charges 60,000. Depreciation is what? 6% per annum on
capital value of the asset below that. So departmental data, production department, service department, area square feet, capital value of asset, kilowatt hours, number of employees. This is nothing but a basis of apportionment kada. Area used for apportionment of దేనికోసం వాడతాం, రెంట్ అండ్ రేట్స్, క్యాపిటల్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్, డిప్రిషియేషన్, కిలోవాట్ అవర్స్, పవర్ అండ్ లైట్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, మీల్స్ చార్జెస్. అంతేనా? నెక్స్ట్ వన్, సర్వీసెస్ రెండ్ బై మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్. సర్వీసెస్ రెండ్ బై మెయింటెనెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ టు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, ఓన్లీ టు ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. ఎక్స్ 50% వై 30, జెడ్ 20. అంటే సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎండరింగ్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ టు ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంటే కదా. అంటే ఏ మెథడ్ ఇది? డైరెక్ట్ మెథడ్. సర్వీస్ రెండెడ్ బై సర్వీస్ స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ టు ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ 40, 40, 20. వాట్ ద క్వశ్చన్? ప్రిపేర్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సమ్మరీ షోయింగ్ అపోర్షన్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ టు ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ టోటల్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. హియర్ టూ థింగ్స్ వీ హావ్ టు డూ. వన్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి, సెకండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేయాలి. అంతేనా? సెకండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ ఈజ్ రీఅపోర్షన్డ్ టు ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సెకండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సెకండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విచ్ మెథడ్? డైరెక్ట్ మెథడ్ కదా. సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ ఈజ్ రీఅపోర్షన్ ఓన్లీ టు ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. స్టార్ట్ చేస్తారా? ఎస్. చదవండి కొంచెం, 5 minutesలో అయిపోతుంది, అంతకంటే ఏమీ ఉండదు. ఇండైరెక్ట్ వేజెస్, ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఆల్రెడీ అపోర్షన్, అది చేసామా? రెగ్యులర్లో చేసామా? ఆ క్వశ్చన్ చేసామా? అవునా? ఇప్పుడు చేయరైతే సరే, నేను చేస్తానులేండి. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అల్లోకేషన్ అండ్ అపోర్షన్మెంట్. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అల్లోకేషన్ అండ్ అపోర్షన్మెంట్. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అల్లోకేషన్ అండ్ అపోర్షన్మెంట్. దీన్ని ఏమంటారు? ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంటల్ సమ్మరీ అని కూడా అంటారు. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంటల్ సమ్మరీ. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంటల్ సమ్మరీ. సో particulars, so production departments, basis for apportionment. So basis for apportionment, production departments, department X. So department Y. Next one is the department Z. Next one is the service department. Maintenance department and stores department. Indirect material already given in the question, already apportion 19,000, 24,000, 4,000, so 30,000 and 8. Indirect ways already given. So 18,000, 22,000, 6,000, 20,000 and 13,000. Next one is the power and light. So power and light, kilowatt hours. Power and light, kilowatt hours. What are the ratios, sir? 200, 220 is to 80 is to
75:20. ప్రతి దాంట్లో ఒక సున్నా తీసేసాం. 200 220 అంటే 420. 420 plus 80 500 600 total. 200 divided by 600 into what the total power total ఎంత 1,20,000 కదా ఎంతమ్మా 40,000 44 44,000 16,000 15,000 5,000 అది ఎంతసేపు అయిపోద్ది ఫాస్ట్ చేస్తే మీ ఫ్రెండ్ ఉండాలి కదమ్మా మీ ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఉండాలి కదా నీ పక్కన కూర్చున్నది ఫస్ట్ బెంచ్లో ఎస్ ఐ విల్ కమ్ అన్నారు అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఎస్ గుడ్ పవర్ అండ్ లైట్ రెంట్ అండ్ రేట్స్ rent and rates. What are the basis for apportionment of rent and rates, sir? Area చెప్పమ్మా 4:3:2:1 16,000 వెరీ గుడ్ 12,000 8,000 4,000 8,000 4,000 ఇంకెన్ని ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉన్నాయి 2 more rent and rates. After rent and rates, master, ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ అన్నాడు కదా సో విల్ టేక్ ద క్యాపిటల్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ వాట్ ఆర్ ద బేసిస్ ఫర్ అపోర్షన్మెంట్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ చెప్పమ్మా 20:24:3:16 అమ్మా 16:12:8 5,000 6,000 4,000 3,000 2,000 లాస్ట్ వన్ కదా డిప్రిషియేషన్ 6% ప్రయాణం అన్నాడు కదా అమ్మా మీల్ ఛార్జెస్ ఉందా మీల్ ఛార్జెస్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ meal charges number of employees number of employees what are the ratio 8:18:24:6 6:8:4 3,000 18,000 ఇంకొద్ది నేను చెలరైపోతాను 18 24 6,000 8,004 అంతే కదా ఎస్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ద లాస్ట్ వన్ మాస్టారు డిప్రిషియేషన్ వాడు ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు 6% అన్నాడు కదా 6% ప్రయాణం అన్నాడు కదా అంటే 0.5% పర్ మంత్ అవుతుంది 6/100 ఇంటూ 1/12 వేస్తే ఏమవుతుంది 6/100 ఇంటూ 1/12 0.5% అవుతుంది కదా అదర్వైజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ ఎలా చేస్తాం సార్ అసెట్ ఇంటూ 6% ఇంటూ 1/12 వేస్తాం అంతేనా what the asset value 20 lakhs into 6% into 1/12 10,000 10,000 ఇక్కడ 12,000 yes 8,000 6,000 4,000 add the total cost now చెప్పండి అయిపోయిందా తప్పు వచ్చిందా అంతే కదమ్మా అసెట్ వాల్యూ తీసుకుంటాం 6% ప్రయాణం ఇంటూ 1/12 కదా 1 మంత్ కావాలి కదా ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ కదా అందివాడు మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి
ఓవరాల్ అమౌంట్ డిప్రిషియేషన్ ఇవ్వలేదు కదా తల్లి. డిప్రిషియేషన్ ఏమన్నాడు? 6% per annum on value of asset అన్నాడు కదా. వాట్ ఆర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ దట్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ద 6% per annum, బట్ వీఆర్ ఫర్ విచ్ పీరియడ్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టేట్మెంట్? 1 month పీరియడ్ కదా. అక్కడ తప్పు చేశాం. అప్పుడు రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో ఫుల్ తీసుకున్నాం. రెగ్యులర్ క్లాస్లో అది మిస్టేక్. అది కరెక్ట్. పర్ మంత్ అన్నాడు కదా, అక్టోబర్ మంత్ అన్నాడు కదా. అది చేసి ఒక స్టూడెంట్ కూడా వచ్చి అడిగాడు నన్ను. వాడు రాలేదు, మీ ఫ్రెండ్ అనుకుంటా. మీ పక్కన ఒక అతను ఉంటాడు కదా, నన్ను ఎప్పుడు స్కానర్ అడుగుతూ ఉంటాడు. డైరెక్టర్ మనోడి పేరు. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ద టోటల్ డిప్రిషియేషన్, టోటల్ అమౌంట్ 1,26,000, 1,48,000, 56,000, 90,000, 40,000. సో కంప్లీటెడ్. ఆన్సర్ కంప్లీటెడా? కాదు, స్టిల్ ఇంకో చిన్న పోర్షన్ ఉంది. సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ టు బి అపోర్షన్ టు ద ప్రొడక్షన్ విచ్ మెథడ్? డైరెక్ట్, ఈవెన్ దో దే ఆర్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్, దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ కదా. వాట్ ద రీఅపోర్షన్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ మెథడ్? ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ రీఅపోర్షన్ ఓన్లీ టు ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. అది అయిపోయిన తర్వాత స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ రీఅపోర్షన్మెంట్. Statement of reapportionment. Statement of reapportionment or secondary distribution table. Statement of reapportionment, secondary distribution table. So particulars, basis of reapportionment, production department X, Y, next one is the Z, next one is the service department, next one is the service departments, maintenance under stores, overhead cost as per primary distribution already given are the from PDT table, from primary distribution table. 1,20,000 na, 1,26,000. next one 1,48,000, 56,000, 90,000 and 40,000 plus reapportionment, now after reapportionment the service department cost, maintenance department cost becomes 0 అయిపోతుంది కదా. 90,000 we are reapportioning only to the production department. So to the we are taking the maintenance department, What is the ratio, master? Already given in the question. Ratio 5:3:2 or 50%, 20%, 30, 20. How much total? 45,000, 27,000, 18,000. Next one is the stores department. It becomes 40,000 becomes 0. What is the ratio? 4:4 ఎక్కడ ఉంది? 4:2. 40,000 becomes 0. ఎక్కడ అంటే 16,000.
16,000 and 8,000. Add these two. You will get the total overhead cost of production department. 1,26,000 plus this 1,87,000. 1,91,000. Can we consider this 1,87,000, 1,91,000, 82,000 as a total overhead cost of production department? Yes, that can be added in the cost sheet. Adding that amount in the cost sheet is nothing but a absorption or recovery or the charging avutundi. How many methods of reapportionment? Three methods of reapportionment. First method of reapportionment is the direct method. Next one is the non-reciprocal method. Next one is the reciprocal method. అయిపోయిందా? Next one is the non-reciprocal method. What is the other name of the non-reciprocal method? Step ladder method. What is the basic principle of the reapportionment in case of non-reciprocal method? Two or more service departments are there, but those are not mutually rendering the services to each other. Not mutually rendering the services to each other. What is the meaning of that one? One department, one service department rendering services to production department to the and other service department. One service department giving service to other service department, but not receiving. Service department either giving or receiving, not both. So what is the example here? Production departments are P1, P2, P2, two departments. Service departments are S1, S2 and S3. What was completed? Primary distribution table was already completed. Example, maybe 10,000, maybe 11,000, maybe 12,000, maybe 9,000, maybe 8,000. Now we have to reapportion the S1, S2, S3 cost to the P1 and P2 kada. S1 department may be the canteen. S2 department may be the stores. S3 department may be the maintenance. The stores department rendering services to P1, P2, S1 to S1 ఏమీ ఉండదు కదా, దానికి అదే చేసుకోదు కదా. S1 and S2 and S3. So stores department rendering service to how many department? 4. Next one is the S2 department. S2 department is the stores. Stores department first one stores కాదు కదా. First one is S1 is the canteen. Canteen department rendering service to how many departments? 4. To the P1, to the P2, S1 to S1 nothing. S2 and S3. S2 department rendering services to P1, P2, not to the S1. S2 to S2 is the 0 and only to the S3 department. What kind of relationship between S1 and S2? S1 is giving to the service to the S2 but not receiving, or S2 is receiving but not giving. So S3 department rendering services to P1, P2, not to the S1, not to the S2, S3 to S3 ఉండదు కదా. What kind of relationship between S1 and S3? S1 is giving but not receiving from the S3. What is the relationship between S2 and S3? S2 is giving to the S3 but not receiving. If this kind of situation prevailing, then only you want to follow the non-reciprocal method. Non-reciprocal method కొన్ని rules ఉంటాయి కదా. What is the rule number 1? Identify the service department which rendering services to more number of departments and reapportion. Second, step number 2 is the identify the service department which renders services to second largest number of department and reapportion. From the examination point of view, non-reciprocal method is not important. That's why in our marathon material I have not added the non-reciprocal method, but I have added the reciprocal method. What is the meaning of reciprocal? Third method is what? Third method is the reciprocal. What is the basic principle of reapportionment in case of reciprocal method? Two or more service departments are mutually rendering services to each other. How many production department? P1 and P2. Service departments are S1 and S2. S1 department rendering services to P1, P2 and S2. S2 department rendering services to P1, P2 and S1 also. What kind of relationship? Service departments are mutually rendering services to each other. S1 giving to the S2. S1 is giving service to S2. S2 also giving to the S1. Mutually giving and receiving is called as a reciprocal. If this kind of scenario existing, then we have to follow either of the three methods. Repeated distribution method, simultaneous equation method, trial and error. Most of the cases in the final examination, they are asking the simultaneous equation method.
Simultaneous equation method. In case of simultaneous equation method, trial and error method, procedure is the same. How many steps are there? 2 steps on time. If you want to make the reapportionment based upon the simultaneous equation method, step number 1 is the calculation of total overhead cost of service department. Later, reapportionment of service department cost to the production department. Please go through the question, previous examination question number. Yes. 3 కి వెళ్ళండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 జూన్ 2024 క్వశ్చన్, జూన్ 2024 క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 in our material, marathon material 3. ఇది కూడా చేసామా రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో? ఇది కూడా చేసామా? మూన్ లిమిటెడ్ has 3 production department and 2 service department. Has 3 production department, 2 service department. The overhead distribution sheet of the company showed the following totals. Primary allocation apportionment already completed. A 3,02,000, B 2,88,000, C 3,86,000. Next one, X 46,250, Y. ఎలా వచ్చింది 46,250, 15,750 మనకు? ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కదా, అలోకేషన్ అండ్ అపోర్షన్మెంట్. వర్కింగ్ అవర్స్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. Working hours of the production department AR. Working hours of production department AR 12,452, BR 8,056, C 8,132. Given that 2 service department cater ante giving to the needs of the 3 production department as per the below schedule. Department X license service 20, 30, 40 and 10 kada. Why 40, 20, 30 and 10? What is the objective of the question? Calculate total overhead cost of production department distributing the cost of service department by using simultaneous equation method. రెండోది calculate overhead per hour of the production department. So now, can we consider this 3,02,000, 2,88,000 to 3,86,000 as the total overhead cost of production department? No. When you get the total overhead cost of production department after reapportionment of these two gada, which method they are saying that to be followed? Simultaneous equation method. Reciprocal situation. So we have to follow the simultaneous equation method. Any steps untai? 2 steps untai kada. First step 1. Step 1. Calculation of total overhead cost of of the service department. Calculation of total overhead cost of service department. As per the primary distribution table, what is the S1 cost? As per the primary distribution table, what is the S1 cost? S1 cost is the 46,250. What is the S2 cost? 15,750 kada. Can we consider 46,250 is the total overhead cost of S1? కాదు, ఎందుకని? They are receiving 10% of service from the S2 దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నారు కదా. టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ S1 ఎలా వస్తుంది మనకు? 46,250 ప్లస్ 10% ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ S2 యాడ్ చేస్తే S2 కాస్ట్ ఎలా వస్తుంది మనకు? 15,750 ప్లస్ 10% ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ S1 కదా. నెక్స్ట్ వన్, this 46,250, this 46,250, this 15,750 does not consider the total overhead cost of S1 and S2 because S1 receiving the 10% of service of the S2, S2 receiving the 10% of service of the S1. Calculation of total overhead cost of the service department. It is assumed that S1 is the S1 అంటున్నాను. It is assumed that X is the
total overhead cost of department X, and y is the total overhead cost of department Y. Therefore, X is equal to X and total overhead cost of department X kada. X is equal to 46,250 plus 0.1y. This is the equation number 1. Y is what? Total overhead cost of Y department. Therefore, y is equal to small y is equal to 15,750 plus 0.1x is equal to equation number 2. Equation number 2. Therefore, substitution of y's value, substitution of the y's value in equation 1. Substitution of the y's value in the equation number 1. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? Therefore, x is equal to 46,250 plus 0.1 into 15,750 plus 0.1x. Therefore, x is equal to 46,250 plus 1575 plus 0.01x. 0.1x. 0.1 into 0.1. 0.01x. Therefore, 0.99x is equal to 47,825. Therefore, x is equal to 47,825 divided by 0.99. 48,308. 48,308. Therefore, y is equal to 15,750 plus 48,308 into 0.1. 15,750 plus 4831. 4831. 30.8 kada. What is the total cost? 19,000, 20,000, 580, 580.8, 581, 0.5 కంటే ఎక్కువ ఉంది కదా. Solution completed? No. Step number 2. Step number 1 is the total overhead cost of the production service department. Next one, reapportionment of the service department cost to the production department. ఒకసారి చూసుకోండి, ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. ఇదే ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంటుంది. కాకపోతే మీకు ఇచ్చే క్వశ్చన్ ఎలా ఇవ్వచ్చు? ప్రైమరీ ప్లస్ సెకండరీ ఇవ్వచ్చు ఈసారి. Completed, master. Yes. Step number 2 is the reapportionment of service department cost. Service department cost to production department. Reapportionment of service department cost to the production departments. So taking the particulars, basis of reapportionment, so basis of reapportionment, basis of reapportionment, basis of reapportionment. Next one is the production department.
Production department names are ABC. No need to take the service departments. Overhead cost as per primary distribution table already given in the question. So 3 lakhs 2000, 3 lakhs 2000, 2 lakh 88,000. So 3 lakh 86,000. 86,000 plus reapportionment. Plus reapportionment taking the S1 X department X. What are the total cost of department X1? Sorry, department X 48,000, 48,308 into 90%. 43,477.477. Remaining is already reapportioned to the department Y. What is the ratio for reapportionment? Ratio for reapportionment is the 2 is to 3 is to 4. 2 by 9, 3 by 9, 4 by 9. Amma 9,662, 492, 19,323 na 323. Next one is the department Y. Department Y. What are the total cost of 20,581 into 90%? 5 522.9 23 రెండు కలిపి అవి రావాలి మనకు 4 is to 2 is to 3 4 by 9 2 by 9 3 by 9 8,232 7 4,116 6,075. 3 lakhs 19,894. 3 lakhs 6,608. 220. 4 lakh 11,000. 498. Can we consider this? Can we consider this 3 lakh 19,894, 3 lakh 6,608, 4 lakh 11,490 as the total overhead cost of production department? Yes. What they asked one more question. Overhead rate for production department కదా దాన్నే రికవరీ రేట్ అని కూడా అంటారు. ఆ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా కూడా చేయొచ్చు మనం. టోటల్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కదా. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ overhead rate per hour of production department, per hour of production department, per hour of production department. So department A, department B, department C. Overhead cost per hour 3 lakh 19,894 divided by 12,452, 25.69. So 3 lakh 6,608 divided by 8,056, 0.5 and approximately 38. So this one is the 4 lakh 11,498 divided by 132, 50.60.
With this step number 1, step number 2 completed. Step number 1 is the primary distribution, step 2 is the second distribution. In case of second distribution, one method is the direct method. Based on that one, we practiced the question. Next one is the non-reciprocal. Practice తెలియదు ఒకసారి మన రెగ్యులర్ మెటీరియల్ చూసుకోండి, that is unimportant. Next one, మనకు కావాలంటే లాస్ట్ లో if time permits, we can at the maybe Friday, Saturday, if the time is balancing, Sunday we'll discuss the unimportant topics, we'll discuss if you want. Next one is the reciprocal law. Three methods are there. So repeated distribution I have not explained, that is very unimportant, very less important. Simultaneous and simultaneous is very important. If you know the simultaneous, same methodology for the trial and error method also. మనకు కావాలంటే అవి కూడా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, నాన్ రెసిప్రోకల్. సో ఇఫ్ we can, the time permits, we can discuss on Sunday. Unimportant ఎందుకు? Next one, absorption. Next step is the absorption. Very important. This time I am expecting the question of secondary distribution, simultaneous equation method, or I am expecting the, so one more model is the treatment of under absorption and over absorption. This attempt I am expecting absorption. What is the meaning of absorption, sir? Charging of overhead cost to the number of units produced or the number of units of services are rendered. Absorption. What is the name of the other name for the absorption? Recovery. What is the other name for the recovery? Charging. Absorption of overhead, recovery of overhead, charging of overhead, all are the same. How many kinds of absorptions are there? Very important. Not only from this chapter's point of view, other chapters point of view also. How many kinds of absorption? Count notes and refer cheskondi. How many absorptions are there, sir? Actual absorption. Actual absorption. Next one is the predetermined absorption. Actual absorption. Next one is the predetermined absorption. Actual absorption. Next one is the predetermined absorption. What is the meaning of actual absorption? Overhead cost is charged, recovered, added in the cost sheet after completion of the production, after overhead cost incurred. అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్? మనం ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాం, ఏ అండ్ బి అనుకోండి. ఆల్రెడీ ప్రైమ్ కాస్ట్ వచ్చేసి మనకు 1 lakh అని 2 lakhs. ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేయాలి మనము? ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ యాడ్ చేయాలి. ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ చేస్తారు. అంటే ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, రెంట్, పవర్, డిప్రిషియేషన్, క్యాంటీన్ ఛార్జెస్ అవన్నీ కూడా అల్లోకేషన్ అపోస్ట్మెంట్ చేసి, తర్వాత సెకండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఛార్జింగ్ ద సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ చేసి ఎంతో కనుక్కొని ఇక్కడ యాడ్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? యాక్చువల్ అబ్జార్ప్షన్ అంట. ఖర్చు అంతా పెట్టిన తర్వాత, ప్రొడక్షన్ అంతా అయిన తర్వాత ప్రైమరీ చేసి, సెకండరీ చేసి, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ అంతా తెలుసుకొని దాన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయడాన్ని యాక్చువల్ అబ్జార్ప్షన్ అంటారు. వాట్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ అబ్జార్ప్షన్? చార్జింగ్ ఆఫ్ అంటే యాడింగ్ ద ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఇన్ ద కాస్ట్ షీట్, చార్జింగ్ ద ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్టర్ completion of production, after overhead cost incurred, is called as a actual absorption. Charging or adding, charging of overhead cost after completion of production, after completion of production and after overhead cost is incurred. ఎంత ఖర్చు పెట్టిందో తెలిసిన తర్వాతే, ఆఫ్టర్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఇంకర్డ్, దాని యాక్చువల్ అబ్జార్ప్షన్. జనరల్లీ క్వశ్చన్స్ విల్ నాట్ బి ఫ్రేమ్డ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ యాక్చువల్ అబ్జార్ప్షన్ మీద ఫ్రేమ్ చేయరు వాళ్ళు. ఆల్వేస్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ప్రీడిటర్మైన్డ్ అబ్జార్ప్షన్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రీడిటర్మైన్డ్ అబ్జార్ప్షన్? ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఈజ్ చార్జ్డ్, రికవర్డ్, అబ్జార్బ్డ్, యాడెడ్ ఇన్ ద కాస్ట్ షీట్ ఈవెన్ బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ఈవెన్ బిఫోర్ incurring the overhead cost, and on the base of estimation is called as a ప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వకముందే, ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఖర్చు పెట్టకముందే ఎస్టిమేషన్స్ బేస్ చేసుకొని, ఎస్టిమేషన్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్స్ ఆర్ కరెంట్ ఇయర్ బడ్జెట్స్ అవుతాయి. బేస్డ్ ఆన్ ది లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్స్ వీఆర్ ఎస్టిమేటింగ్ దట్ కరెంట్ ఇయర్ బడ్జెట్స్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్ వీఆర్ యాడింగ్ ఇన్ ద కాస్ట్ షీట్, ఇస్ కాల్డ్ as a predetermined absorption. What is the meaning of predetermined absorption, sir? Charging of overhead cost even before starting or completion of production, even before starting of production or completion of production, starting of production, and even before overhead cost is incurred, overhead cost is incurred. Charging of overhead cost even before starting of production and even before overhead cost incurred, and on the basis of estimation.
and on the basis of estimations. And on the basis of estimation is called as a yes. చూడమ్మా how many kinds of absorption? తమ్ముడు ప్రీడిటర్మైన్డ్ అబ్జార్ప్షన్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ యూట్యూబ్లో దాలిన తర్వాత మీరు ఒకసారి మళ్ళీ కావాలంటే చూసుకోండి అక్కడ. అన్న యాక్చువల్ అబ్జార్ప్షన్, ప్రీడిటర్మైన్డ్ అబ్జార్ప్షన్. ప్రీడిటర్మైన్డ్ అబ్జార్ప్షన్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మనకు ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ ఒకటి వస్తుంది కదా గ్రూప్ 2లో మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్లో, దాంట్లో కూడా ప్రీడిటర్మైన్డ్ అబ్జార్ప్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రీడిటర్మైన్డ్ అబ్జార్ప్షన్ మాస్టర్? Charging of అంటే actually adding the overhead cost in the cost sheet on the basis of estimation. We are adding in the overhead cost on the basis of estimation even before completion of production and even before overhead cost incurred. Predetermined absorption. Now, in the cost sheet after prime cost, this production overhead cost can be added on the basis of predetermined absorption. Administration overhead cost can be added on the basis of predetermined absorption. Selling and distribution overhead cost also we can add on the basis of predetermined absorption. If we want to add the overhead cost in the cost sheet on the basis of predetermined absorption, one fundamental principle we have to follow. What is the principle? Last year actuals are current year budgets. Last year incurred expenditure the overhead cost current year కూడా incur అవుతున్న assumption అక్కడ. Last year actuals are current year budgets. Now next point is the predetermined absorption of production overhead. Predetermined absorption of very very important. Predetermined absorption of predetermined absorption of the production overhead. How many methods of predetermined absorption of the production overhead? 6 methods are there. One is the percentage of material cost, percentage of labor cost, percentage of prime cost, labor hour rate, mission hour rate and per unit. Now we are going to discuss the concept of predetermined absorption of production overhead. How many methods are there? 6 methods are there. Listen, this is the last 2024 and 25 is the last year. Last year was already completed last year. This is the cost sheet of the product A. The cost sheet of the product A. Cost sheet. Organization is manufacturing the several products. Out of the several products, one of the product is the product A. Last year, this is the actual cost sheet. Last year cost sheet. So what is the direct material? 10 lakhs rupees. So direct labor is the 15 lakhs rupees. Prime cost is 25 lakhs rupees. Plus production overhead of last year is the 15 lakhs rupees. What is the So now factory cost, last year factory cost is what are the factory costs, sir? 40 lakhs. Assume that no administration, no selling and distribution, no opening stock, no closing stock. The factory cost becomes cost of sales. What are the last year cost of sales? 40 lakhs rupees. This how did they get the 15 lakhs? After primary, after secondary. This is the actual production overhead cost of last year. So last year actuals are current year. What are the current year budget? Current year is the 2025 and 26 year current year. So now last year production volume is the production of production is the 10,000 units. Last year labor hours worked is the for 10,000 units how many labor hours are worked, sir? 50,000 hours. Last year mission hours worked is the 40,000 mission hours are worked for how many units, sir? 10th. This is the last year information. On 1st April 2025. What is the meaning of 1st April 2025? Current year beginning. One customer approaching us, he wants to purchase how many number of units, sir? 2,000 units. And he is asking for the quotation price. He want to purchase the 2,000 units. He is asking that what is the amount for which he want to sell the 2,000 units. So these 2,000 units already produced or not already produced? Not already produced. We have to produce and we have to supply. But he is asking for the quotation price. Quotation price ante selling price. Enta amount kamutava adugutunnadu. First we should know కాస్ట్ కనుక్కోవాలి, తర్వాత ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తే మనకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది కదా. దట్ కాస్ట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటింగ్ బేస్డ్ అపాన్ ఎస్టిమేషన్స్ ప్రకారం. నౌ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ జాబ్ నెంబర్. ఈ జాబ్ నేమ్ అన్న 2000 జాబ్ నేమ్ అంటున్నాం, జాబ్ నెంబర్ 101. వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 2000 యూనిట్స్ ఆఫ్ జాబ్ నెంబర్ 101. దిస్ selling price of job number 101 of the 2000 units are we have to calculate based upon estimation. First we have to add what is the meaning of direct material? The material which is exclusively incurred for. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక 2000 షర్ట్స్ కావాలి. 2000 షర్ట్స్ కి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయకపోయినా కూడా ఎంత క్లాత్ కావాలో ఐడియా ఉంటుంది కదా, క్లారిటీగా ఉంటుంది కదా. ఇలాంటివి 2000 షర్ట్స్ ఇంకా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవ్వలేదు, ఆర్డర్ ఇచ్చాడు మనకు. సో ఆ 2000 షర్ట్స్కి ఎంత క్లాత్ అవుతుంది? ఒక్కొక్కదాన్ని 3 మీటర్స్ అనుకోండి, 6000 మీటర్స్. ఒక్కొక్క మీటర్ కాస్ట్ 100 రూపీస్ అనుకోండి. వాట్ ద డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్? ఈవెన్ బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ ఆల్సో
Direct cost, we have the so much of clarity. 6,000 meters 600, 6,000 meters into 100, 6 lakhs rupees అవుతుంది. ఇక డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ వాడు చెప్తున్నాడు, ఫర్ దిస్ ఆర్డర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఈస్ ద 2,20,000 అంటున్నాడు. ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ బై అంటే కాస్ట్ అకౌంటెంట్ బై కన్సల్టింగ్ విత్ ద ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మేనేజర్ బై కన్సల్టింగ్ విత్ ద సప్లయర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ద డైరెక్ట్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ లేబర్ ఈస్ ద 3,30,000 అంటున్నాడు. హౌ మెనీ అవర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? టోటల్ prime cost, how much is the prime cost? 5,50,000. If you want to get the total, in order to get the total cost, one more thing to be added. దీన్ని ఏమంటాం? ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ రికవర్డ్. ఇంకా ఫుల్ టర్మినాలజీ ఏంటి? రెగ్యులర్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ యాడ్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ రికవర్డ్ అంటే యాడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేషన్, ప్రీ డిటర్మైన్డ్ అబ్జార్ప్షన్. యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ రికవర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేషన్. హౌ మెనీ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్? 6 methods are there. If I want to add the actual production overhead cost record based on estimation, first I have to calculate what? First ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? నేను ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఓవర్హెడ్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఓవర్హెడ్ రికవరీ రేట్. ఓవర్హెడ్ ఎంత రికవర్ చేయాలి? ప్రీడిటర్మైన్డ్ ముందుగానే క్యాలిక్యులేట్ చేసాడు. ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఓవర్హెడ్ రికవరీ రేట్. వాట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఓవర్హెడ్ రికవరీ రేట్? హౌ మెనీ అప్రోచెస్ ఆర్ దేర్? 6 approaches are there. First approach, percentage of direct material. Formula is the budgeted material cost divide కాదు, budgeted production overhead divided by budgeted production overhead divided by budgeted material cost into 100. budgeted production overhead divided by budgeted material cost into 100. What is the meaning of budget? Last year actuals. Last year how much production overhead? 15 lakhs. Their same cost is expected to be incurred in the last year. What is the last year production overhead? 15 lakhs. What is the last year material cost? 10 lakhs into 100. ఎంత వచ్చింది? Last year production overhead is equal to what? 150% of material cost. Last year production overhead is equal to 150% of material cost. Same kind of trend may be followed in the current year also. Last year production overhead of 15 lakhs is equal to last year production overhead of 15 lakhs is equal to, so 150% of the material cost. Same kind of scenario followed in the current year. So what is the current year material cost? Current order material cost 2,20,000 into 150%. Now 2,20,000 into 150% ఎంత? 3,30,000. So this 3,30,000 is what? Actual production overhead cost recorded based on estimations కదా. ఈ 2,20,000 ఏమంటారు? యాక్చువల్ బేస్, ఈ ఆర్డర్ యొక్క యాక్చువల్ మెటీరియల్ కాస్ట్. దానికి అప్లై చేస్తున్నాం? ప్రీ డిటర్మైన్డ్ రేట్ అప్లై చేస్తున్నాం. సో వి ఎస్టాబ్లిష్డ్ లింక్ బిట్వీన్ వాట్? మెటీరియల్ కాస్ట్ అండ్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్. సేమ్ లింక్ ఈస్ ఫాలోడ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఆల్సో. వాట్ ద సెకండ్ అప్రోచ్? Percentage of labor cost. What is the formula? Percentage of direct labor budgeted production overhead divided by budget labor cost into 100. What is the budget production overhead? 15 lakhs. Budget overhead cost also, budget material labor cost also 15 lakhs. Budget production overhead 15 lakhs. Budget labor cost also 15 lakhs into 100. ఎంత వచ్చింది సార్? 100% అనకూడదు. 100% ఆఫ్ లేబర్ కాస్ట్ అన్న. లాస్ట్ ఇయర్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100% ఆఫ్ లేబర్ కాస్ట్. సేమ్ లాజిక్ ఈజ్ ఫాలోడ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్. ఎంత? 3,30,000 ఇంటూ 100%. ఎంత సార్? 3,30,000. రెండు యాడ్ చేస్తామా? రెండు యాడ్ చేయకూడదు. సపోజ్ ఇది 3,20,000 అనుకోండి, అప్పుడు ఇది 5,40,000 అవుద్ది. ఇప్పుడు 3,20,000 ఇంటూ 100% ఎంత? 3,20,000. ఫస్ట్ మెథడ్ ప్రకారం ఎంత వచ్చింది? 3,30,000. సెకండ్ మెథడ్ 3,20,000. రెండు యాడ్ చేస్తామా? ఏదో ఒకటి. థర్డ్ మెథడ్ ఈజ్ వాట్? థర్డ్ అప్రోచ్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ కాస్ట్. వాట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ కాస్ట్? బడ్జెట్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ డివైడ్ బై బడ్జెట్ ప్రైమ్ కాస్ట్ ఇంటూ 100. వీఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఓవర్హెడ్ అండ్ ప్రైమ్ కాస్ట్. 15 lakhs డివైడ్ బై 25 lakhs ఇంటూ 100. 60% అనకూడదు, 60% ఆఫ్ ప్రైమ్ కాస్ట్ అనాలి. సో నా వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ కాస్ట్ ఇయర్? 5,40,000 ఇంటూ 5,40,000 ఇంటూ 60%, 3,24,000. ఫస్ట్ మెథడ్ ప్రకారం ఎంత వచ్చింది రికవరీ? 3,30,000. సెకండ్ మెథడ్ 3,20,000. థర్డ్ మెథడ్
3,24,000 అన్నిట్లో ఒకటే రాదు కదా, రావచ్చు రాకపోవచ్చు. దిస్ 5,40,000 into 60% ఏమంటారు? Actual recovered based on estimation. This 5,40,000 is the actual base. 60% is the predetermined overhead recovery rate. What is the formula for the actual cost recovered based on estimation? Actual base into predetermined overhead recovery rate. What is the fourth base? Fourth base is the overhead cost per unit. Production overhead cost divided by budget production overhead divided by budgeted volume of production. What is the budget production overhead? 15 lakhs. Last year volume of production 10,000. Per unit ఎంత? 4 పోతే ఎంత? 150 rupees per unit కదా, 150 rupees per unit. ఇక్కడ how many units of production? 2,000 units of production into 150, 3 lakhs rupees. This order is how many number of units? 2,000 units kada. Next one, labor hour rate. Next one is the labor hour rate. What is the formula? Budgeted production overhead divided by budgeted labor hours. Budget production overhead 15 lakhs. Budget labor hours are the 50,000. Already తీసుకున్నాం మనం 50,000. ఇక్కడ తీసుకున్నాం 50,000 అని. ఇదిగో 50,000. So now 15 lakhs divided by 50,000 is the 30 rupees per hour. 30 rupees per hour. 30 rupees per hour. ఇక్కడ ఎన్ని అవర్స్ కావాలంటే 10,500 hours కావాలి. 10,500 hours into 30 rupees. 3,15,000. Similar calculation for mission hour rate kuda. So now for this order how many hours are required? 10,500 hours are required. Last year for each and every hour how much is the overhead cost? 30 rupees. Same logic is followed in the current year. This 3,20,000, this 3,30,000, this 3,24,000, this 3,15,000 is called as a overhead cost recovered, actually added based on estimation. Formula is the actual base into predetermined overhead recovery rate. Same logic we can follow for administration overhead. Same logic we can follow for administration overhead. How many predetermined absorption of administration overhead? 3 methods. First one is the percentage of factory cost, percentage of sales value, overhead cost per unit. What is the formula for the percentage of factory cost? Budgeted administration overhead divided by budgeted factory cost into 100. What is the percentage of sales value formula? Budgeted administration overhead divided by budgeted sales value into 100. Overhead cost per unit formula. Budgeted administration overhead divided by budgeted volume of production. Same logic we can follow for selling and distribution. Selling and distribution 3 methods are there. One is the percentage of factory cost, percentage of sales value and overhead cost per unit. How many methods of predetermined absorptions in case of production overhead? 6 methods are there. Administration 3 methods are there. Selling and distribution 3 methods are there. In our material, please go through the 8th question equivalent, 8th 7. In our marathon material lo 8th కి వెళ్ళండి సార్. అది మన మెటీరియల్ కి వచ్చినాయి. 8 కి వెళ్ళమ్మా నా కోసం. What is the 8th question, sir? The following information relates to the production department for a certain period in a factory. The following information relates to the production department for a certain period in a factory. What is the direct material consumed? This is consumed ante last year of a certain period. Last year information ante last year actuals are current year budget. Direct wages are 50. Production overhead of last year 1,50,000. Labor hours of last year 30,000. Mission hours of last year 25,000. Last year actuals are current year budget. For one order number 101, for one order number 101 carried out in the department during the period, relevant data were what the material consumed of 101 order 14,000, direct wages 11,000, mission hours worked for this order 5,000, labor hours worked for this order 7,000. What is the objective of the question? Prepare a comparative statement of cost of this order by using the following methods. Ante percentage of material, percentage of labor, percentage of prime cost, labor hour rate, mission hour rate. And meaning enti? What is the total cost of order number 101 when the production overhead is recorded on the base of percentage of material? What is the total cost of order number 101 when the overhead cost is recorded on the base of labor cost? What is the total cost of order number 101 when the overhead cost is recorded on the base of percentage of prime cost? What is the total cost of order number 101?
When the overhead cost is recorded on the basis of labor hour rate, what is the total cost of order number 101? When the overhead cost is recorded on the basis of labor hour rate. అది చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఓవర్హెడ్ రికవరీ రేట్ చేయాలి కదా. వాట్ ఆర్ ద కామన్ ఫార్ములా ఫర్ ద ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఓవర్హెడ్ రికవరీ రేట్? బడ్జెట్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ డివైడ్ బై బడ్జెటెడ్ బేస్. సరే, వర్కింగ్ నోట్ నేను చేస్తాను కాబట్టి మీరు చూడండి, కరెక్ట్గా చేస్తాను లేదో చూడండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్కి వచ్చాను. వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ మోడల్? Primary plus secondary. Second model is the calculation of the selling price of the so and so job based upon the estimation. Selling price calculation of ఏం చేయాలి? Production overhead, administration, selling and distribution to be added based upon estimations. Working note number 1. Calculation of predetermined overhead recovery rates. Calculation of predetermined overhead recovery rates. What is the formula for the predetermined overhead recovery rate? Budget production overhead divided by budgeted base. Budget production overhead divided by budgeted base. డినామినేటర్లో కాస్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బేస్గా ఇంటూ 100 వస్తుంది. అది అవర్స్గా యూనిట్స్గా తీసుకుంటే ఇంటూ 100 రాదు. ఎప్పుడైనా సరే డినామినేటర్లో కాస్ట్ మీద ఎక్స్ప్రెస్ చేసినా అమౌంట్ మీద ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే పర్సంటేజ్లో వస్తుంది. అవర్స్ అండ్ యూనిట్స్ అయితే పర్ యూనిట్ పర్ అవర్ వస్తుంది. వాట్ ద ఫండమెంటల్ ఫార్ములా ఫర్ ద ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఓవర్హెడ్ రికవరీ రేట్? బడ్జెట్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ డివైడెడ్ బై బడ్జెటెడ్ బేస్. ఫస్ట్ ఫార్ములా is the percentage of direct material cost is equal to, I am not writing the formula. What is the budget production overhead? 1,50,000. Budget material cost 75,000 into 100. 200% తప్పు అవుతుంది. 200% of material cost. Production overhead to be added as a 200% of material cost. This 200% of material cost ఏమవుతుంది? ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఓవర్హెడ్ రికవరీ రేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ లేబర్. బడ్జెట్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ 1,50,000. బడ్జెట్ లేబర్ కాస్ట్ ఈస్ 50,000 into 100. 300% of the labor cost. 300% of labor cost. Percentage of prime cost. Percentage of the prime cost. Budget production overhead divided by budget prime cost into 100. 120% of the prime cost. We may add the production overhead as a 200% of material cost, or 300% of labor cost, or 120% of the prime cost. Next one, labor hour rate. Budget production overhead 1,50,000. Budget labor hours are, budget labor hours are, last year labor hours are the 30,000. 5 rupees per labor hour. 5 rupees per labor hour. Per labor hour. Per labor hour. Next one is the MHR. 1,50,000 divided by 25 amma. 25,000. 25,000 is equal to 6 rupees per mission hour. 6 rupees per mission hour. 6 rupees per mission hour. This is not the object of the question. What is the main object of the question? Comparative statement of cost of the order number 101. Very very important model question. Comparative statement of total cost of order number 101. Comparative statement of total cost of order number 101. How many columns will take, sir? Any columns తీసుకుంటాం? 5 columns. First column is for the material particulars. The first one is the percentage of material cost, percentage of labor cost, percentage of prime cost, labor hour rate and mission hour rate. Direct material of this order 14,000. Direct labor of this order 11,000. What is the prime cost of the order? 25,000. Prime cost of the order is the 25 plus ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ యాడ్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? రికవర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేషన్.
So now, Madhavan sir, adding production overhead is called as a actual production overhead recovered based on estimation. రాస్తా ఏమంటారు సార్ ఇక్కడ? యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ overhead cost is recovered. Overhead cost is recovered on the basis of estimation. Recovered on the basis of estimation. Actual production overhead cost is recovered on the basis of estimation. What is the formula for the actual production overhead cost recovered on the basis of estimation? I am changing the color. Actual base into, అంటే ఈ జాబ్ యొక్క బేస్, యాక్చువల్ బేస్ ఇంటూ predetermined overhead recovery rate. What is the base here? First one base and material cost kada. What is the material cost here? 14,000 into 200%. So how much will be added? 28,000. This 14,000 is the base of material base of this order. What is the second one? 11,000 into 300%. 33,000. Up to prime cost ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా ఒకటే కదా, 25,000. ఇక్కడ 14,000 plus 11, total 25. We are adding based on prime cost. What is the prime cost? 25,000 into 120%, అంటే 30,000. ఇక్కడ లేబర్ అవర్ రేట్ 14 plus 11, 25,000. 7,000 hours into 5, 35,000. 14 plus 11, 25,000. ఇక్కడ 5,000 mission hours into 6 rupees is equal to 30,000. What is the total cost of order? Different scenarios are there. 53,000, 58,000, 55,000, 60,000, 55,000. If you follow the first order, if you follow the first method, what is the total cost? 53. If you follow the second method, total cost is the 58. If you follow third method, 55. Fourth method, 60. Last method is the 55. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మోడలే అడిగాడు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద దిస్ అటెంప్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 50% ప్రాబిలిటీ ఫర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈజ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. దీంతో క్లోజ్ చేసి వెళ్ళిపోదాం. టుమారో మిషన్ అవర్ రేట్ క్వశ్చన్, మిషన్ అవర్ రేట్ తర్వాత కెపాసిటీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. సో ఆఫ్టర్ దట్ విల్ స్టార్ట్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్, ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ అటెంప్ట్. అయిపోయినట్టేనన్నా. ఈ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఏ ఫార్ములా? యాక్చువల్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ రికార్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేషన్. దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Actual base into predetermined overhead recovery rate. While calculating the overhead variance also, this is very important for calculation of overhead variance. In case of group 2 లో మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ లో ఓవర్హెడ్ వేరియన్స్ లేకుండా క్వశ్చన్ ఉండదు. జనరల్ గా ఓవర్హెడ్ వేరియన్స్ మీద క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ దిస్ అటెంప్ట్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ under absorption or over absorption. Cost accounting treatment of under absorption or the over absorption. Cost accounting treatment of under absorption or the over absorption. మనం కాస్ట్ షీట్లో ప్రైమ్ కాస్ట్ వచ్చాక ఇలా ప్రొడక్షన్ యాడ్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? Actual production overhead recovered based on estimation. What is the formula for the actual production overhead recovered based on estimation? Actual base into predetermined overhead recovered. How much we recovered? Example, for the sake of example, 1,20,000 recovered. Example, by the end of the period, for this product, so actual overhead cost incurred is the 1,40,000 అనుకోండి. 1,40,000 అని తెలిసింది మనకు at the end of the period. But how much we recovered? 1,20,000. కానీ incurred ఎంత?
కస్టమర్ దగ్గర నుంచి కాస్ట్ షీట్లో యాడ్ చేసి కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసింది 1,20,000, బట్ యాక్చువల్ ఇంకర్డ్ ఈస్ 1,40,000. అప్పుడు ఏమంటారు? అండర్ అబ్జార్ప్షన్ అంటారు. సపోజ్ వి రికవర్డ్ ఈస్ ద 1,50,000 రికవర్డ్, బట్ ఇంకర్డ్ ఈస్ 1,40,000. దాన్ని ఏమంటారు? ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. సో ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ ఓవర్ ఇంకర్డ్ రివీల్డ్ ఓన్లీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది పీరియడ్ కదా. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రికవర్డ్ అండ్ ఇంకర్డ్ ఈస్ కాల్డ్ as a under absorption or the over absorption. What is the meaning of under absorption? Recovered, actually recovered is less than the actual incurred. Over absorption, actually recovered is more than the actually incurred. What is the meaning of under absorption? So under absorption, actual overhead cost, actual overhead cost recovered is less than actual overhead cost incurred. What is the meaning of over absorption? Actual over absorption, actual overhead cost incurred is more than actual overhead cost incurred. Now we are going to discuss what's our treatment of under absorption and over absorption. By the end of the period లో కాస్ట్ షీట్లు ఏముండాలి? ఇంకడే ఉండాలి. కాస్ట్ షీట్లు ఏముండాలి? తప్పు రాసేనా? రికవర్డ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇంకర్డ్. అండర్ అబ్జర్వ్ కరెక్టే కదా. రికవర్డ్ ఈజ్ మోర్ దాన్, రెండు ఇంకర్డ్ రాసేనా? ఎస్. యాక్చువల్ ఓవర్ కాస్ట్ రికవర్డ్, రికవర్డ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ యాక్చువల్ ఓవర్ కాస్ట్ ఇంకర్డ్. అంతేనన్నా. ఇప్పుడు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. దానికోసం కాస్ట్ షీట్ తీసుకుంటున్నాం మనం. సో డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఈజ్ ద వేసుకో 10 lakhs. సో డైరెక్ట్ లేబర్ ఈజ్ ద 15 lakhs. ప్రైమ్ కాస్ట్ ఈజ్ ద వాట్ ద ప్రైమ్ కాస్ట్ సార్? 25 lakhs ప్లస్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ రికవర్డ్ ఈజ్ ద so now 15 lakhs, otherwise 12,50,000 is the 12,50,000 is the production overhead recovered. దీనికోసం ఫార్ములా ఏం వాడుంటారు? ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ రికవర్డ్ యాక్చువల్ బేస్ ఇంటూ హౌ మచ్ రికవర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేషన్ 12,50,000. సో గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఈస్ ద 37,50,000 is the gross factory cost. We started the work in respect of total 25,000 units. We started the work in respect of how many units, sir? 25,000 shirts, sir. 25,000 fans, sir. Maybe. So now cars. We started the work in respect of 25,000 units. So now out of 25,000 units, so 20,000 units are completed. 20,000 units are completed. So 5,000 units are incomplete. Incomplete name anta manamu work in progress antam kada. This 37,50,000 is incurred for both complete and incompleted. This 37,50,000 includes how many elements? 3 elements of the cost. One is the material, one is the labor, one is the production overhead kada. Out of this is the gross factory cost incurred for how many number of units? 25,000. We started the work in respect of the 25,000 units. By the time of closing of the period, by the time of closing of the cost sheet, out of 25,000 units, 20,000 units are completed and packed also. 5,000 units are work in progress. Total percentage of work is not completed. Some percentage of work to be completed in the next year. Minus closing work in progress. Incomplete units cost we have to eliminate. Closing work in progress, how many units are? 5,000 units. Closing work in progress units cost is the 7,50,000. Example kosam. Then you will get the what, sir? Factory cost. What is the factory cost? 30 lakhs. Factory cost of which units? Complete or incomplete units? Factory cost of complete units, how many units are? 20,000 units. Assume that factory cost are the cost of production. No administration overhead. So minus. So closing stock of finished goods. What are the closing stock of finished goods? 10,000. How many units are available for sale? 20,000 units are available for sale. Out of 20,000, how many units are not sold? 10,000 not sold. What are the cost of closing stock of finished goods? 15 lakhs. So then cost of goods sold is, what are the cost of goods sold? 15 lakhs is the cost of goods sold. Ante ga chinna 30 lakhs 20,000 units అయినప్పుడు 10,000 units cost ఎంత అవుతుంది? 15 lakhs అవుతుంది కదా. అంతేనా? How much we recovered? How much production overhead recovered? పాపం జాలేస్తుంది ఎంత కష్టపడుతున్నారో. How much production overhead recovered? 12,50,000 is the production overhead recovered.
వాట్ ద టోటల్ గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ 37,50,000. మనకు మొత్తం ఉన్న కాస్ట్ షీట్లో మొత్తం కాస్ట్ ఎంత? 37,50,000 కదా. 10 lakhs in the name of material, 15 lakhs in the name of labor, 12,50,000 in the name of the production overhead. This 12,50,000 is what? Production overhead recovered. అంతేనన్నా. ఇప్పుడు చూడండి అన్న, మెటీరియల్ కాస్ట్ ఈస్ 10 lakhs, లేబర్ కాస్ట్ ఈస్ 15 lakhs, ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ ఈస్ 12.5 lakhs. మొత్తం ఎంత? 37.5. ఈ 37.5 ఎక్కడెక్కడ ఉంది? ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఎంత ఉంది సార్? 7.5 lakhs. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఎంత ఉంది మాస్టర్? 15 lakhs. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఎంత ఉంది? 15 lakhs ఉంది కదా. సో క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? 5,000 units. Closing work in progress cost, closing stock of finished goods of 10,000. Goods sold of 10,000 కదా. మనం ఇంకరైన టోటల్ 37.5 lakhs ఎక్కడెక్కడ ఉంది? 7.5 lakhs in the name of closing work in progress, 15 lakhs in the name of closing stock of finished goods, 15 lakhs in the name of cost of goods sold. This 7.5 lakhs comprises of what? ఏమేమి ఉంటుంది 7.5 lakhs లో? Some portion of the material, some portion of the labor, some portion of the overhead cost. This 15 lakhs consisting of portion of the material, portion of the labor and portion of the overhead cost. This 15 lakhs also portion of the material, portion of the labor and portion of the overhead cost. Antena. How much recovered? అమ్మా వెళ్ళే పని వెళ్ళిపోండి, వెళ్ళి చదువుకోండి. స్టడీ అవర్స్కి వెళ్ళి ఎల్లో షర్ట్ ఎల్లో డ్రెస్ కాదమ్మా, వెళ్ళే పని వెళ్ళి చదువుకోండి. వెళ్ళి బంగారం, నేనేమన్నా వెళ్ళి చదువుకోండి, కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతే వెళ్ళండి. సరే, హౌ మచ్ రికవర్డ్? రికవర్డ్ ఈస్ ద 12.5 lakhs ఈస్ ద రికవర్డ్ కదా. బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది పీరియడ్ we came to know that incurred is 15 lakhs is the incurred. In the cost sheet how much we added? 12.5 lakhs add చేసాం based on estimation, but actual incurred is 15 lakhs incurred. So under absorption or the over absorption? Under recovered is less than incurred kada. How much is the under absorption? How much is the under absorption? Under absorption is the 2,50,000 is the takkuga add చేసాము 2,50,000. This under absorption because of two reasons. తక్కువగా యాడ్ చేయడానికి రెండు కారణాలు ఉంటాయి. 2 reasons. Because of add for under absorption 2 reasons are there. Normal reasons, abnormal reasons. In case of the overhead chapter, in relation to the concept of under absorption, over absorption, what are the example for normal reasons? Raising in the cost, raising of cost. ధరలు ఎక్కువ వల్ల we expected the rent of one of the example for overhead cost ఏంటి? Rent కదా. We expected the rent of maybe 4 lakhs, but actually paid the rent of 4,50,000. Rent పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఎక్కువగా. We expected diesel cost is the 85 rupees per liter, but it increased to 92 rupees. So what are the example for abnormal reasons in case of overhead chapter? Defective planning, inefficiency in the planning or the defective planning. So మనం చేసిన ప్లానింగ్ లో తప్పు వల్ల defective planning. What is the total amount of under absorption? 2,50,000. That's 2,50,000 because of normal, because of abnormal. Because of normal is the 40% reason. So out of under absorption of 2,50,000, 40% because of normal reason, 60% because of abnormal. ప్రతి క్వశ్చన్ లో 40-60 ఉండదు. లాస్ట్ బెంచ్ in every question. My sincere request is that if you are unable to concentrate, don't come. Don't give stress to your brain. In regular classes stress, marathon stress plus stress buster. మళ్ళీ ఇది డిలీట్ చేయించాలి నేను. సరే చూడండి, 40% is the normal reasons, 60% is the abnormal. In every question not like that, based on the given information. Out of 2,50,000 into 60%, this is the under absorption because of abnormal reason. This is to be transferred to costing profit and loss account, not treated as a part of the cost. So this 1 lakh rupees is the under absorption because of normal reasons. So normal reasons వల్ల వస్తే ఏమవుతుంది? పార్ట్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ అవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కాస్ట్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది? వాట్ ఎవర్ ది ఇంకర్డ్ కాస్ట్, సమ్ అమౌంట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, సమ్ అమౌంట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్, సమ్ అమౌంట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. This 1 lakh rupees to be adjusted to
కాస్ట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ది ఫినిష్డ్ గుడ్స్. సో నా కాస్ట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సప్లిమెంటరీ ఓవర్ రికవరీ రేట్. సప్లిమెంటరీ అంటే అడిషనల్ కదా, ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాము సరిపోలేదు, మళ్ళీ ఇంకా యాడ్ చేయాలి. నార్మల్ రీజన్స్ వల్ల వచ్చిన దాన్ని కాస్ట్లో పార్ట్గా ట్రీట్ చేయాలి, అబ్నార్మల్ రీజన్స్ వల్ల వచ్చిన దాన్ని కాస్టింగ్ పిన్లో కొని పంపించేసేయాలి. కాస్ట్లో రీజన్ అంటే ఆల్రెడీ ఇంక్రైన్ కాస్ట్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది, 3 లేయర్స్గా ఉంది. 1 layer is the cost of closing work in progress, 1 layer is the cost of closing stock of finished goods, 1 layer is the cost of goods sold. This 1 lakh rupees to be adjusted to cost of closing work in progress, cost of closing stock of finished goods, cost of goods sold by means of supplementary. సో అండర్ అబ్జార్ప్షన్ అనుకోండి ఇంకా యాడ్ చేయాలి, ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ అనుకోండి ఎక్కువ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఏం చేయాలి, మైనస్ చేయాలి. అండర్ అబ్జార్ప్షన్ పాజిటివ్ సప్లిమెంటరీ ఓవర్ రికవరీ రేట్, అండర్ అబ్జార్ప్షన్ పాజిటివ్ సప్లిమెంటరీ ఓవర్ రికవరీ రేట్, ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ నెగిటివ్ సప్లిమెంటరీ ఓవర్ రికవరీ రేట్. సో ఏం చేస్తాం అమ్మా, దిస్ 1 lakh rupees, this 1 lakh rupees shall be adjusted to cost of closing work in progress, cost of closing stock of finished goods and cost of goods sold by means of supplementary overhead recovery rate. దీని బేస్ చేసుకుని కూడా ఎంసీక్యూస్ ఫ్రేమ్ చేస్తాడు. 1 lakh shall be adjusted to cost of closing work in progress, cost of closing stock of finished goods and cost of goods sold by means of supplementary overhead recovery rate. It may be either positive supplementary overhead recovery rate, negative supplementary overhead recovery rate. Positive in case of under absorption, negative in case of the over absorption. What is the formula for the పాజిటివ్ సప్లిమెంటరీ ఓవర్ రికవరీ రేట్ గుర్తుంది ఎవరికైనా? పాజిటివ్ సప్లిమెంటరీ ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ ఆఫ్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ డ్యూ టు నార్మల్ రీజన్స్ డివైడెడ్ బై number of effective units of production. What is the meaning of effective units? If any incomplete units are there, in that incomplete units place we have to take the equivalent complete units. 2 units of 50% completion is equal to 1 unit of equivalent complete unit kada. So ikkada closing work in progress enna manamu 5000 యూనిట్స్ అన్నాం కదా. సపోజ్ ఇది 50% కంప్లీషన్ వర్క్ అనుకోండి, 5000 యూనిట్స్ ఆఫ్ 50% కంప్లీషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2500 ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ కంప్లీటెడ్ యూనిట్స్. సో వాట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ డ్యూ టు నార్మల్ రీజన్స్ 1 lakh డివైడ్ బై వాట్ ద సోల్డ్ యూనిట్స్ 10,000. వాట్ ద అన్సోల్డ్ యూనిట్స్ ఎంత 10,000. వాట్ ద క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఎంత 2500. This 1 lakh rupees to be adjusted how many number of units? 22,500. 4.44444. For each and every unit how much to be added? 4.4. So how much to be added to cost of goods sold? 10,000 into 4.44444, 44,444. How much to be added to closing stock of finished goods? 44,444. ఎట్టా 10,000 into 4.44444 కదా. తర్వాత క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ 5,000 యూనిట్స్ ఇంటూ 4.4444 ఎంత 22,322. ఈ మూడు యాడ్ చేసి ఎంత వస్తుంది చూడండి, మనకు 1 lakh వస్తుంది కదా. తప్పనుకోండి, 5,000 కాదు బ్రో, కొట్టింది దెబ్బ 2,500 కదా. 5,000 ఆఫ్ ఇన్కంప్లీట్ యూనిట్స్ ఈక్వల్ టు 2,500 ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ కదా, ఇంటూ 2,500 ఇంటూ 4.4444 11,112. ఈ మూడు యాడ్ చేయండి బ్రో.
అమ్మా 44 444 44 444 11,000 ఎంత టోటల్ 1 lakh కదా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. దాని గురించి ఒక క్వశ్చన్ చేసేసి వెళ్ళిపోదాం. ఇన్ అవర్ మ్యారథాన్ మెటీరియల్, పాపం కొంతమంది స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నారు, కొంతమంది అటు చూస్తున్నారు, ఏసీ సైడ్ చూస్తున్నారు, పాపం అమ్మా. Go through the question number 2. 2023 కాదు 22 కాదు సార్, 4 అమ్మా. 4, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 దట్ వాస్ గివెన్ ఇన్ ద అటెంప్ట్ నెంబర్ 2024 డిసెంబర్లో ఇచ్చాడు. 2 అటెంప్ట్స్ బ్యాక్ ఇచ్చాడు. ఈ అటెంప్ట్లో ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉన్న క్వశ్చన్ చూడమ్మ అమ్మ కదా. 4 చేసేసి వెళ్ళిపోదాం ఫాస్ట్గా. ఇదే కదా, డెఫినెట్గా ఇస్తాడు ఈసారి, అంటే 50% ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. డాజిన్ లిమిటెడ్ ఎవరంటా? డాజిన్ లిమిటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సింగిల్ ప్రొడక్ట్. ఇట్ రికవర్స్ ద ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ ఎట్ రేట్ ఆఫ్ ప్రీడిటర్మైన్డ్ రేట్ ఆఫ్ 20 రూపీస్ పర్ మ్యాన్ డే. 1 మ్యాన్ డే అంటే 8 hours అని. ఈ 20 రూపీస్ని ఏమంటారు మన భాషలో, కాస్టింగ్ భాషలో, ఇన్ కాస్టింగ్ లాంగ్వేజ్ దిస్ 20 రూపీస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ predetermined overhead recovery rate that was already calculated by taking the formula of budget production overhead divided by budgeted base. During the year 23-24, total factory overhead expenses actually incurred and man days actually worked were 35.5 lakhs and 1.5 lakhs man days respectively. 35.5 lakhs నేమంటారు యాక్చువల్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఇంకర్డ్ అంటారు. ఈ 1.5 lakhs ఏమంటారు యాక్చువల్ బేస్ అంటారు. దేని ప్రకారం రికవర్ చేస్తాం మనము? మ్యాండేస్ ప్రకారం రికవర్ చేస్తాం కదా బ్రో. చూడు బ్రో, 30.5 lakhs is incurred, 1.5 lakhs are mandates are actually worked. Out of the amount of 35.5 lakhs, 2 lakhs are in respect of wages of the strike period. అంటే అది 2 lakhs అనేది ఓవరెడీ కాదు, బై మిస్టేక్ యాడ్ చేశారు, దాన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. అండ్ 1 lakh was in respect of expense of the previous year. ఇప్పుడు యాక్చువల్ ఓవరెడ్ ఇంకడ్ ఎంత అవుతుంది? 35 lakhs minus 2 lakhs minus 35.5 lakhs minus 2 lakhs minus 1 lakh, 32.5 lakhs is actually incurred. Next one, during the year 50,000 units were sold, అమ్మేసాం. At the end of the period 12,000 units are complete units were held in the stock, but అంటే what total number produced ఎంత? 62. Out of 62, 50,000 are sold, 12,000 is closing stock of finished goods, but there was no opening stock of finished goods. Similarly, there was no stock of uncompleted units at the beginning of the period, but at the end of the period there were 20,000 uncompleted units, which may be treated as a 65% complete in all respects. 20,000 of incomplete is equal to 13,000 of complete units. Why? Because how much percentage of work is completed? 65%. On investigation, it was found that 40% of unabsorbed overhead due to factory inefficiency. Inefficiency అంటే defective planning, అంటే abnormal reasons. And rest అంటే 60% attributable to increase in the cost of indirect material and indirect labor. అదేమవుతుంది? నార్మల్ రీజన్స్. వాట్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్? క్యాలిక్యులేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ అండర్ అబ్జార్బ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. అనలైజ్ ద అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ అన్అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ద కాస్ట్ అకౌంట్స్. అంతేనా? పార్ట్ 1. పార్ట్ 1 ఈజ్ వాట్? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్. పార్ట్ 2 ఈజ్ ద ట్రీట్మెంట్. ఎన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి? నార్మల్ రీజన్స్, అబ్నార్మల్ రీజన్స్. సరే స్టార్ట్. అయిపోద్ది, 5 minutesలో అయిపోతుంది, వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా 10 minutes వదిలేస్తాం మీకు. కాదమ్మా, యాక్టివ్గా ఉండకపోతే ఎలా అమ్మా, ఎలా పాస్ అవుతారమ్మా? పార్ట్ 1, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అండర్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. Calculation of under or over absorption. A. Actual overhead cost incurred 35.5 lakhs minus 2 lakhs minus 1 lakh. 2 lakhs is wages of the strike period, wrongly included in the overhead cost. 1 lakh is wages of overhead of last year. What is the current year overhead cost?
32 lakh 50 actually incurred. This incurred to be compared with the what? Recovered. Actual overhead cost recovered. Actual overhead cost recovered. What is the formula for the actual overhead cost recovered? Actual base into predetermined overhead recovery rate. Actual man days. Base ఏంటి ఇక్కడ? Actual man days కదా. Actual man days into so no. Actual man days into overhead cost per man day కదా. ఎంత overhead cost per man day? 20 rupees per 20. Overhead cost per day. Overhead cost per day. Overhead cost per day. What are the actual man days? 1,50,000 into 20 is equal to how much is incurred? 32 lakh 50. How much is recovered? 30 lakhs. What is the under absorption? 2 lakh 50 is the under absorption. ఇంతవరకు రాసినా మనకు 3 మార్క్స్ వస్తాయి. Therefore under absorption is equal to 32 lakh 50 minus 30 lakhs. 2 lakh 50. Part 1 is completed. Now we are going to concentrate the part 2. Now we are going to concentrate the part 2. Part 2. Cost accounting treatment of under absorption. Cost accounting treatment of under absorption. Cost accounting. Cost accounting treatment of under absorption. So amount of under absorption due to abnormal reasons. Inefficiency is equal to 2,50,000 into 40%. And the 1 lakh. It shall be transferred to so costing profit and loss account B. So amount of under absorption due to normal reasons. Raising of cost. So 2,50,000 into 60%. 1,50,000. 1,50,000. It shall be added అనొచ్చు మనము. అడ్జస్ట్ అంటే either subtracting or adding. డైరెక్ట్గా తెలుసు కదా ఇక్కడ యాడెడ్ అని. ఇట్ షల్ బి మీరు అడ్జస్ట్ అనే కూడా తప్పేమీ కాదు. ఇట్ షల్ బి యాడెడ్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అండ్ COGS కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. ఎలా యాడ్ చేస్తామంటే బై మీన్స్ ఆఫ్ positive
by means of positive supplementary overhead recovery rate. Overhead recovery rate. Recovery rate. So therefore, positive supplementary overhead recovery rate is equal to, I am not writing the formula already రాసాం కదా. What the amount of under absorption due to normal reasons? 1,50,000 divided by number of effective units of production sold in 50,000 is the sold, 12,000 is the unsold, so 13,000 is the closing work in progress. Closing work in progress ఎలా వచ్చింది సార్ అది? 20,000 units into 65%. Therefore 2 rupees. Maximum round figure అవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు 2 rupees. Therefore overhead cost to be added to closing stock of work in progress. 13,000 is the equivalent complete units into 2 is equal to 26,000. Closing stock of finished goods 12,000 units into 2 rupees, 24,000. Cost of goods sold 50,000 into 2 is equal to, total is the 1,50,000. ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ 35 minutes పడుతుంది. మిషన్ అవర్ రేట్ మొన్నే ఇచ్చాడు. మిషన్ అవర్ రేట్ 2025 డిసెంబర్లో ఇచ్చాడు. మిషన్ అవర్ రేట్ ఇవ్వడానికి తక్కువ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి, బట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఫార్మాలిటీ కోసం. లాస్ట్ అటెంప్ట్కి వచ్చిన డిస్కస్ చేద్దాం. మిషన్ అవర్ రేట్ అయిన తర్వాత కెపాసిటీ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ, ప్రాక్టికల్ కెపాసిటీ, యాక్చువల్ కెపాసిటీ, సో నార్మల్గా ఐడియల్ కెపాసిటీ అని ఉంటుంది. అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. అది నేను రెగ్యులర్ క్లాస్లో కవర్ చేయడం మర్చిపోయాను, చెప్తాను అది రేపు. ఒక 40 minutes 2 అయిపోతే విల్ స్టార్ట్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో ఫస్ట్ ఎన్ని ఉంటాయి మోడల్స్? మనకు 5 మోడల్స్ ఉంటాయి. జనరల్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్, నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్, లెడ్జెస్ ఆఫ్ నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇస్ వెరీ అన్ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు అడగలేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్, దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద జర్నల్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్, లెడ్జెస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్, లెడ్జెస్ ఆఫ్ నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అన్ఇంపార్టెంట్. 3 are important. One is the how to write the journal entries of non-integrated, how to prepare the reconciliation statement, how to write the journal entries of integrated system. అది కూడా రేపు ట్రై చేద్దాం. ఈ 3 అయిపోతే, ఇంతవరకు అయిపోతే పార్ట్ 1గా వీల్ దాల్ అన్న. చూడండి అన్న, వాట్ ఎవర్ ద ఫ్లో, వాట్ ఎవర్ ద లాజిక్స్, వాట్ ఎవర్ ద ప్రొసీజర్ ఫాలోడ్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్, సేమ్ ఫ్లో, సేమ్ లాజిక్, సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలోడ్ అండర్ ద non-integrated system and integrated system also. Now first one is the journal entries under the non-integrated system. If you want to prepare the ledgers, we should know the journal entries. Based on the journal entries only we are making the postings in the ledgers. First journal entry. Now first journal entry with regard to what, sir? Stores control account. Second journal entry with regard to wages control account. Third entry with regard to direct expenses control account. Next one production overhead control account. Next one వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ఈ 5 అయిపోయిన అనుకోండి, 70% అయిపోయినట్టు. వాట్ ఆర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్? టు నో ద ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ కదా, టు నో ద ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఇస్ ద రా మెటీరియల్ పర్చేజ్డ్. వాట్ ఇస్ ఎంట్రీ ఫర్ ద రా మెటీరియల్ పర్చేజ్డ్? స్టోర్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సిఎల్సి. క్యాష్ పర్చేస్ అయినా క్రెడిట్ పర్చేస్ అయినా, క్యాష్ పర్చేస్ అయితే టూ బ్యాంక్ రాదు కదా, అందుకని సిఎల్సి. టూ సప్లయర్స్ కూడా రాదు. క్యాష్ పర్చేస్ అయినా క్రెడిట్ పర్చేస్ ఎంట్రీ ఇస్ ద స్టోర్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సిఎల్సి అకౌంట్. స్టోర్స్ కంట్రోల్లో పోస్టింగ్ ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు స్టోర్స్ కంట్రోల్లో పోస్టింగ్ ఏమొస్తుంది సార్? సో 1000 అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ 1000. స్టోర్స్ కంట్రోల్లో ఏమొస్తుంది సార్? స్టోర్స్ కంట్రోల్లో 2 సిఎల్సి అకౌంట్. ఎంత? 1000 రూపీస్. కరెక్టేనా? పర్చేసింగ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, స్టోర్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సిఎల్సి, వెదర్ ఇస్ ఎ క్యాష్ పర్చేస్ ఆర్ ద క్రెడిట్ పర్చేజెస్. వినండి. In case of financial accounting system, what is the purpose of preparation of trading and profit and loss account? To know the gross profit and net profit kada.
Purchases, purchase of raw material, what is the entry? Purchase account debit to cash. In the purchase account, what is the posting? To cash of 10 rupees. If you want to calculate the, if you want to prepare the trading account or the P&L account to know the profit or loss, all expenses to be transferred to debit side of the trading and P&L account కదా. ఓన్లీ పర్చేస్ ఎంట్రీ రాసి కూర్చుంటే రాదు కదా. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంట్రీ దాన్ని క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్ అంటారు కదా. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంట్రీ రికార్డ్ చేయాలి. వాట్ ద ఎంట్రీ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంట్రీ? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేజెస్. ఈ పర్చేస్ అకౌంట్లో ఏమొస్తుంది? బై ట్రేడింగ్ అని వస్తుంది కదా. ఎంత? 100 ఆర్ 10. ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఏమవుతుంది? టు పర్చేస్ అవుతుంది కదా. ఎక్స్పెన్స్ ఇంకర్ అయిన తర్వాత ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్ సిస్టంలో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కదా. సేమ్ లాజిక్ ఇక్కడ కూడా. ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ది రా మెటీరియల్, ఆఫ్టర్ పర్చేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్, వాట్ ది ఎంట్రీ ఫర్ ద పర్చేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్? స్టోర్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సిఎల్సి. సో దీస్ స్టోర్స్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. స్టోర్స్ కొంటాం, కొన్ని ఎవరికి ఇష్యూ చేస్తాం? ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇష్యూ చేస్తాం. ఎందుకోసం? కన్జంప్షన్ కోసం. మనం వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తాం మనం? వాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్? టు నో ద ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ కదా. ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ అంటే ఏమేమి యాడ్ అవ్వాలి? డైరెక్ట్ మెటీరియల్ యాడ్ అవ్వాలి, డైరెక్ట్ వేజెస్ యాడ్ అవ్వాలి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ అవ్వాలి, అప్పుడు ప్రైమ్ కాస్ట్ వస్తుంది, ప్రొడక్షన్ ఓవర్ యాడ్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు? గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ వస్తుంది. దానికి ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యాడ్ చేసి క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ వేజెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రొడక్షన్ ఏ అకౌంట్లో యాడ్ అవుతాయి? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్లో యాడ్ అవుతాయి. వాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్? టు నో ద ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ కదా. మెటీరియల్ కొన్న తర్వాత దాన్ని ఇష్యూ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ అంటారు. సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ వాట్ సార్? ఇష్యూ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ పర్పస్. ఇష్యూ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ పర్పస్. ఇష్యూ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ టు ద ప్రొడక్షన్. వాట్ ఇస్ ఎంట్రీ? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టోర్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ఎంత సార్? 1000 అండ్ 1000. ఇప్పుడు స్టోర్స్ కంట్రోల్ పోస్టింగ్ ఏమవుతుంది? బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ ఈస్ ద 1000. సేమ్ యాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పర్చేస్ అకౌంట్. పర్చేస్ అకౌంట్ టు క్యాష్ 1000, బై ట్రేడింగ్ అకౌంట్ 1000 అవుతుంది కదా. అక్కడ బై ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ఇక్కడ బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్. ఇప్పుడు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తాం? టు స్టోర్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ ఆఫ్ 1000 అంటాం. సో విత్ రిగార్డ్ టు స్టోర్స్ కంప్లీటెడ్ అండ్ పర్చేస్ చేసాం, ఇష్యూ చేసాం. పర్చేస్ ఎంట్రీ స్టోర్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సిఎల్సి. ఇష్యూ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టోర్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ఇక్కడ మనల్ని ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇంకొక జనరల్ ఎంట్రీ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఏంటది? పేమెంట్ మేడ్ టు ద సప్లయర్. వాట్ ది ఎంట్రీ ఫర్ ద పేమెంట్ మేడ్ టు ద సప్లయర్? పేమెంట్ మేడ్ టు సప్లయర్. వాట్ ద ఎంట్రీ ఫర్ ద పేమెంట్ మేడ్ టు ద సప్లయర్? నో ఎంట్రీ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్, వాట్ ఇస్ ఎంట్రీ? సప్లయర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. ఇక్కడ సప్లయర్ మెయింటైన్ చేయం, క్యాష్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి కదా. సిఎల్సి అకౌంట్ డెబిట్ టు సిఎల్సి అవుతుంది కదా. సేమ్ అకౌంట్ ఈస్ డెబిటెడ్, సేమ్ అకౌంట్ ఈస్ క్రెడిట్ అవుతుంది. అందుకని ఏమన్నారు మనకు? నో ఎంట్రీ అన్నారు. అది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఏం కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు? స్టోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు. పర్చేజ్డ్, ఇష్యూడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద వేజెస్ పెయిడ్. ఎంట్రీ ఈజ్ ద వేజెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సిఎల్సి. వేజెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సిఎల్సి 1000 అండ్ 1000. నెక్స్ట్ వన్ వేజెస్ చార్జ్ టు ప్రొడక్షన్. తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యాడ్ చేయాలి కదా. అదే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో వేజెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్, లేటర్ వేజెస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్, బట్ హియర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. సెకండ్ ఎంట్రీ ఇస్ ద వేజెస్ చార్జ్ టు, దిస్ ఈస్ ద వేజెస్ పెయిడ్, దిస్ ఈస్ ద వేజెస్ పెయిడ్. తర్వాత వేజెస్ చార్జ్ టు ప్రొడక్షన్. వేజెస్ చార్జ్ టు ప్రొడక్షన్. వాట్ ది ఎంట్రీ ఫర్ ద వేజెస్ చార్జ్ టు ప్రొడక్షన్? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వేజెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ఎంత? 1000 అండ్ 1000. మనకి పోస్టింగ్ ఏమవుతుంది? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్లో వేజెస్ కంట్రోల్ ఆఫ్ 1000 అవుతుంది. అదే వేజెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్లో వేజెస్ కంట్రోల్లో టు సిఎల్సి అకౌంట్ 1000, బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ ఈస్ ద 1000 అవుతుంది. అంతేనా? సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్ ఫర్ వాట్? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్? రాయల్టీ పెయిడ్, హైర్ చార్జెస్ ఆఫ్ ద మిషనరీ పెయిడ్, లేకపోతే ఫ్రైట్ చార్జెస్ పెయిడ్. అవన్నీ ఏమవుతాయి? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతాయి. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకా ఎంట్రీ ఇస్ ద డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సిఎల్సి అకౌంట్. హౌ మచ్? 1000 అండ్ 1000. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ చార్జ్ టు ద ప్రొడక్షన్. ఎంట్రీ ఇస్ ద వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కంట్రోల్. ఎంత? 1000 అండ్ 1000. ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ద డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్, పోస్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది? సో నా 2 సిఎల్సి ఎంత? 1000, బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ ఈస్ ద 1000. అంతేనా? సో నా నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ కంట్రోల్.
Production overhead paid. Production overhead includes what? Production indirect material, production indirect labor, production indirect expenses. Production overhead incurred, paid. Indirect material paid, indirect expenses paid, indirect wages paid. Entry is the production overhead control account debit to CLC. To CLC 1000. Production overhead is recovered. Recovered and charged to the production. Entry is the work in progress control account debit. Work in progress control account debit to production overhead control account. ఎంత 1000. అంతేనా? ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ అండ్ కంట్రోల్ అకౌంట్లో పోస్టింగ్స్ ఎలా వస్తాయి? 2 CLC అకౌంట్. ఎంత? 2 CLC 1000 బై వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ ఈస్ ద 1000. అంతేనా మాస్టర్? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ అకౌంట్? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్. వాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్? టు నో ద ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ కదా. సో 2 స్టోర్స్ ఇష్యూ టు ద ప్రొడక్షన్, 2 వేజెస్ చార్జ్ టు ద ప్రొడక్షన్, 2 డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ చార్జ్ టు ద ప్రొడక్షన్, 2 ప్రొడక్షన్ ఓవర్ చార్జ్ టు ద ప్రొడక్షన్. ఇవి 4 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు? ఇవి 4 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ వస్తుంది కదా, గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ వస్తుంది కదా. 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్. 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అంటే ఏంటి? ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యాడ్ చేసాం బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్. క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఏం చేసాం? సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం. ఎంత? క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మన కాస్ట్ షీట్ ఎగ్జాంపుల్ 100 కదా. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది చూడండి, 4200 మైనస్ 4200 మైనస్ 100 ఎంత? 4000. ఈ 4100 ఏంటి? ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ కదా. ద పర్పస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ ఈస్ ఓవర్. దీని ఏమంటారు? ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ అంటారు. దిస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ బై ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్. వాట్ ఈస్ ఎంట్రీ ఫర్ దిస్ పోస్టింగ్? ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్. దట్ ఈస్ ఎంట్రీ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ ది గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్లో ఉండదు. క్యాలిక్యులేట్ చేయని వరకే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్. క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ఎంట్రీ ఏంటి? జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. General entry for transfer of factory cost of the goods produced. Entry is the finished goods control account. Finished goods control account debit to work in progress control account. ఎంత? 4200 4100 and 4100. ఎన్ని లెడ్జెస్ అయిపోయినట్టు? ఇప్పుడు 5 అయిపోయినట్టే కదా. మళ్ళీ చెప్పనా? స్టోర్స్ ఇంకర్డ్ ఇష్యూడ్, వేజెస్ ఇంకర్డ్ ఇష్యూడ్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ ఇష్యూడ్, ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ ఇంకర్డ్, charged or recovered or the issued. Work in progress control account. 2 stores control, 2 wages control, 2 direct expense control, 2 production overhead control. 4 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు? గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ వస్తుంది. 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్, ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యాడెడ్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్, క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ సబ్ట్రాక్టెడ్. వి గాట్ ద ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. దిస్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. విచ్ అకౌంట్ ఓపెన్ నౌ? ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ ఈస్ ఓపెన్. 2 work in progress control account. What was transferred? Factory cost was transferred. Factory cost was transferred. వినండి, ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఏం యాడ్ చేయాలి బ్రో? అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ యాడ్ చేస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది కదా. కాస్ట్ షీట్లో విజువలైజ్ చేసుకోండి. మన కాస్ట్ షీట్లో కాస్ట్ షీట్లో ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది బ్రో? 4100. దానికి ఇప్పుడు ఏం యాడ్ చేయాలి? అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది కదా. ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ అనేది ఏ అకౌంట్లో యాడ్ చేయాలి? మనము ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కంట్రోల్లో యాడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కంట్రోల్లో ఉంది కాబట్టి. ఇప్పుడు ఏ అకౌంట్ గురించి ఆలోచిస్తాం మనము? అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ ఇంకర్డ్ రికవర్డ్. ఇంకర్డ్ ఎంట్రీ ఇస్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సిఎల్సి అకౌంట్. ఎంత? 900 and 900 అనుకున్నాం. అది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ ఇస్ రికవర్డ్. రికవర్డ్ అంటే యాడెడ్. దేనికి యాడ్ చేస్తాం? తీసుకెళ్లి ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ యాడ్ చేయాలి. ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ యాడ్ చేయాలంటే ఎక్కడ ఉంది? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ తీసుకెళ్ళకూడదు. ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి? ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కంట్రోల్ తీసుకెళ్ళాలి. ఎంట్రీ ఇస్ ద ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ కంట్రోల్ రికవర్డ్. ఎంత సార్ రికవర్డ్? 900. సో 2 అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్ 9. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు? కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ బై balance carried on, closing stock of the finished goods. What are the cost of goods sold? 5100 కదా.
This cost of goods sold to be transferred to which account? Cost of sales account. In our cost sheet of example also, how much cost of goods sold we got? ఎంత cost of goods sold వచ్చింది మనకు? 5100 వచ్చింది కదా. సేమ్ లాజిక్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద వాట్ ద నెక్స్ట్ అకౌంట్ we are opening? జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్, చాలా మంది ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కూడా ఎంట్రీస్ రాసేటప్పుడు. జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. వాట్ ద ఎంట్రీ, జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్? Cost of sales account. Cost of sales account debit to finished goods control account is the 5100. Here also 5100. Correct ena master? Yes. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం మనం? కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అకౌంట్ లో ఉన్నాం. టూ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ 5100. ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ కి ఏం యాడ్ అవ్వాలి? సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యాడ్ అవ్వాలి కదా. సో సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్ ఇంకర్డ్. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్ ఇంకర్డ్ ఎంట్రీ ఇస్ ద సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సిఎల్సి. ఎంత? 900. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్ రికవర్డ్. ఈ 900 ఎక్కడ యాడ్ అవ్వాలి? కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ కి యాడ్ అవ్వాలి. కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఎక్కడ ఉంది? ఫినిష్డ్ గుడ్స్ లో లేదు. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఎక్కడ ఉంది? కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్ కంట్రోల్. ఎంత సార్? 900. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంత? 900. దిస్ ఈస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. దిస్ ఈస్ selling and distribution. Total is the cost of sales. What is the cost of sales? 9000. That is transferred to cost of sales to be transferred to which account? Costing profit and loss account. So we are opening the last account. What is the last account? Costing profit and loss account. What is entry for the transfer of cost of sales? Costing P&L account debit to cost of sales. 2 cost of sales. And the 2 cost of sales 6000 kada. What is the entry for the transfer of cost of sales? Costing P&L account debit to cost of sales. This cost of sales to be compared with the what? Sales to compare cheyali. What is the entry for the sales in case of cost accounting system? What is the entry for the sales in case of the cost accounting system? Non-integrated system. Entry is the, in case of the financial accounting system, what is the cash sales entry? In case of financial accounting system, cash sales entry is the cash account debit to sales account. Ultimately sales will be transferred to trading and profit and loss account. Entry is the sales account debit to profit and trading and P&L account. The P&L account. Sales cancel అయిపోతే in the first entry sales is credited, in the second entry sales is debited. What is the net effect? Cash account debit to P&L account. In the place of cash account we are taking the CLC account. In the place of P&L account we are taking the costing profit and loss account kada. What is the entry for the cash sales? CLC account debit to costing P&L account. So in case of credit sales entry, in case of financial accounting system, credit sales entry, customer account debit to sales kada. Customer or sundry debtor. What is the second entry? Sales account debit to profit and loss account. Sales account debit to P&L account. Sales cancelled. What is the net effect? Customer account debit to P&L account. We are converting into financial accounting system. Entry is the, in the place of customer account we have to write the CLC because customer account is the personal account. 2 costing profit and loss account. So what is the point we have to notice here? Whether it's the cash sales or the credit sales, entry in the non-integrated system is the remains same. What is entry? CLC account debit to costing profit and loss account. Here posting is by CLC. ఎంత CLC? 7 or 8? 8000. ఎంతో కంతలేండి 8000. What the profit as per the cost accounting system? 2000. Profit as per the cost accounting system is the 2000. ఇంకో చిన్న పాయింట్ ఉంటుంది చూడండి. So we are opening the production overhead control account or administration overhead control account or the selling and distribution overhead control account. Production overhead incurred entry is the production overhead control account debit to CLC is the 1000. This is recovered. Production overhead, administration overhead, selling and distribution record either on the basis of actual basis, predetermined basis. Actual basis అనుకోండి, whatever incurred that is recovered కదా. అది predetermined base అయితే recovered may not be equal to incurred. What is the formula for the actual recovered based on estimation? Actual base into predetermined overhead recovery rate కదా. By recovery, work in progress control అంటాం కదా. ఎంత రికవరీ చేసాం? 900. Remaining 100 is called as a under absorption అవుతుంది కదా. Debit side is incurred, credit side is recovered. Under absorption. This under absorption of 100 may be because of normal reasons, may be because of abnormal reasons. Yesterday we revised
So now in case of non-integrated system, integrated system, if you notice any under-absorption or the over-absorption in under-absorption or over-absorption, in case of non-integrated system or the integrated system, if you observe any under-absorption or the over-absorption in overhead control account, we have to assume that this is because of abnormal reasons and to be transferred to the costing, profit and loss account. What the example for abnormal reasons? Defective planning kada. So this is the posting for under-absorption. What is the under-absorption entry? Costing, P&L account debit to production overhead control account. What is the over-absorption entry? ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ 1100 అబ్జార్బ్ చేసామనుకోండి, ఇప్పుడు ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ ఎంత అవుతుంది? 100 అవుతుంది కదా. అప్పుడు 2 కాస్టింగ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అవుతుంది కదా. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుని, అండర్ అబ్జార్ప్షన్ అప్పుడు లాస్, అప్పుడు కాస్టింగ్ పిన్నెల్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది. ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే ప్రాఫిట్, అప్పుడు కాస్టింగ్ పిన్నెల్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఎంట్రీ ఇస్ ద ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్. అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఎంట్రీ ఇస్ ద కాస్టింగ్ పిన్నెల్ అకౌంట్ డెబిట్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ ఎంట్రీ ఇస్ ద ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ కాస్టింగ్ పిన్నెల్ అకౌంట్. అదే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ అయితే ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ వీఆర్ రైటింగ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ రాస్తాము. అంతేనన్నా. ఇంకొక లాస్ట్ ఎంట్రీ ఉంటుంది ద. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఎంత? 2000. 2 పిఓహెచ్. పిఓహెచ్ ఈజ్ ద ఫైనల్ అంటే అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్. దిస్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం తీసుకున్నాం. మన తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్ లేదు అండర్ అబ్జార్ప్షన్. ఫర్ ద ఓన్లీ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఐ హావ్ టేకెన్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ ఈజ్ ద 500. వాట్ ద అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఎంట్రీ? కాస్టింగ్, పిన్నెల్ అకౌంట్ డెబిట్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్ కదా. మనకు అండర్ అబ్జార్ప్షన్ బికాస్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ రీజన్స్ అయితే ఏమవుతుంది? ట్రాన్స్ఫర్ టు కాస్టింగ్, పిన్నెల్ అకౌంట్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది టోటల్ కాస్ట్ కదా. మొత్తం ప్రాఫిట్ ఎంత ఇప్పుడు? 2000. 2000 లో నుంచి అబ్నార్మల్ లాస్ వల్ల వచ్చిన దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ నౌ? 1500. నౌ వాట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఎంట్రీ? In case of financial accounting system, single, in case of financial accounting system, sole proprietor అనుకోండి. What is the entry for the transfer of profit? P&L account debit to capital కదా. P&L account debit to capital. ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో మీ CMA Inter గ్రూప్ 1 ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో కూడా ప్రాఫిట్ వస్తే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏం చేస్తాం? తీసుకెళ్లి క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేస్తాం కదా. క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కదా. యాడ్ చేసామంటే క్రెడిట్ చేసినట్టు, డెబిట్ చేసామంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్టు కదా. సో ఇక్కడ యాడ్ చేసామంటే ఏంటి? క్రియేట్ చేసినట్టు కదా. ప్రాఫిట్ ఎంట్రీ ఏంటి? ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ లో P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్. అదే కాస్ట్ దిస్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. అదే కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ లో P&L అకౌంట్ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది? కాస్టింగ్, P&L అకౌంట్ వస్తుంది. క్యాపిటల్ ప్లేస్ లో CLC వస్తుంది. ఎందుకని? క్యాపిటల్ ఇస్ ద పర్సనల్ అకౌంట్ కదా. వాట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఎంట్రీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్? కాస్టింగ్, P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు CLC. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఎంట్రీస్ విత్ రిగార్డ్ టు నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్. అంతేనన్నా. మీకు రెగ్యులర్ క్లాస్లో 1.5 hour 2 hours ఎంట్రీసే చెప్తాం. ఇప్పుడు చెప్తే 30 days తీసుకో, 30 or 40 days కుదరదు కదా. ఎస్, చూడమ్మా నా కోసం. హౌ మెనీ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్? 5 మోడల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మోడల్ ఇస్ ద రికార్డింగ్ ది ఎంట్రీస్ అండర్ ద నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్. ఒక అటెంప్ట్లో ఇచ్చాడు చూడండి. మీ అటెంప్ట్లో కూడా ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే చాలా గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి. ఇచ్చి పేజ్ నెంబర్ ఎంత? కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండడానికి ట్రై చేయండి. కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండడానికి ట్రై. అప్పుడప్పుడు ఒకరన్నా అప్పుడప్పుడు ఎస్ ఎస్ అంటూ ఉంటే నేను కూడా మోటివేట్ అవుతాను. పేజ్ నెంబర్ 12 కదమ్మా. పేజ్ నెంబర్ 12లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2024 జూన్ క్వశ్చన్. 2024 జూన్ క్వశ్చన్. చూడమ్మా, అమ్మ కదా చూడమ్మా. కష్టమైన పని పాపం, ఎంతసేపు అని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ నేను 7 క్వశ్చన్స్ ఏమి యాడ్ చేశాను. 5. ఆ 5 సరిపోతాయి. నా నెక్స్ట్ వన్ అంటే కాన్సెప్ట్ తెలుసుకొని ప్రిపేర్ అయితే 5 సరిపోతాయి. 2024 జూన్. పేజ్ నెంబర్ 12లో ఎంత ఉంటుందో చూడండి. పాస్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ద డబుల్ ఎంట్రీ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. ఏమి చెప్పినప్పుడు నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్ అనుకుంటాం. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏమన్నాడు? 7 marks క్వశ్చన్. నెరేషన్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. వెరీ గుడ్. ఇష్యూ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫర్ డైరెక్ట్ పర్పస్. ఎంట్రీ ఇస్ ద వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టోర్స్ కంట్రోల్. ఇష్యూ కదా, కన్జంప్షన్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టోర్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్. రెండోది ఇష్యూ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫర్ ఇండైరెక్ట్ పర్పస్. అంటే కొన్నప్పుడు ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? బంగారం కొన్నప్పుడు 2 CLC అవుతుంది కదా, 100 రూపాయలు అనుకోండి. కొన్న తర్వాత డైరెక్ట్ పర్పస్ కోసం ఎంత ఇష్యూ చేసాం మనము? అంటే ఒక ప్రొడక్ట్కే వాడతారు. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటి?
వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టోర్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్. 10 దేనికోసం ఇష్యూ చేసాం? ఇండైరెక్ట్ పర్పస్ కోసం. అప్పుడు ఆ 10 తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి? ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ కంట్రోల్లో యాడ్ చేయాలి. ఇష్యూ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫర్ ఇండైరెక్ట్ పర్పసెస్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టోర్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్. దీనికి ఎంట్రీ ఏంటి రాయినా? ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టోర్స్ కంట్రోల్. సో సెకండ్ వన్ ఎంట్రీ is the production overhead control account. Production overhead control account debit to stores control account. Issue of material for indirect purpose కదా. డైరెక్ట్ పర్పస్ డైరెక్ట్గా వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ తీసుకెళ్ళి యాడ్ చేస్తాం. ఇండైరెక్ట్ అయితే ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ ఇక్కడ తీసుకెళ్ళి యాడ్ చేస్తాం. మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ నుంచి వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్కి వెళ్తుంది. అల్లోకేషన్ అంటే ఛార్జింగ్ అండి. అల్లోకేషన్ ఆఫ్ వేజెస్ అండ్ సాలరీస్ డైరెక్ట్ పర్పస్ ఎంట్రీ is the వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ ఇష్యూ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫర్ డైరెక్ట్ పర్పస్ ఎంట్రీ is the వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టోర్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ఎంతమ్మా? 5 lakhs. ఇష్యూ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫర్ ఇండైరెక్ట్ పర్పస్. ఎంట్రీ is the ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టోర్స్ కంట్రోల్ అకౌంట్ is the ఎంత అమౌంట్ ఎంత? 2,50,000. హియర్ ఆల్సో 2,50,000. ఎంతేనన్నా? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద అల్లోకేషన్ ఆఫ్ వేజెస్ అండ్ సాలరీస్. అల్లోకేషన్ ఆఫ్ వేజెస్ విచ్ పర్పస్ సార్? డైరెక్ట్. అల్లోకేషన్ అంటే ఛార్జింగ్ అని. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు వేజెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్. ఎంతన్నా? 3 lakhs. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అల్లోకేషన్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ వేజెస్. Allocation of the indirect wages. What is the entry for the allocation of indirect wages? Production overhead control account debit to wages control account. Initial గా దాన్ని ఎక్కడ రికార్డ్ చేశారు? వేజెస్ లో రికార్డ్ చేసి వేజెస్ నుంచి ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్కి పంపిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ వన్ ఓవర్హెడ్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ద జాబ్. అబ్జార్బ్డ్ అంటే ఏంటి? చార్జ్డ్. సో ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ అబ్జార్బ్డ్. వాట్ ఇస్ ఎంట్రీ ఫర్ ద ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ అబ్జార్బ్డ్? ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ అబ్జార్బ్డ్. ఎక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఓవర్హెడ్ అబ్జార్బ్ చేస్తాం? ఏ అకౌంట్లో యాడ్ చేస్తాం? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్లో యాడ్ చేస్తాం కదా. అబ్జార్బ్డ్ అంటే చార్జ్డ్. వాట్ ది ఎంట్రీ? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్. ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్. హౌ మచ్ అమౌంట్? 2,80,000. ఇక్కడ కూడా 2,80,000. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ అబ్జార్బ్డ్. What is the entry for the administration overhead absorbed? Finished goods control account debit to administration overhead control account. ఎంత? 1 lakh. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్హెడ్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాం? ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తాం కదా. ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది కదా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్ అబ్జార్బ్డ్. What is the selling and distribution overhead absorbed? Cost of sales account debit. To selling and distribution overhead absorbed. Selling and distribution overhead control account is the 50,000. ఇంకో రెండు ఉన్నాయి. Under or over absorption. First one is the over absorption of factory overhead. Over absorption of factory overhead. Now over absorption అంటే కాస్టింగ్ పినల్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవ్వాలి కదా. ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ కంట్రోల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు
కాస్టింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎంత 30,000 and 30,000. Last entry is the under absorption of administration overhead. Under absorption of administration overhead. Entry is the so casting P&L account debit to administration overhead control account. How much, sir? 15,000. అంతేనమ్మా. ఎంతకంటే డిఫికల్టీ గేమ్ ఉండవు. మీకు ఎంసీక్యూస్ కూడా అడుగుతారు, విచ్ అకౌంట్ డెబిటెడ్, విచ్ అకౌంట్ క్రెడిట్, అలా కూడా అడుగుతాడు. అది ఎంసీక్యూస్ సెకండ్ టైం రివిజన్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను, ఎంసీక్యూస్ ట్రై చేస్తాను చెప్పడానికి. నెక్స్ట్ వన్ నిన్న చెప్తానన్నాను, మళ్ళీ ఈరోజు ట్రై చేస్తాను. ఎందుకని వర్షన్ మారింది అంటే రేపు మళ్ళీ సండే కల్లా అటెండెన్స్ 4 అవుతారు కదా, అవరా? సరే. ఎస్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్ హౌ మెనీ మోడల్స్ ఆర్ దేర్? 3 మోడల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మోడల్ ఈజ్ ద ఎంట్రీస్ మోడల్ అయిపోయింది. సెకండ్ మోడల్ ఈజ్ ద లెడ్జర్స్, పోస్టింగ్స్ చేయడం. అది ఇప్పుడు అడగలేదు, మనం అడిగినా కూడా చేయొచ్చు. నేను ఆల్రెడీ లాజికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అది ఇప్పుడు ఇంతవరకు లాస్ట్ 7 ఎగ్జామినేషన్లో 8 ఎగ్జామినేషన్లో ఇప్పుడు అడగలేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్. వెరీ 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 మీకు 5 to 6 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి అవుట్ ఆఫ్ 5లో 3 టైమ్స్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్, 3 టైమ్స్. లాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ అడిగాడు. నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టంలో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్? What is the meaning of BRS? Bank reconciliation statement. What is the meaning of bank reconciliation statement? It is a statement which is prepared for showing the reasons for difference between the bank balance as per the cash book and bank balance as per the passbook, or bank balance as per the passbook and bank balance as per the cash book. Passbook to cash book అయినా ఉంటుంది, cash book to passbook అయినా ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ cash profit as per the cost accounting system ఉండొచ్చు, profit as per the financial, లేకపోతే profit as per the financial, profit as per the cost accounting. మనకు మ్యాక్సిమం కేసెస్లో, మ్యాక్సిమం కాదు 100% కేసులో మనకు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ టు ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఇస్తాడు. సిఏ వాళ్ళకి 2 రకాలుగా ఇస్తాడు. రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్. వాట్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్? ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ షోయింగ్ ద రీజన్స్ ఫర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్ హౌ మెనీ సెట్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ దేర్? 2 sets of books of accounts kada. As per the books of accounts that is maintained for the cost accounting system preparing the costing P&L account. As per the books of accounts of the financial accounting system, they will prepare the trading and P&L account. Costing P&L account shows the profit as per cost accounting system. Trading and P&L account shows the profit as per financial accounting system. Both the accounts may not show the same amount of profit because both the systems do not follow the same set of rules and regulations kada. Maybe costing P&L account profit ఎంత చూపించొచ్చు సార్? కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్ ప్రాఫిట్ ఎంత చూపించవచ్చు? 1 lakh చూపించవచ్చు. ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్ ప్రాఫిట్ ఎంత చూపించవచ్చు? మేబీ 1,20,000 చూపించవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద 2 అకౌంట్స్ రిలేటెడ్ టు సేమ్ ఆర్గనైజేషన్, సేమ్ పీరియడ్. ఒకే ఆర్గనైజేషన్ ఒక్కో పీరియడ్వి, కానీ డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ చూపించవచ్చు. బీయింగ్ ఏ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్, మనల్ని అడుగుతారు మేనేజ్మెంట్ ఏమని? ప్లీజ్ ప్రిపేర్ ద రీజన్స్ స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ ద రీజన్స్ ఫర్ difference between the cost accounting profit and financial accounting profit. That statement is called as a reconciliation statement. Statement is called as a reconciliation statement. What is the meaning of reconciliation statement, bro? It refers to a statement. It refers to a statement which is prepared for showing reasons for difference between cost accounting profit and financial accounting profit. How many reasons will be there for difference between the cost accounting profit and financial accounting profit? 5 reasons ఉంటాయి. One is the under absorption, over absorption. Second, difference in the calculation of amount of depreciation. Some items of transactions are considered only in the financial accounting system. Notional expenditures are considered only in the cost accounting system. Difference in the valuation of opening stock and closing stock. These are the 5 reasons for difference between cost accounting profit and financial accounting profit. వినండి, సరదాగా వినండి. 5 minutes అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను దుర్మార్గం నేను? కాస్ట్ షీట్. ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్.
డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఎంత అంటున్నాను 1000, డైరెక్ట్ లేబర్ 1000, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1000. ప్రైమ్ కాస్ట్ ఈజ్ ద 3000 ప్లస్ 1000 ఊరికి సరదాగా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద అజూమ్ దట్ ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లేదనుకోండి. ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఈజ్ ద 4000 ప్లస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్ వేసుకో 1000, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎంత 5000 ప్లస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ వేసుకో 500 మైనస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ 300 ఊరికి సరదాగా. సిఓజిఎస్ వాట్ ద సిఓజిఎస్ 5200. సో వేసుకో. నెక్స్ట్ వన్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ 1000, టోటల్ 6200 ఈజ్ వాట్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. లెడ్జెస్లో కూడా అదే వస్తుంది కదా. సో తర్వాత సేల్స్ ఈజ్ ద 7000. వాట్ ద ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ 800. Profit as per the cost accounting system is the 800. I am preparing what's our next one? Trading under P&L account. Financial accounting system 2. Purchase of material 1000. 2 wages 1000. 2 direct expenses 1000. 2 production overhead 1000. I am not making the segregation of gross profit, net profit. All expenses nature are debited. 2 administration overhead 1000. తర్వాత 2 అన్ని 1000 కదా. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ద 1000. టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఈజ్ ద వాట్ ద ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ 500. తర్వాత బై సేల్స్ ఈజ్ ద 7000. సేల్స్ ఈజ్ ద 7000 బై క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఈజ్ ద 300. వాట్ ద టోటల్ 7300. 7300. వాట్ ద ప్రాఫిట్ 800. Profit as per the cost accounting system is equal to profit as per the financial accounting system కదా. ఎందుకని సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఆర్ కన్సిడర్ ఇన్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. నో నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. సో ఈ మూడింటిని ఏమంటారు? కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండండి. ఈ మూడింటిని ఏమంటారు? మూడు అంటారు. ఏమంటారు? ఇంకర్డ్ అంటారు. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ రాసేవి ఏంటి? ఇంకర్డ్. కాస్ట్ షీట్ మే ప్రిపేర్డ్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేషన్, బట్ ట్రేడింగ్ అండ్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఇస్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేషన్స్ ప్రకారం చేయరు కదా. ఈ మూడింటిని ఏమంటారు? ఇంకర్డ్. ఈ పింక్ కలర్లో ఉన్న ఈ మూడింటిని ఏమంటారు? రికవర్డ్ అంటారు కదా. ఇక్కడ ఇంకర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రికవర్డే కదా. సపోజ్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. నో నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్. ఐ మేకింగ్ స్మాల్ చేంజెస్. సో హియర్ ద స్మాల్ చేంజెస్ చేస్తున్నాను నేను. స్మాల్ చేంజెస్. ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ ఎంత ఇక్కడ 1000. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ 1200 తీసుకుంటున్నాను. 1200 ఈజ్ వాట్? ఇంకర్డ్. 1200 ఈజ్ ఇంకర్డ్. అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది? ఇది 600 అవుతుంది కదా. ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద కాస్ట్ అకౌంట్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ 600. ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద కాస్ట్ అకౌంట్ సిస్టమ్ 800. ఎందుకని? సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్ ఇన్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్ సేమ్ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేయలేదు కదా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్? దీన్ని ఏమంటారు? incurred. What is the production overhead incurred? Production overhead incurred is the 1200. Production overhead recovered is the 1000. ఏంటిది ఇక్కడ? అండర్ అబ్జార్ప్షన్ కదా. What is the one of the reason for what is the in the given example what is the reason for difference between the cost accounting profit, financial accounting profit? Under absorption of production overhead కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? సార్? రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్. ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ 800. ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ 600 మైనస్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ ఎంత అంటున్నాం? 200. మనం దేంతో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనము? ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. అక్కడ తక్కువ ఉంటే మైనస్ చేయాలి, అక్కడ ఎక్కువ ఉంటే ప్లస్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు రీజన్స్ ఎలా ఎన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ? 5 రీజన్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి? 5 రీజన్స్. ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి? సో నోట్స్ ఉంటే నోట్స్ రిఫర్ చేస్తూ ఉండండి. ఫస్ట్ రీజన్ ఈజ్ ద అండర్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ది ఓవర్ హెడ్. దాంట్లో ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద అండర్ అబ్జార్ప్షన్. వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ బ్రో? Recovered is less than incurred. Recovered is considered in the cost accounting system. Incurred is considered in the financial accounting system కదా. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో లెస్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ కరెక్టేనా? ఫైనాన్షియల్తో కంపేర్ చేస్తే లెస్ కదా. లెస్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ అంటే లెస్ ఎక్స్పెండిచర్,
లెస్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే దేని ప్రకారం మోర్ ప్రాఫిట్? ఫైనాన్స్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ప్రకారం. సో అంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ప్రకారం లెస్ ప్రాఫిట్ అవుద్ది కదా, అంటే ఏం చేయాలి మనము? మైనస్ చేయాలి. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో మోర్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్. మోర్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ అంటే మోర్ ఎక్స్పెన్సెస్. మోర్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే లెస్ ప్రాఫిట్. మన రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మోర్ నుంచి లెస్కి వెళ్ళాలి, అంటే ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ వన్, అండర్ ఆర్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ సెకండ్ రీజన్ ఈస్ ద ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ కదా. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్? రికవర్డ్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఇంకర్డ్. రికవర్డ్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఇంకర్డ్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో మోర్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ కదా. మోర్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ అంటే మోర్ ఎక్స్పెన్సెస్. మోర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే లెస్ ప్రాఫిట్ కదా. ఇక్కడ లెస్ ప్రాఫిట్ అంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో మోర్ ప్రాఫిట్ అని. ఇక్కడ లెస్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్. లెస్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ అంటే లెస్ ఎక్స్పెండిచర్. లెస్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే వెరీ గుడ్, మోర్ ప్రాఫిట్. యూ హావ్ టు రికన్సిల్ ఫ్రమ్ లెస్ ప్రాఫిట్ టు మోర్ ప్రాఫిట్. అంటే ఏం చేయాలి? యాడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అండర్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే మైనస్ అని వస్తుంది రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్లో. ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే ప్లస్ అని వస్తుంది. సో ఇంకెన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి? ఇంకా 4 రీజన్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ రీజన్ ఈస్ ద difference in calculation of amount of depreciation. అంటే కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో ఎస్ఎల్ఎం ఫాలో అయి ఉండొచ్చు, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో డబ్ల్యూడి ఫాలో అయి ఉండొచ్చు. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో మిషన్ ఓవర్ రేట్ ఫాలో అయి ఉండొచ్చు, అక్కడ వేరే మెథడ్ ఫాలో అయి ఉండొచ్చు కదా. రెండిట్లో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఉండకపోవచ్చు. రెండిట్లో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఉంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద రీజన్ ఫర్ రికన్సిలేషన్ కదా. దట్ ఈస్ నాట్ ద రీజన్ ఫర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. దీంట్లో మళ్ళీ 2 రీజన్స్ ఉంటాయి. మోర్ డిప్రిషియేషన్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్. మోర్ డిప్రిషియేషన్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంటే లెస్ డిప్రిషియేషన్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ కదా. రాజుగారే వద్దులే. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో మోర్ డిప్రిషియేషన్ అంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో లెస్ డిప్రిషియేషన్ అని కదా. అంటే రాజుగారి పెద్ద భార్య మంచిదంటే చిన్న భార్య చెడ్డదని కదా. అంటే ఇక్కడ మోర్ డిప్రిషియేషన్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ హౌ యూఆర్ సేయింగ్ దట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ మోర్ డిప్రిషియేషన్ బై కంపేరింగ్ విత్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ కదా. ఇప్పుడు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో లాజిక్ ఎనాలిసిస్ ఎలా ఉంటుంది? కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ మోర్ డిప్రిషియేషన్, మోర్ ఎక్స్పెన్సెస్. మోర్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే లెస్ ప్రాఫిట్. ఇక్కడ లెస్ అంటే అక్కడ మోర్ అని కదా, అంటే ఏం చేయాలి? ప్లస్. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో లెస్ డిప్రిషియేషన్, లెస్ ఎక్స్పెండిచర్, మోర్ ప్రాఫిట్ కదా. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనము? లెస్ నుంచి మోర్కి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు రెండో రీజన్ ఏంటి? ఇక్కడ లెస్ డిప్రిషియేషన్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంటే మోర్ డిప్రిషియేషన్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ కదా. సో కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఎనాలిసిస్ ఏమవుతుంది? లెస్ డిప్రిషియేషన్, లెస్ ఎక్స్పెన్సెస్. లెస్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే మోర్ ప్రాఫిట్. ఇక్కడ మోర్ వచ్చిందంటే అక్కడ లెస్ కదా, అంటే మైనస్ అవుతుంది. రాయాల్సిన అవసరం ఉందా? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రాస్తాలి. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ మోర్ డిప్రిషియేషన్, మోర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లెస్ ప్రాఫిట్. ఎక్కడికి వెళ్ళాలమ్మా? మైనస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద థర్డ్ రీజన్. సమ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ లో కన్సిడర్ చేయరు. సమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. దాంట్లో మళ్ళీ 2 ఉంటాయి కదా. ఏ సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ లాసెస్. ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఖర్చులు, లాసెస్ అంటే నష్టాలు. సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ లాసెస్ considered only in financial accounting system. Examples are interest expenditure, bad debts, income tax, loss on sale of asset, preliminary expenses written off, goodwill written off, amortization of intangible assets. Those are the examples. అప్పుడు ఏమవుద్దమ్మా? ఇక్కడ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో నో అసలు ఎక్స్పెన్స్ అనేది తీసుకోం కదా. అప్పుడు ఏమవుద్ది? మోర్ ప్రాఫిట్. ఇక్కడ మోర్ అంటే అక్కడ లెస్ ప్రాఫిట్ అని కదా. ఇక్కడ మోర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కన్సిడర్ చేస్తాం కదా. మోర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే లెస్ ప్రాఫిట్. యూ హ్యావ్ టు రికన్సిల్ ఫ్రమ్ మోర్ ప్రాఫిట్ టు లెస్ ప్రాఫిట్. అంటే ఏమవుద్ది? మైనస్ అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద దీంట్లో రెండో రీజన్ బి. సమ్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్
some incomes are considered only in financial accounting system. Examples are interest income, dividend income, profit on sale of asset. So profit on sale of asset, dividend received. Next one is the transfer fees. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, రెంటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సెట్రా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎనాలిసిస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ఎనాలిసిస్? వాట్ వుడ్ బి ద ఎనాలిసిస్? కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. నో ఇన్కమ్స్ కదా, అసలు ఆ ఇన్కమ్ని ఇక్కడ తీసుకోం కదా. నో ఇన్కమ్స్ అంటే లెస్ ప్రాఫిట్. ఇక్కడ హియర్ ద మోర్ ఇన్కమ్స్ కదా. మోర్ ఇన్కమ్స్ అంటే మోర్ ప్రాఫిట్. యూ హావ్ టు రికన్సిల్ ఫ్రమ్ లెస్ ప్రాఫిట్ టు ద మోర్ ప్రాఫిట్. అంటే ఏం చేయాలి? ప్లస్. విత్ దిస్ హౌ మెనీ రీజన్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్? 3 reasons are completed. Fourth one is the notional cost or notional expenses considered only in the cost accounting system, not considered in the financial accounting system. Notional expense or notional losses, notional cost are considered only in the cost accounting system. ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో మనకు బిల్డింగ్ ఉంది మాస్టర్. ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది వన్ బిల్డింగ్. ఈ బిల్డింగ్ నేను ఓనర్ అనుకోండి. నాకు ఒక 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మాస్టర్. వన్ ఆప్షన్, ఐ కెన్ గివ్ ద బిల్డింగ్ ఆన్ ద రెంటల్ బేసిస్. ఐ కెన్ ఎర్న్ ద రెంట్ ఆఫ్ 4 lakhs. Second option is what? So I want to start my own supermarket business in this building. Then I can earn the profit of 5 lakhs వస్తుంది నాకు. 4 lakhs వస్తే 5 lakhs రాదు, 5 lakhs వస్తే 4 lakhs రాదు కదా. ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి నాకు? 2 ఆప్షన్స్. వన్, I can give the building on rental basis, or I can start my own business in supermarket business in my own building. If I start my own business, how much profit I can earn? 5 lakhs. ఈ 2 ఆప్షన్లు ఏ ఆప్షన్ బెటర్? సెకండ్ ఆప్షనే బెటర్ కదా. ఎందుకని? 1 lakh ఎక్స్ట్రా వస్తుంది కదా. ఆ ఎనాలిసిస్ ఏమంటారు? డెసిషన్ మేకింగ్ ఎనాలిసిస్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటారు కదా. ఆల్టర్నేటివ్ 1, గివింగ్ ఆన్ రెంటల్ బేసిస్. ఆల్టర్నేటివ్ టు స్టార్టింగ్ ఓన్ బిజినెస్ కదా. సో వాట్ ద రెవెన్యూ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్? వాట్ ద రెవెన్యూ? 4 lakhs మైనస్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఎంత ఆపర్చునిటీ కాస్ట్? 5 lakhs కదా. లాస్ ఎంత? అంటే ఈ 5 lakhs మనం చేతిలోంచి ఖర్చు పెట్టట్లేదు, వచ్చే ఇన్కమ్ పోతుందని కదా. ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్, వాట్ ఇస్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్? ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇస్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ కదా. దాన్ని నోషనల్ కాస్ట్ అంటాము. నోషనల్ కాస్ట్ అనాలిసిస్ ఎక్కడ కన్సిడర్ చేస్తారు? కాస్ట్ అకౌంటింగ్ లో కన్సిడర్ చేస్తారు, ఫైనాన్షియల్ లో కన్సిడర్ చేయరు. సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ రెవెన్యూ ఎంత వస్తుంది, కానీ ఎంత పోతుంది? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఎంత? 4 lakhs. అంటే ఎక్స్ట్రా గెయిన్ ఎంత? 1 lakh. ఈ 4 lakhs అనేది మనం ఎవరికైనా యాక్చువల్గా ఎక్స్పెన్స్ ఎవరికైనా పే చేస్తున్నామా? చేయట్లేదు. ఇఫ్ యూఆర్ సెలెక్టింగ్ ద ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్, ఇన్కమ్ ఆఫ్ 5 ఇన్కమ్ విల్ బి లాస్ట్ 4 గన్. ఇఫ్ యూఆర్ సెలెక్టింగ్ ద సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్, 4 ఇన్కమ్ విల్ బి 4 గన్ కదా. ఈ 5ని కన్సిడర్ చేయడానికి కాస్టింగ్ ఏమంటారు? నోషనల్ కాస్ట్ అంటారు. సపోజ్ మనం ట్రేడింగ్ అండ్ పినల్ అకౌంట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, ట్రేడింగ్ అండ్ పినల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో. వి స్టార్టెడ్ ద సూపర్ మార్కెట్ బిజినెస్ ఇన్ అవర్ ఓన్ బిల్డింగ్ బై రెవెన్యూ. తర్వాత 2 purchases. Am I allowed to debit the rent? ప్రెమిసెస్ ఎవరిది? నాదే కదా. నేను రెంట్ని డెబిట్ చేయొచ్చు నేను. ఐఎమ్ నాట్ అలౌడ్ టు డెబిట్ ద రెంట్. ఎందుకని? యాక్చువల్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో లేదు కదా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్, వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, నోషనల్ కాస్ట్ షల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్, based on the opportunity cost concept, based upon the notional cost concept, they might be considered. But notional cost ante more expenditure in cost accounting system, no expenditure in the financial accounting system. Plus or minus up, cost accounting system, financial accounting system. Notional cost will be considered in cost accounting but not considered in financial accounting system. Ikkada more expenses ante less profit kada. Ikkada no expenses కదా. ఇక్కడ ఏంటి? అసలు ఎక్స్పెన్సే తీసుకోం కదా. అంటే మోర్ ప్రాఫిట్. యూ హ్యావ్ టు రికన్సిల్ ఫ్రమ్ లెస్ ప్రాఫిట్ టు మోర్ ప్రాఫిట్. అంటే ఏం చేయాలి మనము? ప్లస్ చేయాలి. ఒక రీజన్ ఉంటుంది, లాస్ట్ రీజన్. ఏంటి ఆ రీజన్ సార్? లాస్ట్ రీజన్ ఉంటుంది. రీజన్ నెంబర్ 5, డిఫరెన్స్ ఇన్ ద వాల్యుయేషన్. వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్? ఫైండింగ్ అవుట్ ద వాల్యూ. డిఫరెన్స్ ఇన్ valuation of opening stock and closing stock. Valuation means finding out the value. Closing stock value, opening stock value in case of financial accounting system calculated as per AS2 ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రూల్స్ ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ 4 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ, ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. అంటే అండర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్
ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ కదా. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో ఓపెనింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉందంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో తక్కువ ఉన్నట్టు కదా. ప్లస్సా మైనస్సా? కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. లెస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. లెస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అంటే లెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కదా. ఓపెనింగ్ స్టాక్ని ఏం చేస్తాం మనం? డెబిట్ చేస్తాం కదా. డెబిట్ చేసే ఎఫెక్ట్ ఏముంటుంది? ఎక్స్పెన్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా. లెస్ ఎక్స్పెన్సెస్. లెస్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఓవర్ వాల్యుయేషన్ కదా. సరే సరే. మోర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. మోర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అంటే మోర్ ఎక్స్పెన్సెస్. మోర్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే లెస్ ప్రాఫిట్ కదా. ఆటోమేటిక్ ఏమవ్వాలి? యాడ్ అవ్వాలి కదా. ఇక్కడ లెస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, లెస్ ఎక్స్పెన్సెస్. లెస్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే మోర్ ప్రాఫిట్. యూ హ్యావ్ టు రికన్సిల్ ఫ్రమ్ లెస్ ప్రాఫిట్ టు మోర్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏం చేయాలి? ప్లస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ బి, అండర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. ప్లస్ మైనస్? కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో లెస్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అంటే లెస్ ఎక్స్పెండిచర్. లెస్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మోర్ ప్రాఫిట్. యూ హావ్ టు రీచ్ ఫ్రమ్ మోర్ ప్రాఫిట్ టు లెస్ ప్రాఫిట్. ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ మోర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, మోర్ ఎక్స్పెన్సెస్. మోర్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే లెస్. యూ హావ్ టు రికన్సిల్ ఫ్రమ్ మోర్ ప్రాఫిట్ టు లెస్ ప్రాఫిట్ అంటే మైనస్. ఇంకా రెండు ఉంటాయి. అది మీరు అర్థం చేసుకోగలరా? సి ఏంటి? ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంటే సో అండర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. Closing stock having the which effect? Closing stock is debited or the closing stock is credited? Closing stock is credited అంటే having which effects are? Income effect కదా. దాంట్లో మళ్ళీ ఎన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి? ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్, అండర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో మోర్ క్లోజింగ్ స్టాక్, మోర్ ఇన్కమ్, మోర్ ప్రాఫిట్ కదా. ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో లెస్ క్లోజింగ్ స్టాక్, లెస్ ఇన్కమ్ and less profit. You have to reconcile from more profit to less profit అంటే minus. Last one D, homework. So under valuation of closing stock in cost accounting system or over valuation of closing stock in financial accounting system కదా. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టంలో లెస్ క్లోజింగ్ స్టాక్, లెస్ ఇన్కమ్, లెస్ ప్రాఫిట్. యూ హావ్ టు రీచ్ ఫ్రమ్ లెస్ ప్రాఫిట్ టు మోర్ ప్రాఫిట్. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ మోర్ క్లోజింగ్ స్టాక్, మోర్ ఇన్కమ్ లీడ్స్ టు మోర్ ప్రాఫిట్. యూ హావ్ టు రీచ్ ఫ్రమ్ లెస్ ప్రాఫిట్ టు మోర్ ప్రాఫిట్ అంటే ప్లస్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద 5 రీజన్స్ ఫర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్. ఒక క్వశ్చన్ చేసేసి వెళ్ళిపోదాం. టుమారో రేపు చేద్దాం రిమైనింగ్. టుమారో ఐ విల్ స్టార్ట్ ద 4A. 4A ఇస్ ద ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్ ఆర్ ద సర్వీస్ కాస్టింగ్. దాని తర్వాత కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ 4B. 4A ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్, 4B ఇస్ ద కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్. 5A ప్రాసెస్ కాస్టింగ్. 5B ఆల్రెడీ అయిపోయింది. 5B ఇస్ ద స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్. 6 ఇస్ ద మార్జినల్ కాస్టింగ్. 7A budgetary control. 7B is the cost accounting standards theory. Yes. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎక్కడికి వెళ్తారంటే నేను చెప్పినట్టు వెళ్ళండి అమ్మా. ఏదైనా చేయొచ్చులేమ్మా, ఏదైనా చేయొచ్చు. గో త్రూ ద 2024 డిసెంబర్కి వెళ్ళండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 24 డిసెంబర్. మూడు మోడల్స్ చేద్దాం మనం. 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 3 చేద్దాం. ఖచ్చితంగా 90% నా గెస్సింగ్ ప్రకారం మళ్ళీ ఇదే ఇస్తాడు. 90% ఇదే ఇస్తాడు. లేకపోతే 10% ఆఫ్ ది కేసెస్లో ఎంట్రీస్ అడుగుతాడు, ఇదర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆర్ నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్. మారథాన్ అమ్మా, మారథాన్ అమ్మా. ఎస్, 2024 డిసెంబర్ ఇది చేసేసి వెళ్ళిపోదాం. 2 pages ప్రెజెంటేషన్ వస్తుంది ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా. ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ద ఫైనాన్షియల్ బుక్స్. ఏ బుక్స్ సార్? ఫైనాన్షియల్ బుక్స్ ఆఫ్ ది సోంట్ లిమిటెడ్.
న్యూలీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కంపెనీ అంటే ఏంటి? ఓపెనింగ్ స్టాక్స్ ఉండవని. నెక్స్ట్ వన్, మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ ఎంత? ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ 50 lakhs, వేజెస్ 30 lakhs, ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ ఈ 16 lakhs ఇంకర్డ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా. అడ్మినిస్ట్రేషన్ 7 lakhs ఇంకర్డ్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 9,60,000 ఇంకర్డ్, బ్యాడ్ డేట్స్, తర్వాత ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ రిటర్న్ ఆఫ్, లీగల్ చార్జెస్, తర్వాత డివిడెండ్ రిసీవ్డ్, తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్. నెక్స్ట్ వన్, సేల్స్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్? 1,20,000 యూనిట్స్. 12,000 కదా, 1,20,000. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఈస్ 4,000. దిస్ 3,20,000 ఏమంటారు? వాల్యూ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యాజ్ పర్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ 2,40,000. వాట్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్? నెట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ద 12,90,000. అంటే ఒక టాస్క్ తగ్గిపోయినట్టు మనకు. నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. తర్వాత ద కాస్ట్ అకౌంట్, దిస్ ఇస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రిగార్డ్ టు కాస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ద సేమ్ పీరియడ్ రివీల్ ద డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కన్జంప్షన్ వాస్ 56 lakhs. కానీ అక్కడ 50 lakhs అన్నాడు కదా. హౌ మచ్ ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ కాస్ట్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్? 6 lakhs. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ రికవర్డ్ ఈస్ 20% ఆఫ్ ప్రైమ్ కాస్ట్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ రికవర్డ్ ఈస్ 6 per unit of production, 6 per unit of the production. Selling and distribution recovered is 8 per unit of sold. Prepare the profit and loss account both as per financial records as per the cost records. రెండు చేయమంటాడు. తర్వాత reconcile the profit. ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్ చేయాలి, కాస్టింగ్ P&L అకౌంట్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అన్నాడు కదా. సరే స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఒక వర్కింగ్ నోట్ చేయాలి. గుర్తుందా? ఈ మోడల్లో ఒక వర్కింగ్ నోట్ చేయాలి. ఏంటది? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు కదా మనకు వాడు. సేల్స్ ఎంత అన్నాడు? సేల్స్ ఈజ్ ద 1,20,000 యూనిట్స్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈజ్ ద 4,000 యూనిట్స్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఈ మోడల్లో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి మనం. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. Calculation of the volume of production. Calculation of the volume of production. Sales is equal to opening stock of finished goods plus volume of production minus closing stock of finished goods kada. Sales enta sales 1,20,000. Opening stock is 0. Production we don't know. What are the closing stock? 4,000 units. So therefore volume of production 1,24,000. మనకు రికవరీ రేట్ ఎలా ఉంది? అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాట్ రికవరీ రేట్ 8 rupees per unit ప్రొడ్యూస్డ్ కదా. మన నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ తెలియకపోతే చేయలేం కదా మనము. ఈ మోడల్ ఖచ్చితంగా ఇది చేయండి. Volume of production is the 1,24,000 units. First step is the calculation of profit as per financial accounting system. Calculation of profit as per the financial accounting system. Calculation of profit as per the financial accounting system. Calculation of profit as per the financial accounting system. Trading and profit and loss account. Trading and P&L account for the year ending 31st March 2024. 31st March 2024. 2 material cost. What are the material cost? 50 lakhs. 2 direct wages. Direct wages is the 30 lakhs. 2 factory overhead incurred. What are the factory overhead incurred? 16 lakhs. 2 administration overhead incurred. 2 selling and distribution overhead incurred. 9,60,000. 9,60,000. తర్వాత 2 bad debts. This is the item not considered in cost accounting system. Bad debts.
Bad debts is the 80,000. Bad debts is the 80,000. 2. Preliminary expenses written off. What are the preliminary expenses written off? 40,000. 2. Legal charges. LCM. Just I'm writing LC. Legal charges. What are the legal charges? 10,000. By DR. Dividend received is the 1 lakh. By interest on deposits is the 20,000. By sales 1 crore 20 lakhs. By sales is the 1 crore 20 lakhs. By closing stock. Closing stock of finished goods is the 3 lakh 20. Closing stock of work in progress is the 2 lakh 40,000. Add the credit side. Add the credit side total. 1 crore 26 lakhs 80,000. To net profit 13 lakhs 20,000. This is the profit as per 17. 13 lakhs 70,000. Profit as per the financial accounting system. సో ఆలోచించండి మాస్టర్. మళ్ళీ పోతే ఆన్సర్ రాదు మాస్టర్. మళ్ళీ మీరు ఫట్ అవుతారు. అంటే టాలీ అవ్వదు కదా. రికన్సిలేషన్ 12 lakhs 90,000. Next one is the step number 2 is the calculation of profit as per the cost accounting system. How will you calculate the profit as per the cost accounting system? They are asking that. They are saying that calculation of profit as per the cost accounting system as per casting P&L account అన్నాడు కదా. Prepare the P&L account as per the both the systems అంటున్నాడు కదా. అంటే స్టోర్స్ కంట్రోల్ అవన్నీ అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ preparing casting profit and loss account. Step 2 is the calculation of profit as per the cost accounting system. Calculation of profit as per the cost accounting system. So casting profit and loss account to CLC. To cost of sales. What is the entry for the transfer of cost of sales? Casting P&L account debit to cost of sales. ఈ cost of sales ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనము? వర్కింగ్ నోట్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. By CLC account or sales. What is the entry for the sales? CLC account debit to casting P&L account కదా. What is the sales? 1 crore. This cost of sales is calculated by the way of working note ద్వారా చేస్తాం. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2 ద్వారా చేస్తాం. 1 is the volume of production కదా. Working note number 2 is the calculation of cost of sales as per cost accounting system. Calculation of cost of sales as per cost accounting system. Direct material, cost of raw material consumed as per the costing records 56 lakhs. If any particular item as per the costing information is there, you will consider the same costing as per the costing information. You will consider if any particular item of cost sheet not given as per the cost accounting system separately, whatever the amount considered in the financial accounting system, same amount will be considered. కాస్ట్ షీట్లో కన్సిడర్ చేయాల్సిన ఐటమ్ అనేది కాస్టింగ్ రికార్డ్స్ ప్రకారం అని క్వశ్చన్లో సపరేట్గా ఇచ్చినట్టయితే అది తీసేసుకుంటాం. కాస్ట్ షీట్లో వచ్చే ఐటమ్ కాస్టింగ్ రికార్డ్స్ ప్రకారం సపరేట్గా ఇవ్వకపోతే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఎంత ఉంటే అదే తీసుకుంటాం. డైరెక్ట్ వేజెస్. వాట్ ద డైరెక్ట్ వేజెస్?
రైట్ వేస్ ఈజ్ ద 30 lakh. రెండు యాడ్ చేసి ఏమొస్తుంది మనకు? ప్రైమ్ కాస్ట్. ప్రైమ్ కాస్ట్ ఈజ్ ద 86 lakhs. ప్రైమ్ కాస్ట్ ఈజ్ ద 86 lakhs. ఇక్కడ పిఓహెచ్ చేంజ్ చేస్తాం, ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ రికవర్డ్ అంటాం కదా. రికవర్డ్, వాట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ రికవర్డ్? యాక్చువల్ బేస్ ఇంటూ ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఓవర్ హెడ్ రికవర్డ్. 86 lakhs ఇంటూ 20%. 17 lakh. హౌ మచ్ ఆల్రెడీ ఇంకర్డ్? ఇంకర్డ్ ఎంత ఉంది? 16 lakhs కదా. రికవర్డ్ ఈస్ 17 lakh 20. 1 lakh 20 ఈస్ ఓవర్ అబ్జార్ప్షన్. సో దీని తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది? గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ వస్తుంది. ఏమొస్తుందన్న? గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్. వాట్ ద గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్? 1,03,20,000 minus closing work in progress. Whatever the value considered in the financial accounting system, same value will be considered, because there is no clue, there is no logic, there is no clue, or there is no process for calculation of, there is no sufficient information for calculation of value of closing stock as per cost accounting system. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ప్రకారంగా వాల్యూ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కనుక్కోవడానికి క్లూ లేదు కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ కన్సిడర్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ సేమ్ కన్సిడర్ చేస్తాం. వచ్చేది ఏంటి మనకు? ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ 1,80,000. ప్లస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్ రికవర్డ్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ రికవర్డ్. ఎంత అన్నాడు? పర్ యూనిట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎంత అన్నాడు? 6 rupees. హౌ మెనీ ప్రొడ్యూస్డ్? 1,24,000 ప్రొడ్యూస్డ్ ఇంటూ 6 rupees, 7,44,000. Therefore cost of production. Cost of production of how many number of units? 1,24,000 units. Cost of production of 1,24,000 units. ఎంత? 1,08,00,000. 1,08,24,000. 1,08,24,000. తర్వాత మైనస్ closing stock of finished good. This closing stock of finished goods now we want to value as per కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ప్రకారం వాల్యూ చేస్తాం మనము. దెర్ ఇస్ ఏ పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి 1,08,24,000 is the cost of how many number of units? 1,24,000 units కదా. We require the cost of 4,000 కావాలి మనకు. 161. 3,49,161. What is the value of closing stock of finished goods as per the financial accounting system? 3,20,000. ఇక్కడ 3,49,161 కదా. 1,74,839. దీన్ని ఏమంటాం? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఆఫ్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? 1,20,000. ప్లస్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ రికవర్డ్. ప్లస్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ రికవర్డ్. ప్లస్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ రికవర్డ్. ఎంత సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ రికవర్డ్? 1,20,000 ఇంటూ 8 rupees. సో 9,60,000. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎంత? కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ 1 crore. 14 lakhs 34,839. Cost of sales as per which rules and regulations? Cost accounting rules and regulations. Cost of sales as per cost accounting rules and regulations. 1 crore 14,34,839. Next one is the go to the costing P&L account. Here 1 crore 14 lakhs 34,839. 839. 1 crore 20 lakhs. To CLC transfer of profit కదా.
ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ విచ్ అకౌంట్? సిఎల్సి అకౌంట్ కదా. ఎంత ప్రాఫిట్? 5,65,000 is the profit as per కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ 13 lakhs ఆర్ సంథింగ్ ఎంత ఉంది కదా. 12 lakhs 19. Now we have to prepare third step. What third step? Reconciliation statement. Third step is the reconciliation statement. Third step is the reconciliation statement. Third step is the reconciliation statement. Profit as per cost accounting system. ఎంత ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్? 5,65,161. 1 by 1 reasons చూడండి. More material cost is considered in the cost accounting system. How much extra material cost? 6 lakhs. More material cost in the cost accounting. More expenditure. అంటే less profit as per the cost accounting. Less profit as per the cost accounting system అంటే more profit as per the financial accounting system plus more material cost. More material cost considered in the more material cost considered in the cost accounting system. How much more material cost considered in the cost accounting system? Amma 6 lakhs. More material cost considered in the cost accounting system is the 6 lakhs rupees. What about the over-absorption of production overhead? And the over-absorption of production overhead 1 lakh. 1,20,000 kada. 17,20,000 recovered in the cost accounting system. How much recovered in the financial accounting? How much incurred? 16 lakhs kada. Over absorption. What about the administration overhead? Administration overhead incurred is the 7 lakhs, but recovered is 7 lakh 7,44,000 plus over absorption of administration overhead is the 44,000. 7 lakhs is incurred, 7,44,000 is recovered. 7 lakhs is incurred, 7,44,000 is the recovered. 7,44,000 is the recovered. చూడండి మాస్టర్. What about the selling and distribution? No under absorption, no over absorption. Incurred is 9,60,000, recovered also 9,60,000. Next one is the legal charges ki, preliminary expenses written off ki, bad debts ki ఒకే లాజిక్ ఉంటుంది. ఎక్స్పెన్సెస్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ బట్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్. ఏమవుద్ది? మైనస్ అవుతుంది. నో ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్, మోర్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్, మైనస్ బ్యాడ్ డెట్స్. ఎంత బ్యాడ్ డెట్స్? 80,000 మైనస్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ 40,000 మైనస్ లీగల్ చార్జెస్ ఎంత? 10,000. డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ కి ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డిపాజిట్స్ కి ఒకే లాజిక్ ఉంటుంది. డివిడెండ్ రిసీవ్ కి ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డిపాజిట్స్ కి డిపాజిట్స్ కి ఒకే లాజిక్ ఉంటుంది. చెప్పండి మాస్టర్. ప్లస్ డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ is the 1 lakh plus interest. And why we are adding interest received on deposits? Why we are adding, master? Incomes not considered in the cost accounting system but considered in the financial. No income in the cost accounting, so therefore less profit as per the cost accounting. Next one is the difference in the valuation of closing stock of finished goods ఉంటుంది చూడండి. Now minus over valuation of
క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఇన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ ఎంత ఓవర్ వాల్యుయేషన్ ప్లస్ 3,20,000 in case of financial accounting system. How much in case of cost accounting system? 3,49,161 అంటే 29,161 more closing stock, more income, more profit as per the cost accounting system. More profit as per the cost accounting system అంటే less profit as per the financial accounting system. ప్లస్ నుంచి మోర్ నుంచి లెస్ రావాలి కదా, మైనస్. చూడండి ఎంత 90 అంతేనా. Profit as per the financial accounting system is the 12,90,000 అంతేనా. మీకు ఇవి రెండే అడుగుతాడు, ఇదొకటి ఎంట్రీస్. కానీ మీ లాస్ట్ 10 or 8 పేపర్స్ చూసినట్టయితే 2021 పేపర్స్ నుంచి చూసినట్టయితే ఇవి రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అడుగుతున్నాడు. ఎంట్రీస్ ఆర్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. మామూలు రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ కాదు. యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్, ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ద ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. ఇంకొక 16 minutes ఉంది. మనకు కావాలంటే 2025 డిసెంబర్ కూడా చేయొచ్చు. మొన్న అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, వెరీ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. మొన్న అడిగింది 2 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అంతే. మరి చూసి వెళ్ళిపోదాం, లేకపోతే మీరు కంఫర్టబుల్ అయితే వదిలేస్తాను. సో లేకపోతే టుమారో ఐ విల్ స్టార్ట్ ద, ఇవి చేసిన తర్వాత ఇంటిగ్రేట్ సిస్టమ్ ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ స్టార్ట్ ద సర్వీస్ కాస్టింగ్. సర్వీస్ కాస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద 4A, తర్వాత కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ ఈజ్ ద 4B. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మారుతాం. 2025 మొన్న అడిగిన క్వశ్చన్ 25 డిసెంబర్. ఇదిగోండి చాలా సింపుల్గా అడిగారు. చాలా కథ కొంచెం ట్రికీగా, అంటే యూనిట్స్ అని అలా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చాడు అంతే. కొంచెం జాగ్రత్తగా చదివితే అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు చేద్దామా, రేపు చేద్దామా? రేపు చేద్దాంలేండి. ఒకసారి చూసుకొని రండి. విల్ కంప్లీట్ ద 2 or 3 questions of remaining questions of reconciliation statement and will start the introduction of integrated system. Integrated system entries సరిపోతాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద స్టార్ట్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ సర్వీస్ కాస్టింగ్. ఒక 10 minutes సరిపోతుంది. తర్వాత కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్. రేపు కుదిరితే సర్వీస్ కాస్టింగ్ అయిపోతుంది. డే ఆఫ్టర్ టుమారో కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ అండ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్.